Good morning, everyone. Welcome to the second day of the 6th Annual National Conference on Biotechnology for Healthier Life, organized by Mednapur City College. We are delighted to have you all back as we continue our journey of knowledge sharing and insightful discussions. Today promises to be equally engaging with a series of thought provoking technical sessions, expert presentations, and interactive dialogues. We look forward to your active participation as we delve deeper into the topics that inspire innovation and academic excellence. Good morning, everyone. Now, to begin with the session, I am requesting Dr. Sudipta Chakraborty, Principal, Mednapur City College, to come to the stage. Our madams will welcome him. A big round of applause, everybody. Now I would like to request Dr. Kuntal Ghosh, respected Vice Principal of Mednapur City College, to come to the stage. I'm requesting our madams to kindly felicitate him. A warm welcome to our Vice Principal, sir. A big round of applause. We now turn to our distinguished resource persons for this seminar. First, I invite Dr. Sanjay Ghosh, Associate Professor and Head, Department of Biosciences, Professor and Head, Department of Biosciences, Bioengineering, IIT Roorkee, Uttarakhand. Sir, please grace the stage with your presence. Let's give a big applause, everybody. And now I'm requesting our madams to felicitate him. Thank you, sir. Our next esteemed guest is Professor Devaprasad Chattopadhyay, Founder, Director, and Scientist G, ICMR National Institute of Traditional Medicine, Karnataka. Sir, we request you to please come to the stage. Let's welcome him with huge round of applause. I would like to request our madam to felicitate him. Without any delay, now we are going to start our third technical session. Now it is my privilege to invite Professor Nirmal Kumar Sarkar, Senior Professor, Department of Biological Sciences, Mednapur City College, to take the stage and chair the third technical session. Sir, please. Dear friends, we are going to begin
the third technical session of this conference within a very, very short while. We shall be listening to a number of lectures throughout the day. So we have got rather a jam-packed schedule for the whole day. So we shall be requesting all speakers not to surpass 35 minutes in their deliberation, in making their deliberation, and I shall be allowing only 5 minutes for discussion. ওহো যার বেশি লাগবে সেটা. Our first speaker will be Professor Sanjay Ghosh. Professor Sanjay Ghosh. Professor Sanjay Ghosh is Professor and Head, Department of Biosciences and Bioengineering, Indian Institute of Technology, Roorkee. Dr. Ghosh earned his PhD in Biochemical Engineering from Indian Institute of Technology, Madras. His research arena embraces various fields of biochemical engineering and bioprocess engineering. Such fields include bioethanol production, biodiesel production, phytase, lactase and cellulase enzyme production, solid-state fermentation, reactor designing, fractional hydrolysis, microalgae cultivation, etc. Professor Ghosh has been honored as Fellow of International Society of Biotechnology, Fellow of Indian Institute of Chemical Engineers, Fellow of Institute of Engineers, etc. He is a life member of Biological Engineering Society and Biotechnology Research Society of India. He has a large number of publications in different peer-reviewed journals to his credit. He supervised the research work of several research scholars working under different projects and has been continuing to do so with some more. Professor Ghosh has also authored a few book chapters on extractive fermentation, bioethanol production from lignocellulosics, engineered yeast for hydrolysis of algae, etc. Moreover, Professor Ghosh is the owner of several patents on immobilization of enzymes, on chicken feather as support, novel bioreactor system for solid-state fermentation, fractional production of fermentable sugars from lignocellulosics by fractional hydrolysis, novel production and enhancement of phytase, titer, etc. Today, he will be making valuable deliberations on biomass to biofuel with special reference to bioethanol production using novel fractional hydrolysis and fermentation technology. On behalf of the entire hall, I request Professor Ghosh to make his valuable deliberations, and I request all students to please take their seat and listen to the lecture. Sir, you are cordially welcome.
Thank you for introduction. I generally not like to have introduction. I do not write also. I do not know how from you got. I never generally give to people ask, but I never give. So my why some of the seats are there in the front? Why you people you just come forward? See, after all, I am a teacher, so I love to see the students' face, and that encourages us to talk, basically. Right? I'm not a bureaucrat. I'm a teacher, so please come forward. So, I'll be talking on biomass to biofuel. You know that there are huge amount of biomass is available around us, everywhere, wherever you go, throughout the globe, you see biomass will be there, and then how this biomass can be converted to useful chemicals for our use, and that one special reference I'll be giving for bioethanol production, where we have gone extensively a lot of research in this direction. So main thing is that I was talking while coming yesterday on the road that main enemy, human enemy is carbon dioxide at this moment. It's a threat and we are not perceiving it. So problem, carbon credit and possible solutions. And ministry, obviously, government of India is focusing lot on it. So just I'll give you a little bit of statistical background. You see that global, I mean to say, oil use, if you look at 2011, 2021 and 2030, this is projected one. Globally, it is increasing. Oil equivalent means oil and other things which is used as energy source, expressed in terms of oil. So all these things, all the energy that we use, if we express in terms of oil, then you see it is increasing globally, and for India also it is increasing and expected to increase to this. So everywhere it is increasing. And if you look at the carbon dioxide, so I give these two charts in the same slide to see that the more and more you use oil equivalent, more and more energy you use, it is directly related to the carbon dioxide production. You see globally carbon dioxide production is increasing. This is metric ton of carbon dioxide, and you see it is increasing. So basically production of carbon dioxide is directly related to the energy use, and energy use is directly related to the your life quality. I mean to say your life index, whatever. So more we want a good life, naturally more energy will be using and more carbon dioxide will cost, and that actually automatically harm us. And this is a vicious circle that we are in. So how to come out of that? Some of the things that people have thought that we'll be discussing. See, India is one of the world largest emitter of greenhouse gas, GHG. Then in 2021 alone, 2.6 billion metric ton of carbon dioxide is produced. And but thing is that per capita gas emission is less. And if you look at what is now, people have, government of India in 2020 has 23, they have taken a very major step towards to combat that. One is that what is carbon credit? Carbon credit, you know, the credit card, you know, carbon credit is also there for every country. Carbon credit is counted. Now we are trading this carbon credits within India because we have not yet, we are yet to meet our targets. So carbon credit is basically how it is defined is 1 ton of carbon dioxide or the equivalent greenhouse gases, because there are many other greenhouse gases, but which is expressed in general in terms of carbon dioxide, avoided, reduced or removed from your technology. Whatever technology, if you can produce some technology, and through that if you can produce, save, avoided, reduced or removed 1 ton of carbon dioxide, then you are getting 1 carbon credit. And and this is basically clean and renewable energy. Heavily, India is heavily dependent. This is basically India's stand, heavily dependent on fossil fuels, and most significant contributor to global warming across the globe. So carbon dioxide is the biggest threat for us. Human threat का लिए सबसे बड़ा threat है तो carbon dioxide ही है. Though India is the leading country working towards sustainability,
But there are problem is that we are using energy mix, many other policy issues is there. Green credit schemes is launched in 22. There are two credit schemes are launched in 2023. Green credit schemes, that means energy encourages the voluntary adoption of the technologies and activities, and carbon credit trading scheme CCTS. This is already adopted in by Government of India in 2023, and this carbon credit energy conservation amendment bill 2022, which is basically there is a bill on 2009 was there, then bill came in 2018, then revised in 2022. So Ministry of Power, carbon credit, they are saying that they are now identifying which are the entities has to they have to obligated entities they are identifying. They are responsible for main carbon dioxide production and all these things. Then obligated entities will earn a carbon credit if certificate by this Bureau of Energy Efficiency if they save if they suffice the target. But if they are failing to do that, then they have to purchase it from other one, purchasing carbon credit certificates, and other entities which is not obligated, they can also voluntarily participate and earn carbon credit. So now, but thing is that market is now within India. They have not opened it to the international because we have not met our own climate goals that has to be met. Okay, so basically this carbon credit CO2, it's basically coming under 72% of the India's total carbon emission is coming under that. So I'll not go into detail that anyway. So this is your biofuel. Biofuel basically one of the, because sustainable growth, that is what we are targeting for, because we are mostly conventional energy we are using, right? Energy is important. Food and energy, there are two things, most important things, food and energy, and we have to be independent of that. And this so biofuels, where you are taking sustainable energy means the bioenergy or non-conventional energies, like many other non-conventional energies are there. One of them is bioenergy. So non-toxic, renewable, biodegradable, pure from the mixed up with okay. Minimum exhaust emission, this is important. Carbon neutral fuel, this is a very, very important word. It is carbon neutral fuel. Why you are saying? When you use non-conventional fuel, you actually you are net producing carbon dioxide, so but not you are using carbon dioxide. Whereas in the bioenergy problem, in the biofuels and all, if you use, then in one side you are trapping carbon dioxide, in another side you are releasing carbon dioxide. So net is zero. So carbon neutral fuel, that's why it says, because carbon mining, these are the words that's coming out very strongly, globally is coming out. Decrease in global warming and smog. Then Environmental Protection Agency also has given such certificate. This is the most important. This is global agency. They have given certificate that has permitted biofuel as the substitute for other fuels. They have permitted already, and it also has passed through Clean Air Act. This act is their Clean Air Act, and it has passed through. So now there is no problem globally to introduce the biofuel as a substitute for conventional fuel. At least ethically, legally, there is no issue, because legally these issues were there. Now conventional biofuel, now if you look at biofuel conventional, it's first generation biofuel, second generation, and third generation is there. Fourth generation is also there. First generation is basically many people used to use food as the source for energy production. Say, for example, sugarcane juices are being used for ethanol production. Ethanol is a carbon biofuel. It can be used as an energy substitute. Or many other things. People used to, even America used to using maize, food. They are converting this, or starch, rice. Now also India is using. Why don't you sit? Yeah. आपको बोल रहा हूँ, हाँ. क्यों? They will do automatically. You stop. You sit somewhere. Yeah. Moral oversharing is not needed. Basically, it has to be volunteer.
So if they find talk interesting, they will automatically be quiet. So this is the first generation where the food is used, being converted to fuel. The second generation is that no, because food and energy conflict is there. There's a very big conflict is there, and a lot of debate is there throughout the globe, because America can use his land to production maize, and maize is converted to ethanol, something like that. That because they have very less of population and huge of land. In our case is the reverse. We have very limited land, that to agricultural level land is very less, and human the population is very high. We cannot use our land for energy production. Right, land cannot be used for energy production. So the food and energy conflict should be avoided, and that's why people are going for second generation biofuel, where the waste material can be converted to biofuel. Like say food grains like rice. Rice is made for our wheat. Wheat is made for wheat purposes only, but whatever plant dried body that is thrown out, which is basically used either very low end use is there. They put it on the rooftop, or they directly burn for fire purposes and all these things. These are very low end uses, but they can be converted systematically to bioethanol and can be used as an energy substitute. Okay, so this is the second generation. Third generation is basically when we use bioengineered organisms like algae and cyanobacteria. Now people are doing algae, we are doing cyanobacteria in IIT Bombay. One professor I know in chemical engineering department is using this cyanobacteria, genetically engineered cyanobacteria. They are using for production of some energy. So algae we are also cultivating. So algae and cyanobacteria, these are all third and fourth generation. And sometimes the plants, that energy crops, there are some energy crops which can be also engineered to have to get more energy, to increase the energy content in the plant. So these are the type of biofuels that you I think biofuels is very commonly heard word, and you may or may not know some of the biofuels name. This is one of the most common name is ethanol. Ethanol is normal, it is a bioethanol, or ethanol is same ethanol basically. Chemically they have not different things, but when the source is bio and the process is bio, then it's called bioethanol. Otherwise chemical structure and everything is ethanol only. So this is ethanol. Then biological route, that I'll talk in details. Then methanol generally is used, currently is produced from natural gas, but natural gas is again a non-renewable source. It also can be biomethanol also can be technically feasible, but thing is that cost is important. Economy is, because company is always interested about if you produce a biodiesel at the cost of 250 rupees or 300 rupees a liter, nobody will buy. You produce bioethanol at the cost of 100 rupees or 80 rupees a liter, nobody will buy. Right? So it does not matter what technology you have used, does not matter whether it is possible or not, but commercially will never be exploited, because ultimately people who are doing business, they want to earn money, right? If they put 10 rupees, they want to at least earn 1 rupees from there. So butanol is one more thing. This butanol is very good biofuel, even better than ethanol, but it is ABE fermentation, acetate butanol ethanol fermentation route is going, but there are a lot of hurdles are there. Sometimes productivity comes down, and it is very highly toxic to the organisms. Microorganisms generally are used. They are highly toxic to the organisms, but calorific value is higher than ethanol. Then biodiesel. Biodiesel is nothing but the fatty acid methyl esters, right? These are all fatty acids esterified with some methanol or ethanol with some catalyst and all. And then this is biodiesel. Biodiesel are equivalent like diesel only. Normal जो with diesel बाजार में बेचते हैं, that is same as biodiesel, but calorific value wise more or less same. So you can very easily substitute those diesel engines and all can run with the biodiesel also, no problem. But for ethanol and all these things, the normal engines that we are normal cars and all, they can be substituted up to 30%, not more than that. Then engine has to be changed.
engine character or engine combustion engine, no? This combustion quality or combustion technology has to be changed. Otherwise, with the normal engines and all, up to we have for Government of India mandate is 20%. There is no problem at all. No modification of engine is required. Only you can mix up to 20%. There is no problem, and this mandate is there already, Government of India. So and then the green diesel. This is producing by hydrocracking of biological oils. Now, point is that oil, the biodiesel. If you look at biodiesel and green diesel, both are same, calorific value and all more or less same, and they are a very good substitute for diesel, normal conventional diesel. But thing is that the main thing is problem is that the raw material is basically oil. Any kind of oil can be converted to biodiesel, but if you cannot, again food and energy conflict would be there if you use normal oil like food edible oils, like say say mustard oil if you use for production of diesel. Then mustard oil itself is 150 rupees a liter, and when you produce it, it will be around 250 rupees or 30 rupees, 300 rupees a liter. Nobody will buy. Is one thing. Secondly, if you use mustard oil for biodiesel, then what you will eat? So again, food energy conflict is there, and you have to avoid. So some other oils which is not used for edible purposes, those oils can be targeted to produce biodiesel. Now there are companies, very few companies are there, very less production is there, but they are basically kitchen oils, so that waste oils are used. After kitchen, some oils are thrown out, so they collect it from there and then they use it. From the hotels and all, they collect it and they use it. But otherwise, but that cannot be a big source of biodiesel production. So you need oil, and the algae basically can produce huge amount of oil. That's why algae is generally cultivated. The 50% up to 50% of the wet by wet oil content could be there in algae. So this is hydrocracking is done at very high temperature and then high pressure, and all this things. Hydrocracking process is there. It is a chemical process. I am not going into details into that. Straight vegetable oils, bioethers. These are all basically used as octane rating enhancers. I mean to say, these are, you will see that some of the oil that is available in the petrol pump and all, you will say that then some high rating oils are there, and which gives you extra mileage. Extra mileage it gives, right? You are also ready to pay 2 to 3 rupees per liter extra for that. Why? Because you get extra mileage. And what is that? They are containing some kind of octane rating enhancers, and they mix it with the gasoline. So aviation fuel is another challenge. Is very high quality fuel, and now at least at this moment maybe 1% aviation fuel is coming from biofuel sources, but very difficult because there are many technical issues that people are trying. Research level high already. Fischer stop process is generally applied, and if you have the normal fuel, biofuels and all can be converted to aviation fuel. So Jatropha, algae, these are all waste oils. So oils can be converted to aviation biofuel. So then another is that these are liquid fuel. There is another gaseous fuel is there, biogas and biomethane. So biogas is nothing but methane and carbon dioxide. In our lab now currently we are going for bio-CNG production, and one company sponsored project is going on. From Hyderabad, one company is supporting that project, and bio-CNG production. So through the biological source. So methane and carbon dioxide is being produced, and the carbon dioxide, if you remove, then pure methane is a very good biofuel. Then the syngas. The syngas is the only one company in the world, Lanzatech, is basically producing syngas, and they are trying to make biofuels from that. And the syngas is nothing but carbon dioxide, carbon monoxide, mixture of these three: carbon dioxide, carbon monoxide, and hydrogen. And this can be for gas fermentation. We started this project, but thing is that the safety issues are there. So, those safety issues, for that we thought that no, unless this kind of lot of sensors has to be put all around, otherwise the students can make accident. So, for academic institution like us,
difficult unless it's strictly monitored. So this gas fermentation is one of the process by doing that. And this gas mixture basically can be produced from biomass. This is the biomass. From biomass you can produce the syngas, and then syngas through gas fermentation method we can produce methanol. And it's possible method. These are all possible things people are trying. Lanzatech is the one company which is doing. So anyway, so these are the basic. And then algae based fuel. Algae is basically is targeted to produce oils, because algae is tiny plants, you know, the normal plants. They basically capture carbon dioxide, use the sunlight as the energy source, right? And they make fuel. And up to 50% I have seen in the laboratory that up to 50% it produces oil. But thing is that again at this moment it is research level only. Economically it's not possible because it's costing around more than 200 rupees a liter is coming. So technologically possible, but economically not feasible. So then electrofuels are there. I'm not going into that. Electrofuels, solar fuels, many fuels are there. So solar fuel, not solar energy. Solar fuels are not solar energy. It's liquid fuel. Electrofuels are not electrical energy. Electric energy is converted to liquid fuel. So anyway, these are all process technologies people are going on. I'm not focusing on everything. Solar okay. So global fuel extent of production and use of biofuel. You see the global biofuel is producing about 81 million ton of in 2000 million ton oil equivalent. OE means oil equivalent into 2017. Then 2021 worldwide biofuel production is producing 4.3% of the world fuel production, and transport fuel is almost negligible. But in 2027 they are expecting 5.4% of the transport fuel will be coming from the biofuel sources, and 1% aviation fuel. Right. And then International Energy Agency, they are all they are expecting very high. By 2050, 64% of the world the energy that is conventional energy to be replaced with bioenergy or biofuels or transport fuels to be 64% of the transport fuel should come from the biofuel sources. So they are estimating, and people are targeting. Lot of policy issues are there. Now issues in biofuel production and use. This is what I told you, food versus fuel. This debate is going on, and we have to avoid first generation biofuel. But still in our country still going, whatever biofuel is available mostly is coming from the first generation only. Ethanol is coming from sugarcane juices or some rice, broken rice and all from FCI godowns and all. People came to me with 300 crore rupees in pockets, say that, sir, I want a technology for this. So, and anyway, so but by that time I already committed for ONGC, so they have a lot of legal issues are there. So sustainable biofuels, deforestation is one issue. Loss of biodiversity, this could be, as a result of everything, a consequence could be there, and these are the estimated consequence could be there of the biofuels. Now different global players, global agencies, United States Environmental Protection Agency, EPA, they are also in play, and our policy I will focus more on. European Union Renewable Energy Policy, there are RED 1, RED 2 policies are there. I am not going into this. So these are the big players in biofuel sector. ESSR Oil UK, BP NUC North America, OMB Australia, and our also some Indian Oil Corporation IOC is there, Nestle Finland, and these are the big players. Some more are also being added. So now our national policy. This is you see 2009. It was the national policy on national biofuel policy 2009. Now it is revised in 2018. And also amended in 2021. So according to the reverse this policy, saying that by it is 20% ethanol and 5% biodiesel, this blending should be there by 2030.
Actually, it was overdue. 2017 it was targeted, but we could not meet. And then again, the policy is revised. Now they are targeting to 2030. So 20% ethanol, this is already mandated. Now there is no problem. Any company can mix it up. And 5% biodiesel can be. Yeah. So then first, second, and third generation biofuels are there. You have to look at. Then this is the problem here. That's why people are actually going for CBG, that compressed biogas. We are writing a project on this. So the CBG now actually somebody requested us to write project on this. So some energy company. So because this is already in force, through SATAT program, CBG is there. Just CNG is there, no? Nowadays you get CNG, but that is compressed natural gas, and this is compressed biogas. And lot of farmers' benefits are also there along with that. So Ministry of Petroleum and Natural Gas, it's there on 1st April 2023, ethanol up to 20%, and I told you then 5% up to. So this bioethanol, if you look at these are the first generation bioethanol, maize, sugarcane, sweet sorghum, and all those things are used first generation because they are all food, right? But cellulosic biomass, I told you this is 2G ethanol. This is 1G ethanol, first generation. 1G ethanol comes maize, sugarcane, then sweet sorghum. These are all first G. So since there is a conflict, a food energy conflict, so people are going for this cellulosic biomass and all this is second G, 2G bioethanol. And then energy content in global bioethanol production is 2.2 exajoule per year. Brazil. So Brazil is one of the major player in here. So this is the calorific value of the bioethanol, 27 megajoule per kg. Then other things like coal is around 32 to 27 to 32 coal megajoule per kg. Biodiesel is 39 to 41, whereas diesel is around 42. More diesel and for biodiesel is one and the same. So petrol is highest, 46 megajoule per kg. Right. So that way, but even butanol also is coming in this range only, 39 in this range. Butanol, biobutanol is coming in this range only. So something we have with our effort in our laboratory, we have tried. And you see that what is the resources that we are available. We are some 220 billion tons dry biomass is produced globally. 230 million tons of surplus biomass are coming from Indian resources, and which can give us around 80 million liters of 2G ethanol. And for 20% blending, we need around around 10 million tons. For 20% blending, we need around 10 billion liters of 2G ethanol. That means our capacity is to produce 80 billion liters, whereas we require around 10 billion liters. 8 times higher, its capacity is there. So there are a lot of benefits are there. I know, yeah. This is 71% reduction in GHG emissions. This is my maximum benefit in terms of this is 71% reduction in GHG, and which is equivalent to 3 lakh ton of carbon dioxide emission per annum. Even if we can save it, lot of carbon credit we can earn, and international will be very rich. You will be very rich. Economy is one of the factor, right? So carbon credit, economy, and the sustainability is linked now, right? So if you can do that 20% ethanol as mandated, it will save us 3 lakh ton of carbon dioxide emission per annum. And then we can save up to 30, because 30,000 crore we buy actually crude oil and then refine within India. So we can save up to 30,000 crore rupees. So this is all very big benefit, and that's why our government is also chasing.
Now look at, I'll tell you just about the bioethanol that mainly if you target, because I'm just going for bioethanol mainly, because that is technically and economically maybe feasible, whereas biodiesel technically possible, not economically feasible. So this lignocellulosic biomass, if you look at, it has three contents, like lignin, cellulose, and hemicellulose. So lignin is basically non-carbohydrate things and cannot be converted to any kind of fuel that way directly. But whereas cellulose and hemicellulose is basically 6 carbon, is a polymer of 6 carbon sugar like glucose, and hemicellulose is basically is a polymer of xylose. Basically, it's called xylan. Is a 5 carbon chain polymer. So this is basically, if you look at content wise, around 40 to 45% of the dry biomass is around cellulose, 20 to 25% is around say hemicellulose, and another 20 to 22% is around lignin. हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है कि somebody makes a noise. हम लोग we are habituated to. Students are, हाँ, leave it. हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, because हम लोग we know how to handle students. So these are feedstock resources, agricultural residues, forest residues, energy crops like many energy crops are there. Perennial grass energy crops are there, the jatropha and all. So these are the main things are used, and then the municipal waste, municipal solid waste. That these are the defined biomass sources, which is basically waste, right? The agricultural residues, not the agricultural products. Agricultural products are like rices will be there, wheat will be there, but the residue after taking it, whatever the plant material that is left out, that is only can be converted to some useful fuel. So there is no conflict here. Now, if you look at our we have tried to first we actually started our project with Kans grass. This is one kind of grass which is perennially available, perennial grass. You need not to mow, you need to plant it again and again. Once you mow again, it will grow. And water, you need not to water also. And it grows in non-arable land, not agricultural land is required. So from that point of view, and its cellulose content is very high. Energy content, carbohydrate content is highest. And that's why our choice was, initially we started our project with Kansas. Then once we probed the technology, then we tried to see that whether it is working for other type of biomasses also. Biogas, you know what is biogas? Do you know? Biogas is, so the sugarcane, you know, sugarcane is there. Sugarcane juice is taken out, and then whatever things left out, that is called biogas. After juice taking out, that is called biogas. A huge amount of biogas, because from sugar industries and all, you will get lot of biogas is there, and that can be easily converted to ethanol. Right. And then wheat straw. So rice straw, we have checked it many other biomass also. ONGC wanted us to check to see that this is working for other technology or other biomass and all this, elephant grass and all. I'll give you a list of that. So and you see that that we have tried. This is the, you see this is the content of the cellulose, hemicellulose. Lignin, there are two type of lignin is there. One is acid soluble lignin, another is acid insoluble lignin. Acid soluble lignin is around 18 to 20%, and insoluble lignin is 2% basically. Sorry, acid insoluble lignin is 18-20%, soluble lignin is 2% around. So mainly cellulose and hemicellulose we are targeting, and you see that how the conventional process was there. See, lignin from biomass to bioethanol project was on in IIT Delhi. Started this project long back, and you know, one of the most famous engineer in the country came fortunately he's a Bengali, Professor T.K. Ghosh. He is no more in physical body. So he is also a Jadavpur product. He was the first person who brought biochemical engineering. He was a chemical engineer. He brought biochemical engineering in India first person.
and he was brought back in India by Indira Gandhi when she was the Prime Minister. And that project was going on. Point is that it was not coming economically feasible. Right, and that's what so conventional technology, if you look at, that worldwide many people have tried. This is the conventional one, lignocellulose biomass pretreatment and then detoxification. Pretreatment is very, very important step. Here only the clue lies everywhere. And then detoxification, there are a lot of toxic products can come depending on the process of pretreatment process. And those toxic products may hinder your biological process later on. And that has to be so. That's why those pretreatment has to be chosen that way. Indian Oil Corporation, that is recently Panipat there, you know, that big establishment, they have made it. And I was there in that project. Few things I told, and then some things they listened, something they did not listen, but one of the things they ignored, and for which now they are suffering. Only one successful run they have given. So not successful or successful, I do not know, but one run they have given in the presence of Prime Minister. After that, no run is given. So more than 5,000 crore rupees they have spent. Anyway, so detoxification is one of the issues, and then enzymatic hydrolysis, then fermentable sugars. This lignocellulose hydrolysis, if you do enzymatic process, then you will produce sugars, and then once the sugar is there, you can convert it to ethanol. Okay, so this is the conventional process. So now, and if you look at the main problem is there in the pretreatment process and hydrolysis process. There are two things. In the pretreatment process, they produce a lot of toxic substances, and that's why detoxification is required. You see, the detoxification is required because a lot of toxic substances are produced in the pretreatment process. I told them the Indian Oil Corporation was doing at 180 degree centigrade temperature and above, and I objected them. But anyway, so a lot of issues were there. So because a lot of literature says more than 100 degree centigrade, 105 degree centigrade temperature, then a lot of toxic products will come. And then that happens, and ultimately a lot of then detoxification is required. Detoxification means lot of one step increase in the energy in the industry. One step increase means lot of cost is involved, and production has to be done cost effectively. That's the main challenge for the engineers. Main challenge is that not that it is feasible. Feasible, many things are feasible in labs. They are not going to the industries. They never go to the industry. They will never go also. They're looking at the technology itself. You can publish papers. Even you can have patents. But commercial success you will never get. Because company देखेंगे वही final बात जो है money कितना invest करेंगे कितना आएंगे वापस कितना आएंगे वही देखेंगे. And then enzymatic hydrolysis I'll talk about. The problem is that enzymatic hydrolysis, for cellulose breaking itself, you need 3 enzymes. I have written, right, for three enzymes are required for cellulose breaking: endoglucanases, exoglucanases, beta glucosides. 3 enzymes. For xylane breaking also you need 3 enzymes, that means 6 enzymes. The total 6 enzymes are required for hydrolysis itself. And lignin is also there, that lignin is to be removed. Again 3 enzymes are required for lignin breaking itself. So total 9 enzymes, cost is huge. Technically possible, but that is the problem. So again, so much huge energy source, energy production company is also not there in India. Ours is a huge country, 1.45 billion country का है, लेकिन technology is very less. अभी भी एक enzyme production large amount of enzyme दे सकता है, ऐसा कोई company नहीं है. जो company अभी जो देते हैं, जो whatever technology people are using and all these things, on foreign company. And government of India through DBT they have tried lot of funding they have given for large scale production of enzymes at low cost and all these things, but still ICGB, I think one of these institute, they have got lot of funding and all these things for large scale
enzyme production, not successful yet. So, and there only clue lies, because if only one supplier is there in the entire world, and if they back up, then our whole technology and whole setup will go back out, then the problem will be there. So now, so that's why we realized the problem from the beginning itself, because I only question one thing, that this is, many people have tried, and if everybody does and everybody failed, that means there are things which is to be taken care, and from the beginning itself. That's why we have planned our technology from the beginning in such a way that many things can be avoided. Okay, so this is our graphical extract for the production, right? So I'll not go details into it. Basically, we are not going for the enzymatic hydrolysis process. We are going for acid hydrolysis process, and that too pretreatment and all is avoided. What is important is that if you show here, if you look at, we have avoided pretreatment process. Lignocellulosic biomass directly can be detoxing. These two processes are totally removed, right? No need to do the pretreatment. Directly we are going for hydrolysis. Lignocellulosic biomass, you take the biomass and then do the hydrolysis, enzymatic hydrolysis directly. And we are doing such a way, the technology is developed in such a way that you don't need pretreatment and you don't produce any toxic products. And so detoxification is not required. And then, so ours is only two-step process. One step is that take hydrolysis to produce sugars, and then the sugars to ethanol, right? And that's why people become very interested in our project. And we have got huge funding also from different sources. So our technology main feature is that more than 90% of the sugars that is available in the biomass we are able to extract. Then two separate liquid fractions we are getting. One more problem is that whatever technology that is enzymatic hydrolysis process and all these things, they are getting two sugars in one soup. That means there are two, I told you the cellulose, if you break it down, you will get glucose only. Xylan, if you break it down, you will get xylose only. Xylose is a pentose sugar, glucose is a hexose sugar. And there is no single organism available in the whole earth that can ferment both the sugars with equal efficiency. That is one of the issues, and those who are getting both the sugars in one soup, that is, they are facing the problems. So IOC, they have tried to genetically modify the organism. They have chosen Saccharomyces cerevisiae, but I have not gone to that. So Saccharomyces cerevisiae, and then they, for the Saccharomyces cerevisiae is a good organism for glucose fermentation. But thing is that it's never does do anything for the xylose fermentation at all. And then they genetically modify it. But issue is that industrially, genetically modified organism very frequently fails. It's never a robust organism. Laboratory में आप दिखाएंगे सारी सक्सेस, पर laboratory सक्सेस से नहीं चलेगा आपका काम. इंडस्ट्री में इंडस्ट्रियल सक्सेस आपको चाहिए. So then we have tried with, because ours is acid based process, so we have tried different acids. So main 4 acids we have tried, and HCl, H3PO4, HNO3 and H2SO4, and we have found that H2SO4 and HNO3 is performing equally good, and whereas HCl and H3PO4 is performing less. And then we chose H2SO4 because the cost of H2SO4 is less, and one more thing is H2SO4 is much more stable acid than the HNO3. Handling issue also is much easy for H2SO4. It is very stable. Its specific gravity is 1.8 or something. So more than heavier than water, whereas HNO3 is very volatile. So we have tried many things. So first, that that process that we have chosen is the fractional hydrolysis. I think you have heard fractional distillation, but you have not heard fractional hydrolysis. This is the word first time we coined in the entire history of science, hydrolysis science. This is the first fractional hydrolysis. We have got 8 fractions in the beginning. 8 fractions we collected. Out of that, first 4 fractions we found that this is glucose rich fractions, and the next 4 fractions, total 9 fractions we got basically. First 4 fractions are rich in glucose, and the next 4 fractions, first 4 fractions are rich in xylose, and the next 4 fractions are rich in glucose, and the last fraction
is discarded. So, and this first four fractions is pulled together. That is your xylose sugars, and the next four fractions are put together, glucose sugars, and we are getting the two sugars separately. We are not getting two sugars mixed form, and we can do good fermentation, because there are organisms which can do xylose fermentation, but no single organism is there which can do fermentation of glucose sugar and xylose sugar simultaneously. So we have done that. So a lot of differences, those are a lot of histories are there everywhere. Essay histories, a lot of experiments, a lot of students got PhDs and all these things. Those things I am not going into detail. So then these are a few data you can look at, and then thing is that we try to check that whether toxic substances are we are producing or not. We found that toxic substances is so less that we do not need any separate detoxification process at all. And we have just hydrolyze it, we are using directly. No detoxification is required. So I am not data. So this is fine, and I nicely will tell you one thing. You see this. This you see that xylose in the first four fraction is coming, and after that no xylose is there. ND non-detectable. Ninth fraction is discarded. So only 1.4% sugar is there, but lot of, if you want to extract that, then lot of toxic products will come. Trade-off is there. So and we have, anyway, I'll not tell you. Now after that, when we are satisfied with that, obviously lot of companies came forward, and then the main company that who came, there is ONGC. They wanted it as to develop, because it was basically Prime Minister's monitored project. From PMO office, it was to be monitored, the progress and all these things every month, every 3 months interval. We have to directly, not only to ONGC, we directly giving report to the ministry. From PMO office, it was being controlled. And finally, we thought that one more question we asked: when you are getting four fractions, why not we get one fraction? All the sugar, all the glucose sugar should come in one fraction only, and all xylose sugar should come in one fraction. That's what minimum fractions we wanted. So 2 fractions we wanted, not 8 fractions. So that also we got finally success. We are successful, and we are able to extract. You see that 86% sugar recovery is there, 92% sugar is there, 91% sugar recovery is there, more than 90% sugar recovery is there. And then we tried the same technology with other biomasses, because initially we tried with transgrass, then we got bagasse. Bagasse is a huge source, lot of bagasse is being produced. Our institute is in Roorkee. In that zone is the sugarcane belt bolte. So bagasse is a huge amount. Lot of sugar industries are there around. So then we tried with ONGC, basically Assam supported this, and they wanted us to check with elephant grass, because in Assam elephant grass is available, and some other company wanted us to check with Napier grass from Hyderabad, and they also, and then you have checked with different grass, Napier grass, sorghum, pine, rice straw, elephant grass, all these different type of grasses. We wanted to check that whether it is the technology is specific to the biomass or non-specific to the biomass. When you do the hydrolysis process by enzymatic hydrolysis process, then it will be specific to the biomass. If it maybe you may get success in one particular biomass, and the moment you try with another particular biomass, it will not work, because enzyme is specific in nature. And we have, you see that how much biomass, 92%, 90%, 93%, 95%, so much. So everyone data is more than 90%. Second question we asked that, okay, we are satisfied with the hydrolysis process, and we are not producing any toxic substances also. Fine. But thing is that acid also is a cost. Yeah, we are, though out of these 4 acids, sulfuric acid is a minimum cost, and maximum stability is there. Handling is easy, but still cost is there. We want to reduce that cost also. So can we use the acid again and again? Right, reuse the acid, because
One more problem is there, if you acid, if once you neutralize it, you will produce gypsum. And that is one kind of environmentally hazardous material. And there's huge problem is there for dumping it. If you have a laboratory में कुछ नहीं होता है, only 1 liter 2 liter level पे होते हैं, fine. But thing is, the industry में तो tons and tons. And then where you will dump? Another environmental problem will be there, and they will be putting a question. PCB will come in the way, and आप answer करो. So easily I wanted to use. So acid could use. Can I reuse the acid? So next is scaling up and fractional. Okay. Okay. So this is basically this is the first success, and then we got the different ways of scaling up and all this thing. And I'm just avoiding because they have given the fundamental technology is fine, but it will be working at higher scales. So we have tried with higher scales. We are satisfied. And next is this question that recovery of acid from hydrolyzed and reutilization of recovered acid. Acid recovery, whatever acid you are using in the hydrolysis process, that should be recovered and that should be reused. And then this is the first one. This actually basically all are indigenous technology, and this one I thought that membrane process could be applicable good. And from Sahanpur, one company came and then we fabricated first one. It was costing around only 75,000 or a small design just to check that concept is working or not. This one, first one is a man-made one worked on my concept, and it was successful. And then we bought one machine from this is only one company is there who is giving, but they are only one company in the entire world. Basically, they are obviously monopoly करते हैं. तो ये company हमको बाहर बना के दिया है. Obviously, they are producing it for some other purpose. Diamond extraction and all that उसका purpose use करते हैं, but they have designed for us. And then this is the first one, first machine, and then obviously we have got for other bigger also. I'm not showing it here. So now look at acid rejection. I'll just give you the net result. ये आप देख लीजिए. तो हम लोग reuse किया, कैसे किया है? We have recovered the acid, and then same acid is reused. Again that acid is recovered. Again that recovered acid is again reused. That I have done it for 10 times. And wanted to see that whether hydrolysis efficiency is decreasing or increasing or whatever what is happening. Only I have seen that 15%, 85% we are able to recover, and 15% we have to substitute. So say 1 liter of acid is used, we are able to recover up to 850 ml. Then the next batch on 850 ml old acid, recovered acid, and then 150 ml fresh acid. Again 1000 ml, and again use in the year. Again we got 850 and 150. 15% is every time is yeah. So 15%. So 15% we have to substitute because some of the amount of is being used also for the hydrolysis process. So 85% amount of acid is recoverable, and we have recovered it and reused. And 10 times successively we have used, and we have found, you see, the efficiency is equal, and there is no problem at all. And after that we just discarded. एक स्टूडेंट मुझे बोला हम तो सर 15 times भी कर दिया और no problem हुआ. So maybe infinite time, but anyway, you have done it up to 10, which is reported. So anyway, then this is the net result. Look at process technology is so easy. This is the raw biomass. This is the characterization of the raw biomass. Then first hydrolysis 1, hydrolysis 2, right? So first step, that means not hydrolysis 1 and 2, basically fractional hydrolysis 1 and 2. The first hydrolysis, first we get solid and liquid. Then liquid, first fractional hydrolysis, once we do, we get xylose separately. And then whatever solid is left, right? Second, we are getting, look at first glucose, cellulose, semicellulose, and lignin is there. Okay. Then first, once you do, then we get the xylose separately. So hemicellulose is gone. Then what is in the solid part? What is left? Cellulose and lignin. And then again we did it. Then we got cellulose part is coming as a glucose sugar. And what is left? The solid that is left after that is basically only lignin. And solid biomass we have recovered. So again, zero waste technology. Only 2% of the lignin is wasted because
there are 22% lignin is there in the here. So 2% is acid soluble lignin, another 20% is acid insoluble lignin, and that we are able to recover. So finally, if you look at the balance, up to from 1 kg of biomass, is we are getting around 500 gram of sugar. And then third process, this is first is that hydrolysis is done, then acid recovery and reuse is there. That can be done parallelly. But the next is that also sugar is obtained, then fermentation is to be done. And we have chosen this Xanthomonas mobilis because this is bacteria. Bacteria grows faster than Saccharomyces cerevisiae. Saccharomyces cerevisiae is in yeast, and it grows slower than the bacteria. And now our fermentation process finished even 8 to 10 hours. Right. And one more thing is that if you look at previously also, if you look at the time, hydrolysis process time, look at here the hydrolysis completes within 75 to 85 minutes. And 1.5 hour time, we are getting 2 sugars separately. We take the biomass, in 1.5 hour time we get xylose sugar and the glucose sugar separately. That's all. Whereas enzymatic process hydrolysis overnight for 2-3 days IOCL is using. For 3 days. And we are getting it in 90 minutes time. And so no chemical cost at all. Because whatever chemical cost only acid, only 15% is acid only consumed. 85% is recovered. And then, okay. And then these are the fermentation process we started. And just I'll end up in few minutes time, right? So these are the different state-of-the-art facilities there in our lab, and all these things basically supported by companies. And you look at the data, you see that the ethanol productivity 2.88. DBT had given us target as 1 grams per liter per hour, right? And DBT wanted this technology to be checked with and they sent it to abroad also, because it's a mission project. It was not normal project, it's a mission project. So they sent abroad also and evaluated from outside also, and they sent us the remark. Person's name I do not know, because they have removed that person's name and all this. Only the remark they have sent it to us. And one of the scientists commented that is the end of ethanol technology. So anyway, so and we got industry standard is 1.5 grams per liter per hour, and we have got 2.88 in batch only. And now I'll see more data. So anyway, many sequential fermentation, now sequential, and this fermentation process again we started in our lab first only, and our paper published the second in the co-fermentation process, the second paper in the whole world, and it was appreciated throughout the globe. Fermentation generally done in one single organisms, and all this in co-fermentation we have done because there are 2 organisms are there. One is Xanthomonas mobilis is very good organism for glucose fermentation, and we are using PCA for xylose fermentation, and we have no problem. We wanted to see that whether if somebody gets 2 sugars simultaneously in the same soup, whether a process technology can be developed that 2 sugars can be consumed simultaneously in the same process, same reactor. And that's what we developed the technology, and ours was the second paper in the world in co-fermentation process. Maybe our concept was first, but only few months before some publication was there from some other people. Now look at here. This is the different kind of technology that you have checked, and this thing, and you'll be surprised to see that ethanol productivity you see 6 grams per liter per hour, where industry standard is 1.5 grams per liter. DBT targeted हमको target दिया था 1 grams per liter per hour. 6 grams you see. And this is the technology. This is very nice technology. We have got good applause for the globe. And then anyway, again, if you look at
you see ethanol productivity up to 7 grams per liter. And Piscia, Piscia does not go because xylose sugar is generally 5 carbon sugar is very slow generally in fermentation. It is 0.5 they give the target and we reached up to 2. Generally many people actually discard the hemicellulose part at all. So this is how we got basically from 1 kg of biomass, if you see, we get around 500 gram of sugar and we are getting around 300 ml of ethanol. And cost is, I have not given the cost and all this anyway, it's coming around around all these things together. Our cost is very close because around 30 rupees, 25 to 30 rupees or 20 to 25 rupees, this is the range it comes, including capex and everything together. Process cost is only for 6 rupees or 7 rupees. Other cost together is that comes. And lignin also we are able to sell. There is good market for lignin. So anyway, I just do not go into details of something I have given research. Now, these are advantages I have told, many discussions I have made. So these are the patents, our more patents are there. And then publication in last 2 years, 2020, I think more, yeah. Last those are my presentation papers publication from my lab. I have started entrepreneur company also. So that is also very doing very nice, and it was honored as the 5th best entrepreneur company in the country. And ongoing projects are these. There are 2 industrial along with this company project and all these things, and we have got 2 company projects also are going on. Sponsored companies are there, sponsored agencies are there, then the company project, these are the 2 bio-CNG and all these things, they are also, yeah. And 2 more projects are coming from the company sources. Okay, and these are the completed projects. More than 12 crore rupees we have generated for our, and single-handed, not joint project, nothing, single project only. And there is no collaboration that way. So more than 12 to 13 crore rupees we have generated in for our lab. That's what some of the things, some of my students. These are he's the student basically started this entrepreneur company. Okay, some of them is basically already. Thank you, Gopi. Any question is there? I'll be happy to take up questions. हाँ, बता पूछो. I'll encourage questions from the students. हाँ, बताओ पूछो. Right. That's what I mean. We are not in favor of burning and all this thing. We are using. That's the basically problem in Delhi. Many people basically burn it and then it makes smog and all these things. We are not in favor of burning it. That's a low end. In the beginning itself I told that it's a low end use. We can convert to some useful product. This is, right. And it's a carbon neutral basically. In one phase, obviously, when the plant will grow, it will trap the carbon dioxide. Ultimately, when you go in the form of fuel, once we make the fuel, then again it will be used in the combustion engines, right? Again, that will be producing carbon dioxide. Finally, end product is carbon dioxide only. But that carbon dioxide again is used. So this is basically that's why sustainable. Sustainable energy means in one phase it is producing, in another phase is being trapped. So zero carbon cycle. Net zero basically. And our target basically by 2050 we want to go totally 2050 no global you have the commitment is that fully sustainable
net zero emission. 2050 net zero emission they have targeted, and our country has placed for. I do not know whether they will be able to achieve or not, but thing is that 2050 is the net zero emission. Many steps have been taken, is being taken every day. Even our institute is instructed that how much carbon dioxide you produce in your country, in your institute. We have to, given that our institute is calculating in terms of everything. Every human being is doing a lot of activity, and you see that some amount of carbon dioxide is being produced by every human being here. Not only the Excel and all this thing. Excel is a different thing, but see, I'm using this electricity at this moment, this lighting, then air conditioning. Everything requires energy. My clothes, without energy, is not being produced, right? So all these things is, I think, 12 metric ton per year one human being consumes, makes carbon dioxide, and that has to be trapped. Otherwise, difficult. Any other question? No, I'm not using the sugarcane for purpose. Sugarcane, after sugar is removed, sugar you eat, right? Yes, But sir. after that, whatever things are left, that can be used. समझा नहीं? See, गेहूं, आपको गेहूं खाने के लिए गेहूं तैयार करना ही है. गेहूं तो करना है ना, गेहूं बनाना है. आप गेहूं बना रहा है, राइस बना रहा है, then what? After that, what you do with the plant body after taking it? The grains are taken out. Okay, fine. For that is for eating purposes. But what you do with the left out plant body? That we are proposing to be converted to ethanol. So there is no conflict between food and energy. That's why people are preferring 2G ethanol production. Second generation. First generation, there is a conflict that you use the sugarcane juice directly for ethanol production. That is much easier technology. That technology is known for everybody worldwide. But that's much easier. But using for sugarcane juice to ethanol is easy, whereas sugarcane bagasse to ethanol is very tough. Other students? Sir, hello. Sir, how does fractional hydrolysis can enhance the efficiency of biofuel? I didn't get you. Once more, if you repeat. How does fractional hydrolysis enhance the efficiency of biofuel? Yeah, right. Good question. See, so fractional hydrolysis is basically coined by us only. No other internationally we coined this word. This technology coined the word is coined by us only, and it's patented also. Now the issue is that fractional hydrolysis is one technology by which you can produce sugars from the bagasse and all these things in one step itself, in two fractions. One step in two fractions. Do you understand? And without any toxic product generation. You take the biomass, charge it in the reactor, and then technology you follow. In 75 to 90 minutes time, you will get two sugars separately. That's the beauty of that, without any toxic products. Two sugars simultaneously, if you get, that's another challenge, because next step challenge is there. We are getting two sugars separately, so we can do two reactors you can put parallelly. There's no problem. Have you got my point? That's the beauty of the technology. And no detoxification is required, no PT treatment is required, because each step costs huge. And that is why bioethanol technology, though it was known, but commercially not being exploited because of this reason, because of the process cost. Sir, when you are using both xylose and cellulose together, and if you take these two sugars separately, do you find any difference in result efficiency?
fermentation process is difficult. I'll show you. देखिए ये जो वो टेक्नोलॉजी भी हम लोग बना दिया, ये वाला आप देखिए. This is sequential co-fermentation basically. In the same vessel, same reactor, not two reactors are used. See, once you get glucose sugar separately and xylose sugar separately, parallelly you can have two reactors. There's no problem. But once you get two sugars simultaneously, which is not our technology, there's somebody else has just IOCL and all this thing, they are getting two sugars simultaneously. Then for them, what is the technology? Then because they are using, what they are using, IOCL is doing what? They are using Saccharomyces cerevisiae. Saccharomyces cerevisiae is a good organism for glucose fermentation, but it is in yeast. And then they modified the Saccharomyces cerevisiae genetically so that it can take up the xylose sugar also. So they have put two genes in one organism. But point is that if you listen, it's nice. But thing is that I have seen that genetically modified organisms are not very stable organisms. Yes, one time if they have performed well, there is no guarantee that next time it will perform well. ये बात है. So we have not tried to genetically modify the organism. We have tried use the both are wild organisms only. The Zymonas mobilis is a bacteria, not yeast. Yeast taking longer time to grow than the bacteria. So our process is completing 8 to 10 years. So that's why productivity is higher. And no, Zymonas mobilis only act on the glucose only. And Piscia stipitis we are using for xylose fermentation. But people who have tried to use getting the sugars, both the sugars in one vessel, for them we have developed this technology. This one is basically, you see, at the beginning if you look at, glucose sugar and xylose sugar is given simultaneously. But you see, when you do, this glucose is fermented well, but you see xylose is not fermented. It kept constant. Concentration is remain constant. And after that, then glucose comes to 0. When the glucose is there, then all organisms will prefer glucose than the xylose. कोई भी organism हो, glucose is a preferred sugar source than any other carbon source. So there will be no benefit if you use two bacteria together? यही किया है. Two bacteria together in one vessel, and here we have, but that is there is lot of issues are there. Two persons if you keep in one room, हम लोग जो हम जो room दिया है ना, हमको अलग अलग रूम दिया है ना होटल में. क्यों दिया है? बिकॉज हमको पढ़ने का हैबिट है 12 बजे तक. किसी को बोलेंगे 8 बजे में खा के सो जाऊंगा. तो कंपटीशन होता है, इसीलिए इट इज. बट देन वी हैव डेवलप्ड दिस इज टेक्नोलॉजी फॉर व्हिच आवर्स इज द सेकंड पेपर इन को-फर्मेंटेशन इन द होल वर्ल्ड. नाउ को-फर्मेंटेशन एवरीबॉडी नोज, बट व्हेन वी पब्लिश्ड जस्ट आवर पब्लिकेशन का 2 की 3 महीना पहले एक पब्लिकेशन हो गया है. हो सकता है हम लोग कोई कॉन्सेप्ट आइडिया प्रीवियसली, बट इंडिया में बहुत टाइम लगता है, रिसोर्सेज कम है, स्टूडेंट्स लेजी है, उसको काम कराना इजी है, डिफिकल्ट है. Sir, one more question. Hello, sir. Sir, basically we know that some potential inhibitors are produced during the pre-treatment process, such as furfuryl, hydroxymethyl, hydroxymethyl HMF. So how can they mitigate it? No, हम लोग तैयारी नहीं कर रहा हूँ. We have developed a technology such a way that this kind of toxic substance that you are saying, HMF, hydroxymethyl furfuryl or furfuryl, this kind of toxic substances, or acetic acid, we are not producing at all. Our technology, that's because we understood the problem in the beginning itself. तो मैं सोचा था either तो it will be successful, then आगे बढ़ाऊंगा, नहीं तो यहाँ पर ही खत्म कर दूंगा. तो मैं पहले से ही मुझे पता था जो प्रॉब्लम क्या, other people what problems are other people are facing, what kind of problems, that we know already. मैंने एक ही क्वेश्चन में पूछा था, जो when it is possible, then why not it is coming commercially successful? कमर्शियली क्यों नहीं आ रहा है? यही क्वेश्चन मैंने पूछा था. तो किसमें then I saw that what are the issues.
So those issues मैंने mind में लेके पहले से move किया. The first choice was the biomass source. The Kansgas I have chosen. Why I have chosen that? वही thought था. So firstly, sugar amount should be more. So Kansgas having sugar amount maximum amount. Even wheat source भी ज़्यादा है. And then another food or energy conflict should not be there. तो इसीलिए arable land में नहीं होंगे अच्छा. Arable land में होंगे, agricultural land में नहीं होंगे. अभी तो you can use the grass, rice straw, wheat straw, that kind of things only. कोई फर्क नहीं पड़ता. But thought was like that. Then I thought that okay, everybody is going for enzymatic hydrolysis. मुझे देखा, I have seen that there are 9 enzymes are required for this doing these things because lignin is a very strong chemical, which is basically binding the जो plant जो खड़ा रहता है ना, वो lignin के लिए ही होता है. तो lignin is a very strong cement for the. तो lignin को remove करने के लिए 3 enzymes are required. Then hemicellulose को remove करने के लिए 3 enzymes again. And then cellulose is again a very difficult polymer. It's a crystalline polymer, very tough to break. Crystalline polymer. So cellulose के लिए another 3 enzymes. So total 9 enzymes are required. And then if you cost of the 9 enzymes and all this is very huge. Commercially कैसे successful होंगे? तो better not to try with. तो मैंने इसीलिए मैंने उस रास्ते में ही नहीं गया पहले. मैंने सोचा सक्सेसफुल होंगे तो आगे बढ़ाएंगे, नहीं तो बढ़ाएंगे, नहीं तो यहाँ पर ही बड़ी करो. Any other question from anybody? Yes? Okay, thank you sir very much. Thank you for যেটা thank you everybody. মনে হয় যে কত কিছু জানার ছিল এই round of applause for joining us. अभी यहाँ पर बैठना है क्या वहाँ पर बैठना है? जाओ यहाँ पर बैठना है कि नीचे बैठना है? I like it there. हाँ. Yeah. Our next speaker is Dr. Debaprasad Chattopadhyay. Before Sir comes to the stage, I would like to briefly introduce him to the entire audience. Dr. Debaprasad Chattopadhyay is the former director of ICMR Virus Unit, Kolkata, former director of ICMR Regional Center at Belgaum, Karnataka, and former founder director of ICMR National Institute of Traditional Medicine, Belagavi, Karnataka. Initially, he earned his PhD degree in pharmaceutical microbiology from Jadavpur University. In course of time, he turned into a biomedical scientist of global repute and secured his position amongst the top 2% global scientists in the Stanford University list. His expertise lies in ethnomedicine, virology, microbiology, and molecular medicine. He was recipient of Overseas Fellowship for his postdoctoral work in London Hospital Medical College and Statens Serum Institute of Denmark. Dr. Chattopadhyay has become famous for some of his unique discoveries, such as a natural iron chelator from a green vegetable, a flavonoid-rich extract that can kill the germ of typhoid fever within a few hours, a reversible phytoinhibitor of sperm motility that acts almost instantaneously. He has
175 peer-reviewed scientific paper publications to his credit. Moreover, he has authored 5 books, 10 book chapters, and 14 reviews. Besides, he owns 1 US and 7 Indian patents. He is also involved with several national task force projects. He guided around 25 research scholars in their PhD pursuit. Dr. Chattopadhyay is involved in editorial activities with some reputed journals like Frontiers in Pharmacology, Mini Review in Medicinal Chemistry, Current Indian Science, etc. He acts as a reviewer of scientific papers in as many as 44 publication houses. Dr. Chattopadhyay has won a number of prestigious awards in recognition of his magnificent research activities, namely Dr. R.V. Rajam Medal from Indian Association for Study of Sexually Transmitted Diseases and AIDS, Outstanding Ethnopharmacologist Award from Society for Ethnopharmacology, Science Communicator Award from DST, Government of India, Professor Omio Bose Oration Award from Indian Dietetics Association. He has also been honored as a Fellow of the British Society for Antimicrobial Chemotherapy. Today he will be making his valuable deliberations on traditional remedies in respect of protection of health as well as environment. Before I invite him to the for delivering his speech, I would request our organizers to formally felicitate Dr. Chattopadhyay. So, welcome, sir. Thank you so much, sir, for your brief introduction. I think students, you already, I have discussed with you last year, I think. I had a lecture last year, na? So some of you may know me, some may not. Actually, today I will talk a very burning issue for health actually, antimicrobial resistance, in which we have worked with. Because you see, my first work in my postdoctoral studies was the clinical trial of an antibiotic called as phosphomycin, which is still used in urinary tract infection, but that antibiotic has not developed any resistance till date. So later then I have worked with antimicrobial resistance with medicinal plant actually, or traditional medicine, and we have a few patents out of it and a number of publications in almost most remarkable biomedical journals. So today's talk is based on traditional remedies, how it can combat AMR, antimicrobial resistance. My talk will be divided into 3 parts. First part, I will introduce what is antimicrobial resistance. In second part, I will show you how microbes and plants are interacting each other, in which we have a number of work also. I will present some of the work, not all. And thirdly, the gravity of the situation, and as an individual, each and everyone has to do something to cut off this type of global menace. Okay. Achha, how many of you do not understand Bengali? সবাই বুঝে। তাহলে আমি একটু বাংলাতে বলার চেষ্টা করব, কারণ কিছু কিছু জায়গা আছে যারা আন্ডার গ্র্যাজুয়েট বা পোস্ট গ্র্যাজুয়েটে পড়ছো তাদের হয়তো বুঝতে একটু অসুবিধে হবে। তো আমি চেষ্টা করব যতটা পারি বাংলাতে বলতে, বিকজ আমি সত্যেন বোসের মতোই বিশ্বাস করি
যে আন্ডারস্ট্যান্ডিং সায়েন্স ইজ নট অ্যাকচুয়ালি দ্য পারভিউ অফ অনলি এলিট অ্যাকাডেমিশিয়ানস। Everybody has to understand the science. So why AMR is so important? Because antimicrobial resistance means microbes became resistant. আমি একটা গল্প বলি। আমি যখন ছোট ছিলাম, আমার এক মামা আমার গ্রামে যেতেন মাঝে মাঝে বাড়িতে, দিদির বাড়ি, আর যখনই আমার সঙ্গে মিট করতেন কান মুলে দিয়ে বলতেন তোকে দিয়ে কিছু হবে না। এইটা দুবার হওয়ার পর আমি খোঁজ রাখতাম মামা কখন আসছে, আমি তখন পালিয়ে যেতাম। মামা যতক্ষণ থাকতো আমি ঘর ঢুকতাম না। দ্যাট ইজ এ টাইপ অফ রেজিস্ট্যান্স। অ্যাকচুয়ালি ডেভেলপিং রেজিস্ট্যান্স ইজ এ ন্যাচারাল ফেনোমেনন। যখনই কোনো বাধা কেউ সম্মুখীন হয়, সেই জীব তখন সেই বাধাটাকে অতিক্রম করতে চেষ্টা করে। ইনহেরেন্টলি আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে রেজিস্ট্যান্স ডেভেলপমেন্টের প্রবণতা আছে। ব্যাকটেরিয়া যেহেতু টিনি মাইক্রোব, সিঙ্গল সেল মেশিনারি, তাদের পক্ষে এটা ডেভেলপ করা অনেক বেশি সহজ। আমি মেকানিজমও বলবো। তাহলে AMR is a global public health threats of 21st century, and AMR manifests as microbes. Microbes mean virus, bacteria, fungi, parasites. Those are microscopic. Okay, they overcome the effect of antimicrobial agents. Which agents? The agent that is used to treat them or the infection caused by them via the evolutionary process. Evolution has given the power to all organisms to resist for life, because the drugs is life threatening for the bacteria or virus or pathogens, so they wanted to overcome it. Okay, now AMR largely due to irresponsible or overuse of antimicrobials, rampant use of antimicrobials. I will show you how it destroy the environment, how it destroy the food, how it destroy the soil, water and air. Okay, agricultural practices, food production, animal health care, and even war crisis. You all know about the power of a tiny microbe in COVID pandemic. How many of you faced the COVID pandemic? All. And during that time, I have worked with nearly 3.5 lakh sample I have tested alone. My center was a premier institute in which I was the director, and we took the responsibility because of Karnataka government. And you know, Karnataka government was leading in the top list, first in COVID pandemic situation, to handle the COVID situation. You can go to the literature, you will find. And several times I have to appear in the TV, I have to appear in the paper, I have to tell a lot of things. আমাকে ভারতবর্ষের অলমোস্ট সব পেপারই আমার ইন্টারভিউ নিয়েছে, এমনকি জার্মান হেরাল্ডের ফার্স্ট পেজে এসেছিল আমার ইন্টারভিউ, বিভিন্ন কারণে। তো AMR necessitates immediate efficacious intervention or it suspend, it supersede all other cases of global mortality by the year 2050. আর এই যে মাঝে মাঝে যেটা দেখা যাচ্ছে না, এগুলো হচ্ছে রেফারেন্স। ওই রেফারেন্সটা দেখলে আমি যেটা বলছি, আমি নিজের কথা বলছি না কিন্তু, all my points are backed by proper references. Okay, and global estimate indicate that fatality directly linked to AMR was 1.2 million in 2019, and it reached to 10 million annually by 2050. Okay, if we are unable to take the measure. So these are the references. বিষয়টা এতটাই জটিল যে আমরা কোনো অসুস্থ হলে, ইনফেকশন আমাদের যদি অ্যাটাক করে কোনো ইনফেকশন, আমরা ডাক্তারের কাছে যাই, ডাক্তার অ্যান্টিবায়োটিক্স দেয়, তাই না? এই অ্যান্টিবায়োটিক্স দিয়ে রোগটা সেরে যায়। এখন কোনো কারণে সেই অ্যান্টিবায়োটিক্স যদি কাজ না করে তাহলে কি হবে? অ্যান্টিবায়োটিক কিন্তু এমনি শখের ড্রাগ নয়, লাইফ সেভিং ড্রাগ। অ্যান্টিমাইক্রোবিয়ালস আর লাইফ সেভিং ড্রাগ। আপনার খাবার যেমন দরকার, বাঁচার অধিকারও তেমনি আছে ইনফেকশন থেকে, তাই না? তাহলে ইনফেকশনকে আমাদেরকে কালমিনিয়ে করতেই হবে। হাউ ব্যাকটেরিয়া রেজিস্ট অ্যান্টিবায়োটিক্স, অনেকগুলো স্লাইড আছে, আমি সবগুলো বলবো না, কিছু কিছু জায়গা বলবো। সেজন্য প্রথম হচ্ছে আমি বললাম AMR কি, অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল রেজিস্ট্যান্স। নাও হোয়াই মাইক্রোবস ডেভেলপ রেজিস্ট্যান্স, আমি আমাকে দিয়ে এক্সাম্পল দিলাম। মাইক্রোবকে যদি আমি মারতে চাই, সে ছেড়ে দেবে আমাকে? হ্যালো, তোমাকে যদি কেউ মারতে আসে তুমি কি করবে? রেজিস্ট করবে না? সো ইটস দেয়ার লিবার্টি। Evolution has given them the power
রাদার গড হ্যাজ গিভেন দেম দ্য পাওয়ার। ইফ ইউ মানে তোমরা যদি গডকে বিশ্বাস করো তাহলে গড, আর যদি তা না বিশ্বাস করো তাহলে গুড করো। গুডকে তো বিশ্বাস করো, একটা শূন্যের তফাৎ, গুড অর গড। ওকে, সো তোমাকে বাঁচতে গেলে তোমাকে ফাইট করতে হবে, সার্ভাইভাল অফ দ্য ফিটেস্ট। এখানেও ব্যাকটেরিয়া তাই করে, সে বাইপাস করার চেষ্টা করে। নাও হাউ এমআর ডেভেলপমেন্ট অকার? ব্যাকটেরিয়া রেজিস্ট by antimicrobials through 4 different mechanisms. One is antibiotic inactivation, যে অ্যান্টিবায়োটিকটা ঢুকছে তাকে ইনঅ্যাক্টিভেট করে দেয় ব্যাকটেরিয়ার উৎসেচকের সাহায্যে। আর কি করে না, তাদের একটা ইফ্লাক্স পাম্প আছে, আমাদের প্রত্যেক সেলের মধ্যেই পাম্প আছে। ব্যাকটেরিয়ার ক্ষেত্রে ব্যাকটেরিয়ার প্রোটিন দেওয়া হয়, আমাদের ক্ষেত্রে আমাদের সেলুলার প্রোটিন দেওয়া হয়। ওই ইফ্লাক্স পাম্পের সাহায্যে ওটাকে বের করে দেওয়ার চেষ্টা করে অ্যান্টিবায়োটিকটাকে। বোঝা যাচ্ছে তো? আমার উদ্দেশ্য হচ্ছে তোমাদেরকে ভাবানো যাতে ভবিষ্যতে তোমরা এই লাইনে কাজ করতে আসো। কেমন? নেক্সট, টার্গেট মডিফিকেশন। প্রত্যেকটি অ্যান্টিবায়োটিকের একটা নির্দিষ্ট টার্গেট আছে। কোনো কোনো অ্যান্টিবায়োটিক একের অধিক টার্গেটে কাজ করে। কেউ ব্যাকটেরিয়াল সেলুয়াল সিনথেসিসকে বন্ধ করে, কেউ ব্যাকটেরিয়াল মেমব্রেনকে ড্যামেজ করে, ফুটো করে দেয়, কেউ পারমিএবিলিটিকে অল্টার করে। আমরা সবাই জানি সেল মেমব্রেন হ্যাজ দ্য এবিলিটি টু অ্যাডজাস্ট ইন ডিফারেন্ট সিচুয়েশন। তো সেল মেমব্রেনের মধ্যে বাইরের থেকে তো খাবার ঢুকতে হয় ব্যাকটেরিয়ার ক্ষেত্রে। ব্যাকটেরিয়াকে আমরা কিসে কালচার করি? মিডিয়াতে। তাহলে মিডিয়া থেকে খাবারটা ঢুকবে, তাহলে মেমব্রেনের পারমিএবিলিটি ডিপেন্ড করে, এবং এই পারমিএবিলিটি কিসের উপরে ডিপেন্ড করে না, ভিতরের প্রোটিনগুলোর বিন্যাসের উপরে। কেমন? যখন ব্যাকটেরিয়ার ফ্লুইড থাকে, ফ্লুইডিটি, মেমব্রেন ফ্লুইডিটি যখন বেশি, তখন রেজিস্ট করতে পারে না। মেমব্রেন যদি রিজিড হয়, অর্থাৎ রিজিডিটি অফ মেমব্রেন, আমাদের এর উপরে কাজ আছে, ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপিক স্টাডি ফাডি সব আছে, কিছু কিছু আমি দেখাবো। কেমন? অ্যান্ড থার্ডলি, প্লাজমিড মডিফিকেশন। ব্যাকটেরিয়া ক্যারিজ অ্যান এক্সট্রা সেলুলার ডিএনএ। আমরা জানি তো, কতজন জানি প্লাজমিডের কথা? এই প্লাজমিড, তার মধ্যে যে ক্রোমোজোম রয়েছে, প্লাজমিড ক্রোমোজোম, সেই ক্রোমোজোমের মধ্যে ড্রাগ রেজিস্ট্যান্সের এবিলিটি থাকে। এবং এরা জেনারেশন পর, তোমরা সবাই জানো যে একটা ব্যাকটেরিয়া 19 থেকে 20 মিনিটে বা কেউ 30 মিনিটের মধ্যে মাল্টিপ্লাই করতে পারে, উইদিন 30 মিনিটস, তাই না? কোনো একটা ব্যাকটেরিয়াকে যদি তুমি মিডিয়ার মধ্যে রাখো, দেখবে র্যাপিডলি মাল্টিপ্লাই করছে, উইদিন 24 আওয়ার্স আর ওভারনাইট হিউজ গ্রোথ পাই আমরা, তাই না? তো এটা হচ্ছে ব্যাকটেরিয়ার আমি 4টে জায়গা দেখানোর চেষ্টা করেছি। ফ্ল্যাক্স পাম্প কোথায় কাজ করে, প্লাজমিড কোথায়, টার্গেট অল্টারেশন, অ্যান্টিবায়োটিক ডিগ্রেডিং এনজাইমস অ্যান্ড অ্যান্টিবায়োটিক অল্টারিং এনজাইমস, অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্ট জিনস, সব ধীরে ধীরে দেখাবো আস্তে আস্তে। নাও দিস আর দ্য রেফারেন্সেস। সো প্রসেস হচ্ছে আপরেগুলেশন অফ এফ্ল্যাক্স পাম্প, স্ট্রাকচারাল মডিফিকেশন অফ প্রোটিন, যেগুলো ব্যাকটেরিয়াল প্রোটিনকে বলে পোরিন, মেমব্রেনে যেটা থাকে, এনজাইম সিনথেসিস, সেল টু সেল কমিউনিকেশন, and this is actually an antibiotic inactivation mechanism. এখানে দেখো 4টে পয়েন্ট দেখানো হয়েছে। ফার্স্ট হচ্ছে এফ্ল্যাক্স পাম্প, টার্গেট সাইট মডিফিকেশন, দেন অ্যান্টিবায়োটিক ডিগ্রেডেশন by the modifying enzyme, antibiotic modifying enzyme, and fourth one is enzymatic modification, and finally plasmid mediated inactivation. Okay, now it interfere with the cell wall synthesis. অ্যান্টিবায়োটিক কি করে কাজ করে? সেল ওয়াল সিনথেসিসকে ইন্টারফেয়ার করে, ব্যাকটেরিয়ার মেমব্রেনকে লাইজ করে, ইনহিবিট প্রোটিন সিনথেসিস। আমরা বেশ কিছু অ্যান্টিবায়োটিক জানি প্রোটিন সিনথেসিস ইনহিবিট করে। কেমন? যেমন আমরা স্টেপটোমাইসিনের কথা জানি, বা অ্যামাইনো গ্লাইকোসাইড অ্যান্টিবায়োটিকের কথা জানি, আমরা টেট্রাসাইক্লিন গ্রুপের অ্যান্টিবায়োটিকের কথা জানি। কেমন? আর সেল ওয়াল সিনথেসিস আমরা জানি পেনিসিলিন গ্রুপ অফ ড্রাগস সেল ওয়ালকে সিনথেসিস করে। কেমন? এই সেল ওয়াল সিনথেসিসকে আটকায়, ইনহিবিট মেটাবলিক পাথওয়ে। হ্যাঁ, and another type of antibiotics block DNA and RNA synthesis, DNA or RNA synthesis. So এখানেও আমরা দেখতে পাচ্ছি 5টা ভাবে কাজ করে, মানে 5টা মেজর জায়গায় কাজ করে অ্যান্টিবায়োটিক গুলো। Now microbial insensitivity to antimicrobials and mode of action of MDR bacteria, multi drug resistant bacteria. সবচেয়ে প্রবলেম হচ্ছে সিঙ্গেল ড্রাগ রেজিস্ট্যান্সে না, সাইমালটেনিয়াসলি যদি একের অধিক অ্যান্টিবায়োটিকে রেজিস্ট্যান্ট হয় তাকে বলে মাল্টি ড্রাগ রেজিস্ট্যান্ট ব্যাকটেরিয়া। আজকের দিনে মেজর ব্যাকটেরিয়া, মেজর যারা ইনফেকশন করে, মোস্ট অফ দ্য ব্যাকটেরিয়া আর রেজিস্ট্যান্ট টু অলমোস্ট অল দ্য নোন অ্যান্ড ভেরি ইউজফুল অ্যান্টিবায়োটিক্স।
আর যে সারা পৃথিবী জুড়ে যারা অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্স পায় তাকে বলে প্যান রেজিস্ট্যান্ট। এক্সটেন্সিভ রেজিস্ট্যান্ট, প্যান রেজিস্ট্যান্ট মানে গ্লোবাল রেজিস্ট্যান্স, যে পৃথিবীর যে কোনো প্রান্তে ওই ব্যাকটেরিয়াটা ড্রাগগুলোতে রেজিস্ট্যান্ট হয়। কোন ড্রাগে না, যেটা আগে থেকে মারবার জন্য ব্যবহার করা হতো। যে ড্রাগগুলো, যে অ্যান্টিবায়োটিকগুলো আগে ওই ব্যাকটেরিয়ার এগেনস্টে কাজ করতো, এখন আর কাজ করছে না। কেন করছে না, না কিভাবে ব্যাকটেরিয়ার এগেনস্টে কাজ করতে বললাম, আর কেন করছে না ব্যাকটেরিয়া সেটাও বললাম। সো ইনহিবিশন অফ ডিএনএ or RNA, metabolic or proteolytic disruption of cell membrane, competing with substrate of cell wall synthesis, etc. So now see, this is the part of cell wall synthesis. Which antibiotics are useful? Vancomycin, cephalosporin, beta-lactam and bacitracin. Protein synthesis block করে কারা? অ্যামাইনোগ্লাইকোসাইড, প্রোলামফেনিকল, টেট্রাসাইক্লিন, লিনাজাইড। নিউক্লিক অ্যাসিড সিনথেসিস, রিফাম্পিসিন, মেট্রোনিডাজোল, কুইনোলোন এন্ড ফ্লোরোকুইনিন। অ্যান্টিমেটাবোলাইটস এর কাজ করে ট্রাইমিথোপ্রিম, ড্যাপসোন, সালফোনামাইড এন্ড সেল মেমব্রেনকে ভাঙে যারা, তাদের মধ্যে পলিমিক্সিন এন্ড ড্যাপটোমাইসিন খুব কমন। কেমন? অ্যান্ড ইফ্লাক্স পাম্প ইনহিবিটর, টেট্রাসাইক্লিন। একদিকে দেখাচ্ছি অ্যান্টিবায়োটিকগুলো কি করে কাজ করে, আর একটা দেখাচ্ছি যে ব্যাকটেরিয়াল মেকানিজমকে কোথায় ব্লক করছে। হ্যাঁ, ইফ্লাক্স পাম্পে টেট্রাসাইক্লিন, অ্যামাইনোগ্লাইকোসাইড, বিটা-ল্যাকটাম এন্ড ফ্লোরোকুইনোনস, inactivation of antibiotics and target bypass and target modification. So different type of mechanism involved in it. So 4 major mechanism দিয়ে এই কাজটা করে। তাহলে এফ্লাক্স পাম্পের ক্ষেত্রে বলছি কি করছে না, পাম্প আউট অফ অ্যান্টিবায়োটিক্স ফ্রম সেল ইউজিং 5 ইফ্লাক্স পাম্প প্রোটিনস। ব্যাকটেরিয়ার মধ্যে ওই প্রোটিনগুলো থাকে, বারবার যদি ড্রাগে এক্সপোজড হয় তখন এগুলো রেজিস্ট্যান্ট হয়ে যায়। বারবার যদি কিরকম ভাবে হয়, ধরো কারোর একটা গলায় ব্যথা হয়েছে, আইডেন্টিফাই করলে না ব্যাকটেরিয়াটা, তুমি দোকান থেকে 4টে অ্যান্টিবায়োটিক কিনে খেলে, 3 দিন খেলে ঠিক হয়ে গেল, আর খেলে না, বাকিটা ফেলে দিলে বা রেখে দিলে, তুমি কি করছো, সিলেক্ট করছো রেজিস্ট্যান্ট ব্যাকটেরিয়াকে। কারণ যে কোনো পপুলেশনে দেখবে কিছু লোক ভালো থাকে, কিছু লোক খারাপ থাকে, ব্যাকটেরিয়ারও তাই। কিছু অটোমেটিক রেজিস্ট্যান্স থাকে যে এখনো ড্রাগে এক্সপোজ হয়নি কিন্তু রেজিস্ট্যান্ট। আমাদের মধ্যেও তো কিছু কিছু খারাপ লোক, কিছু ভালো লোক থাকে না, যারা খারাপ এক্সপোজারই পায়নি কিন্তু বাই বর্ন বাই বার্থ তারা খারাপ। কাকে খারাপ বলি? যে কোয়ালিটিগুলো আমাদের পছন্দ হয় না। কাকে ভালো বলি? যার কোয়ালিটিগুলো আমাদের পছন্দ হয়, তাই না? তো এখানেও তাই। নেক্সট হচ্ছে ইনঅ্যাক্টিভেশন অফ অ্যান্টিবায়োটিক্স বাই হাইড্রোলাইসিস অর কনভার্ট ফাংশনাল গ্রুপ। থার্ড হচ্ছে টার্গেট বাইপাস, নিউ পাথওয়ে এগেনস্ট টার্গেটেড এনজাইম। টার্গেটেড এনজাইমের উপর আরেকটা পাথওয়ে তৈরি করে নিচ্ছে। সিঙ্গেল সেল মেশিনারি খুব সহজে চেঞ্জ করতে পারে, 30 মিনিটে মাল্টিপ্লাই করে, তাহলে চেঞ্জ করাটা সহজ। কেমন? ওভার প্রোডাকশন অফ টার্গেট কম্পাউন্ড অর স্ট্রাকচারাল চেঞ্জ ইন সেল ওয়াল অর প্রিভেন্ট অ্যান্টিবায়োটিক টু বাইন্ড দ্য টার্গেট। নেক্সট হচ্ছে টার্গেট মডিফিকেশন, মডিফাই অ্যান্টিবায়োটিক টার্গেট। টার্গেটটাকেই চেঞ্জ করে দিল, তাহলে অ্যান্টিবায়োটিকটা গিয়ে লাগবে কোথায়? হ্যাঁ, তার তো তালা চাবির মতো, আমি তালার খাঁটটাই যদি চেঞ্জ করে দিই তাহলে ওই চাবিটা কাজ করবে কি? করবে না। আজকে আমি এইভাবে বলার অর্থ হচ্ছে যাতে করে অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্সটা সবার মনে গেঁথে যায়। হ্যাঁ, লিটারেচারে সবই পাবে, প্রচুর পাবে, না পাওয়ার কিছু নেই, কিন্তু পড়াবে কে, তাই না? নেক্সট, সো দিস আর দ্য রেফারেন্সেস। নাও গ্রাম পজিটিভের ক্ষেত্রে কি হয়? ওভার এক্সপ্রেশন অফ ড্রাগ ইফ্লাক্স পাম্প, অ্যান্টিবায়োটিক ডিগ্রেডেশন, অল্টার ড্রাগ টার্গেট, DNA mutation and modified cell wall proteins. গ্রাম নেগেটিভে কি হয়? গ্রাম নেগেটিভে দেখা যায়, গ্রাম নেগেটিভে ম্যাক্সিমাম ব্যাকটেরিয়াল প্রোটিন, যাকে আমরা পোরিন বলি, মেমব্রেনের মধ্যে থাকে, তার অল্টারেশন হয়, তার চেঞ্জ হয়। হাইড্রোলাইসিস অফ বিটা ল্যাকটামেজ করতে পারে এরা, প্লাজমিড দিয়ে হয়। আর ড্রাগ মডিফাই করতে পারে এবং ডিএনএ মিউটেশন হয়, যেটা প্লাজমিডেও এটা কাজও করে। আর অল্টারেশন অফ ড্রাগ টার্গেট, দুটোর মধ্যে দেখো কিছুটা তফাৎ আছে। কেন? আমরা সবাই জানি গ্রাম পজিটিভ আর গ্রাম নেগেটিভ ব্যাকটেরিয়ার মধ্যে তফাৎ। কতজন জানি না আমরা গ্রাম পজিটিভ গ্রাম নেগেটিভের তফাৎ? মেমব্রেনে তফাৎ। একটা হচ্ছে মেমব্রেনের যে প্রোটিনটা রয়েছে তার সঙ্গে লিপোইক অ্যাসিড থাকে, আর একটাতে ডবল লেয়ার থাকে গ্রাম নেগেটিভে, যার ফলে এই ডবল লেয়ার থাকার জন্যে যা কিছু ঢোকে সহজে বেরোয় না। আমরা গ্রাম স্টেন করি না ব্যাকটেরিয়াল? তোমরা কতজন ব্যাকটেরিয়াল গ্রাম স্টেন করেছো? কিছু হাত উঠছে। গ্রাম স্টেন মানেটা কি? প্রাইমারি স্টেনটা রিটেন করছে কেউ, আর কেউ করতে পারছে না, তাই তো? তো এইটার উপরে বেশ করে ক্রিশ্চিয়ান গ্রাম যে
মেথডটা তৈরি করেছিলেন তার নাম অনুসারে বলা হয় গ্রাম স্টেন। কেমন? সো রেজিস্ট্যান্ট ডেভেলপমেন্ট ইন গ্রাম পজিটিভ এবং গ্রাম নেগেটিভ। অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্ট স্প্রেড টু ডাইভার্স ইকোসিস্টেম রুট। দেখো কি হয় খাবারের চেন থেকে, ফুড চেন থেকে কিভাবে অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্ট যাচ্ছে। দেখো অ্যান্টিবায়োটিক্স এনভায়রনমেন্ট, আমরা কি করছি, খাচ্ছি যাচ্ছি। কয়েকদিন আগে কাগজে পড়েছো কিনা জানি না, বা টিভি নিউজে এসেছিল যে বেলঘরিয়ায় যে অ্যানিম্যাল হাজবেন্ড মানে অ্যানিম্যাল ইউনিভার্সিটিটা আছে, অ্যানিম্যাল হাজবেন্ডারি, হ্যাঁ, পশু বিশ্ববিদ্যালয়, সেখানে গাছে থেকে পাখির যে স্টুল পরীক্ষা করতে যাচ্ছে, পাখি যে স্টুল ফেলে সেই স্টুলের মধ্যে প্রচুর ড্রাগ রেজিস্ট্যান্ট ব্যাকটেরিয়া আইসোলেট হয়েছে। পাখি তো অ্যান্টিবায়োটিক খায়নি, তাই না? ডাইরেক্টলি তো অ্যান্টিবায়োটিক নেয়নি, ওকে তো কোনো ডাক্তার ট্রিটমেন্টও করেনি। এলো থেকে ও পরিবেশ থেকে নিয়েছে। আমরা খাবারের মধ্যে অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্ট ব্যাকটেরিয়া পাচ্ছি। কতজন মধু খাও? সবাই জানো মধুতে কি থাকে? মৌমাছি পালন করে অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে। প্রত্যেকটি মধুর মধ্যে অজস্র অ্যান্টিবায়োটিক রয়েছে। আর রেগুলার যদি একটু করে খাই, ওই অ্যান্টিবায়োটিকগুলো আমাদের শরীরে যাচ্ছে, সেখানে আমাদের যে ব্যাকটেরিয়া কলোনাইজ করে তারা কিছুটা হ্যাম্পার্ড হচ্ছে, আস্তে আস্তে তারা কি করছে, রেজিস্ট্যান্ট ডেভেলপ করে যাচ্ছে। ওই অ্যান্টিবায়োটিক আর ভবিষ্যতে কাজ করবে না। বোঝা যাচ্ছে কতটা মানে সিস্টেমটা কতটা খারাপ হয়ে গেছে। এবং অ্যানিম্যাল হাজবেন্ডারি, এগ্রিকালচার, স্লটার হাউস, মিট প্রোডাকশন, হিউম্যান ফেসেস, অ্যানিম্যাল ফেসেস, সিওয়েজ, ম্যানিওর, সারফেস ওয়াটার, ইভেন ভেজিটেবল সয়েল ওয়াটার, হিউম্যানস হসপিটাল। নট অনলি, এটাকে ভাবার কোনো কারণ নেই যেটা হসপিটালের দায়বদ্ধতা, শুধু মানুষ করছে তা না। মানুষ এমন করে রেখেছে যে গোটা পরিবেশের মধ্যে এটা ছড়িয়ে গেছে। আমরা যে খাবার খাচ্ছি তার মধ্যেও অ্যান্টিবায়োটিক আসছে, এবং বহু অ্যান্টিবায়োটিক আছে যারা হিট স্টেবল, হিটে নষ্ট হয় না। হ্যাঁ, সো এখানে আমরা দেখিয়েছি মানে পোটেনশিয়াল ওয়ান হেলথ ড্রাইভ যদি আমরা করি, আজকের দিনে কথা হচ্ছে ওয়ান হেলথ, ওয়ান কান্ট্রি ওয়ান হেলথ, ওয়ান কান্ট্রি ওয়ান ভোট, আমরা সব শুনেছি তো, তাই না? প্রপোজ করা হচ্ছে। তাহলে ওয়ান হেলথ কনসেপ্টটা আমি শেষের দিকে বলবো। ওয়ান হেলথ যদি করতে হয়, আমি একটা স্কিমেটিক ডায়াগ্রাম দেখিয়েছি, এইটা ডেরাইভড ফ্রম সামওয়ানস ওয়ার্ক। তোমরা যদি ইন্টারেস্টেড হও এই পেপারটা দেখতে পারো, অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্স অ্যান্ড অ্যাকোয়াটিক সিস্টেম, তাহলেই বুঝতে পারবে। এটা 2024-এর রিসেন্ট পাবলিকেশন। ওকে, নাও ইকোলজিক্যাল ইম্প্যাক্ট অ্যান্টিবায়োটিক ইন এনভায়রনমেন্ট। এই স্যার একটু আগে বলছিলেন না কার্বন সাইকেল, গাছ কার্বন ডাই অক্সাইড নেয়, কিন্তু গাছ যা নেয় তার চেয়ে অনেক বেশি তৈরি করছি আমরা, তার ফলে এনভায়রনমেন্টের এই হাল, তাই না? তো অ্যান্টিবায়োটিক ক্যান অ্যাফেক্ট ন্যাচারাল মাইক্রোবিয়াল কমিউনিটি অফ সয়েল অ্যান্ড ওয়াটার। কি করে? Microbial community has key role in basic ecological process like maintenance of soil fertility and water quality. আমরা মাটিতে জানি মাটির আপার লেভেলকে, উপর লেয়ারটাকে কি বলে? হিউমাস বলে। এই হিউমাসে কি থাকে? নানান রকমের জীবাণু থাকে, কিছু মিনারেল থাকে, তাই না? আজকে মাটিতে কেঁচো নেই, যাকে বলা হয়তো চাষির উপকারী বন্ধু, বলতো তো। কেঁচো নেই কেন মাটিতে? কতজন আজকাল কেঁচো দেখো, আমরা ছোটবেলায় মাটি থেকে কেঁচো নিয়ে মাছ ধরতাম চিপে গেতে, হামেশা করতাম, গায়ের ছেলে তো, আর আমি চাষির বাড়ির ছেলে, প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে উঠে এসছি, ঠিক আছে? আজকে আমার গ্রামের মাটিতে আমি কেঁচো খুঁজে পাই না। কেন মরেছে? আমরা জানি সার টার দেয়, হ্যাঁ, কিচ্ছু করতে হবে না, সুফলা বা ইউরিয়া হাতে একটু নাও, একটু জল নাও, দেখবে ভীষণ ঠান্ডা লাগছে, তবে তোমার বডি থেকে তাপ টানছে। কেঁচোতেও তাই করেছে বছরের পর বছর, তাই না? এই যে ফার্টিলাইজার দেওয়া আমাদের গ্রিন রিভলিউশনে শুরু হয়েছিল, আজকে আমরা বলছি দাও ফিরে সে অরণ্য লাও এ নগর। আজকে আমরা ফিরে যেতে চাইছি মাদার নেচারে। হ্যাঁ, অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্স ইজ এ ক্লাসিক্যাল এক্সাম্পল হাউ উই ক্যান ইম্প্যাক্টেড আওয়ার এনভায়রনমেন্ট থ্রু দ্য ইউজ অফ unprecedented and unregulated use of antibiotics in every sphere. Okay, so after alter enzyme activity, carbon source metabolism, carbon mineralization সব কিছুকে কমিয়ে দেয়। Key processes like nitrogen cycle of soil microbes কমে যায়, soil fertility বিঘ্নিত হয়, non-absorbent or undegraded antibiotic is absorbed by the plant, আমরা খাবারের মধ্যে ওই জন্য পাচ্ছি। After alter biomass production, chlorophyll synthesis, leaf number কমে যায়, root আর leaf এর যে রেশিও সেটাও চেঞ্জ হয়ে যায়, and human health risk
অ্যালার্জেটিক রিয়াকশন, ক্রনিক টক্সিসিটি, ডাইজেস্টিভ ডিসফাংশন। আজকাল বাড়িতে বাড়িতে, বাঙালিদের বাড়িতে বাড়িতে গ্যাসের সমস্যা খাবার থেকে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে হয়। হ্যাঁ, আপনি সময় তো আমরা নিয়ম মানি না, অসময়ে খাই, সেটা একটা কারণ, কিন্তু আরেকটা কারণ হচ্ছে আমাদের প্রকৃতি। কেমন? অ্যান্টিবায়োটিক অন ওয়াটার, আমরা দেখছি রেলিভেন্ট কনসেন্ট্রেশন ইন ওয়াটার ইকোসিস্টেম ইন্টারফিয়ার উইথ নাইট্রোজেন সাইকেল and function of phosphorus solubilizing bacteria result in biodiversity loss. More research help to assess ecological impact of antibiotics. তোমরা এখানে কিন্তু ভাবতে পারো, তোমরা যে জায়গায় আছো এটা নেচারের অনেক কাছে, কলকাতা শহর নয়। ডাইরেক্টলি তোমরা প্ল্যান্ট মানে খাবার যেখানে চাষ হচ্ছে সেই জমি, যে খাবারগুলো চাষ হচ্ছে তাদের অ্যান্টিবায়োটিক লোডটাকে অ্যাসেস করতে পারো, শুরু করতে পারো অ্যান্টিবায়োটিক লোড অ্যাসেসমেন্ট দিয়ে। ইট উইল বি এ নাইস ওয়ার্ক। কেমন? সেরকম প্রয়োজন হলে দেখো কি হয়, একটা মানুষ যখন রিটায়ার করে 30-40 বছর সার্ভিস করার পর তার ম্যাচিউরিটি অনেক বাড়ে। আজকে যে লোকটা এখনো সার্ভিসে আছে সে যে ভুলটা করবে আমি ওই ভুলটা দ্বিতীয়বার করবো না, কারণ আগেই করে এসেছি। আন্ডারস্ট্যান্ড? সো আওয়ার ম্যাচিউরিটি ইজ মাচ মোর, এন্ড I have worked with this line for a long time, nearly 40 years with proven track record. তাই এই জিনিসটা কি করে মিটিগেট করা যায় আমাদের থেকে কিন্তু অনেক বেশি সাজেশন আমরা দিতে পারবো। সরকার কিছু কিছু ক্ষেত্রে নেয়, যেমন আমি এখন ন্যাশনাল বোর্ডগুলোতে আছি, এখনো গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়ার কতগুলো ন্যাশনাল বোর্ডে আমি এখনো মেম্বার আছি। কেমন? কিন্তু সবসময় তো সেটা হয়ে ওঠে না। এইটা কিন্তু তোমাদেরকে বুঝতে হবে, এবং তোমরা এই জায়গাটা ভাবতে পারো যে অ্যান্টিবায়োটিক এই মানে অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্ট মিনেসটা আমরা কি করে আটকাতে পারি বা কি করে অল্টার করতে পারি। আমি দুটোই বলবো। অ্যান্ড নেক্সট, ফার্মাসিউটিক্যাল ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানি, তারা কি করছে? অ্যান আনরেগুলেটেড সেক্টর ইন টার্মস অফ এনভায়রনমেন্ট পলিউশন। ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানি থেকে যে সুয়েজগুলো বেরোচ্ছে তার মধ্যে প্রচুর অ্যান্টিবায়োটিক থাকে, ট্রিট করে না কেউ। আর সত্যিকার অর্থে ট্রিট করতে যে কস্ট পড়বে সেটাও তাদের কাছে নেই। আর ছোট ছোট ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানি তো বদারই করে না। হ্যাঁ, ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে ওঠা যেসবগুলো আছে। আনরেগুলেটেড ডিসচার্জ, অ্যান্টিবায়োটিক রেসিডিউ ইন ইফ্লুয়েন্ট মিউনিসিপ্যাল ওয়াটার, সারফেস ওয়াটার, গ্রাউন্ড ওয়াটার অ্যারাউন্ড দ্য ফার্মাসিউটিক্যাল ম্যানুফ্যাকচারিং সাইটস। করতে পারো স্টাডি, যেখানে যেখানে ছোট ছোট কারখানা দেখছো ফার্মাসিউটিক্যাল তৈরি করে, সেইখানে স্টাডি করতে শুরু করো, সিওএস থেকে শুরু করে। নতুন ব্যাকটেরিয়া ফাজও পেতে পারো, হ্যাঁ, যারা অ্যান্টিবায়োটিককে ভাঙছে, এবং অ্যান্টিবায়োটিকের রেসিডিউ কতটা রয়েছে সেটাও জানতে পারো। দিস আর ভেরি ইম্পর্টেন্ট, অ্যান্ড মানে সোশিও ইকোনমিক রেসপেক্টে, সোশ্যাল রেসপেক্টে এটা কিন্তু খুব ভালো কাজ, সেইভাবে কাজ নেই। নেক্সট, limited proven treatment option for pharmaceutical wastewater before release to the environment. হ্যাঁ, দেন হেলথকেয়ার ডেলিভারি সেক্টর তো আমরা সবাই জানি যে এক একটা বড় বড় হসপিটাল হচ্ছে এক একটা ড্রেন। হিউজ পরিমাণ, যেসব পেশেন্টরা সিসিইউতে ভর্তি হয়, একটা পেশেন্ট দেখাতে পারো যাকে অ্যান্টিবায়োটিক দিতে হয় না। খাবারের থেকেও ইম্পর্টেন্ট, সে তো সারাদিনে এতটুকু খাবে, কিন্তু লাইফটাকে সাস্টেন করতে গেলে ব্যাকটেরিয়াটাকে তো মারতেই হবে। ব্যাকটেরিয়া হোক, ভাইরাস হোক, প্যারাসাইট হোক, ফাঙ্গাস হোক। সত্যি কি মিথ্যে? হিউজ অ্যামাউন্ট অফ গার্বেজ বেরোচ্ছে ওখান থেকে। 30 to 90% of orally administered pharmaceuticals are excreted into wastewater as active substances in the feces and urine of patients. বাড়িতেও হয়। তাই সেই পেশেন্টগুলোকে কেয়ারফুলি ট্রিট করতে হবে, কেয়ারফুলি তাকে হ্যান্ডেল করতে হবে। আমরা একই জায়গায় একই পায়খানায় বসছি, কে বলতে পারে না যে বাড়ির আরেকজন ইনফেক্টেড হবে না কোনো ব্যাকটেরিয়াতে, তখন তার সেই অ্যান্টিবায়োটিক কাজ করবে না। রাইট অর রং? আর সে তো অ্যান্টিবায়োটিক যেহেতু রেজিস্ট্যান্ট হয়েছে, কিছু ব্যাকটেরিয়া সে ক্যারি করছে, তাই না? 20 to 30% of inpatient received an antibiotic during hospital stay. High risk sources, proportion of resistant gene and resistant bacteria. দুটো different thing. Removal rate of wastewater plant is 0 to 87%. হ্যাঁ, তো these are the, and residue discharge via effluent enter water cycle. So ultimately আমাদের টোটাল সিস্টেমটাই কিন্তু এইভাবে ছড়াচ্ছে রেজিস্ট্যান্সটা। হ্যাঁ, ওনার থেকে রেজিস্ট্যান্সটা এলো, তারপরে অ্যানিমেলের থ্রু দিয়ে আবার কমিউনিটিতে চলে আসছে। হাউ দ্য অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্স রিচেস টু দ্য কমিউনিটি থ্রু এ পার্সন অর থ্রু দ্য এন্টায়ার সিস্টেম। ওকে, নাও জেনারেলাইজ different diversified source দেখানো হয়েছে, অ্যান্টিবায়োটিক, হেভি মেটাল, বায়োসাইড, অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্স। ইটস এ জেনারেলাইজড স্কিম। নাও ট্র্যাডিশনাল মেডিসিন
ভার্সেস মাইক্রোবস। মাইক্রোবসের রিমার্কেবল এবিলিটি আছে। হ্যাঁ, একটু আগে স্যার বললেন অসাধারণ একটা ফ্যাসিনেটিং লেকচার। হ্যাঁ, কি দেখালেন উনি, যে মাইক্রোবসকেও ব্যবহার করে বায়োফুয়েল তৈরি করার ব্যবস্থা। এই মাইক্রোবস আমাদের গাটে থাকে, তারা অনেক কিছু তৈরি করে। হিউম্যান যে কোনো ডিজিজকে যদি আটকাতে হয় 15 to 20 গ্রাম ফাইবার ইজ এভরি ডে রিকোয়ার্ড ফর এভরি হিউম্যান বিইং। 15 থেকে 20 গ্রাম ফাইবার খাও, চট করে কিছু হবে না। কেমন? কেন না, ফাইবার হচ্ছে মাইক্রোবদের খাবার। আপনার কোনো ভাবার কারণ, মানে তোমাদের ভাবার কারণ নেই যে মাছ মাংস খায় ব্যাকটেরিয়া। পেটের ব্যাকটেরিয়া মাছ মাংস খায় না, বরঞ্চ পরপর 5 দিন মাংস খেলে 6th ডেতে আর খেতে ইচ্ছে করবে না। পরীক্ষা করে দেখতে পারো। প্রকৃতি অসাধারণ একটা, মানে নেচার ইজ এ, কি বলবো, যে তুলনা করা যায় না। শীতকালে যদি কেউ 1 গ্লাস তরমুজের শরবত হজম করতে পারো আমাকে বলো। ভীষণ কঠিন কাজ। আপনি খেয়েছেন, 1 গ্লাস খেয়েছেন, 2 গ্লাস খান দেখুন, গ্রীষ্মকালে 3 গ্লাস 4 গ্লাস খেয়ে নেবেন, পারবেন না, বডি নেয় না। তাই অসময়ের খাবার খাবেন না। 150 টাকা কেজি ঢেঁড়স, এখন ঢেঁড়সের সময় নয়, নিজেই ঢেঁড়স হবেন। হ্যাঁ, ঢেঁড়সটা ঢেঁড়সের সময়ে খান, এখন যা খাবার সেগুলোকে খান। সো ন্যাচারাল প্রোডাক্ট অ্যাজ ড্রাগ সোর্স, ড্রাগ শুধু না, ফুড ড্রাগ সব। আমরা জানি যে হিস্টোরিক্যালি ন্যাচারাল প্রোডাক্ট সার্ভ অ্যাজ ফুড, ক্লোথ, শেল্টার অ্যান্ড অলসো অ্যাজ মেডিসিন। জানি তো কেন? প্রকৃতির তৈরি এই জিনিসগুলোর কি বিউটিটা কি, খুব মন দিয়ে দেখো। ইট হ্যাজ এভলিউশনারি অপটিমাইজ স্ট্রাকচার, ট্রায়াল অ্যান্ড এররের স্ট্রাকচারগুলো অপটিমাইজড হয়েছে। কেমন? সেকেন্ড, enormous scaffold diversity with structural complexity. প্ল্যান্টে যে কমপ্লেক্সিটি আছে কেমিক্যালসের মধ্যে, ওটা কিন্তু অ্যানিমেলে নেই। আর প্ল্যান্টে, কোনো প্ল্যান্টকে দেখেছো ছাতা ধরে দাঁড়িয়ে আছে, কি ওই সানস্ক্রিন মেখে দাঁড়িয়ে আছে রোদে? নেই। তুমি তো ঘরে থাকো, ও তো বাইরে থাকে। প্রকৃতির সমস্ত স্ট্রেস ওকে সহ্য করতে হয়। কিসের বেসিসে করে? অনেক কিছু জানা এখনো বাকি। কেমন? আমি প্ল্যান্ট সায়েন্সের লোক, সারা জীবন প্ল্যান্ট নিয়েই কাজ করেছি। সো হায়ার মলিকিউলার মাস, দেন হায়ার হাইড্রোজেন বন্ড অ্যাকসেপ্টার অ্যান্ড ডোনার, দেন হায়ার হাইড্রোফোবিসিটি, গ্রেটার মলিকিউলার রিজিডিটি ফর প্রোটিন ইন্টারাকশন। আর একটা সবাই জানো, একটা কার্বনের 4টে হাত, যত কার্বন থাকবে তত বড় স্ট্রাকচার তৈরি করতে পারবে। সো লার্জ নাম্বার অফ টেট্রাভ্যালেন্ট কার্বন অ্যাটম that form single covalent bond with other atoms. Next, fewer nitrogen and halogen atom, lower calculated octanol water partition coefficient, orally useful and used in traditional medicines. These are the, তোমরা যদি কেউ চাও, এই সদ্য 3-4 মাস আগে পাবলিশড হয়েছে এই পেপারটা দেখতে পারো। এটা সায়েন্স অ্যান্ড কালচার বলে একটা ম্যাগাজিন আছে সায়েন্স কংগ্রেসের, খুব বেশি দাম নয়, পাওয়া যায়। সেটাতে আমাদের একটা পেপার এসছে, স্পেশাল পেপার, কারণ ওটা AMR ইস্যু ছিল, ইটস এ রিকোয়েস্টেড পেপার। ওটাতে পড়ে দেখতে পারো। আমি খুব লুসিডলি লেখার চেষ্টা করেছি আমরা, যে AMR এর বিউটিটা কোথায় আর AMR এর অ্যাডভান্টেজ অ্যান্ড ডিসঅ্যাডভান্টেজ কি। হ্যাঁ, অ্যান্ড নেক্সট ইজ, আর যদি আরো ভালো করে পড়তে চাও, নেচার রিভিউতে যাও, ড্রাগ ডিসকভারি 2021-এ বেরিয়েছিল, অ্যাটানাসবের পুরো কাজটা। হ্যাঁ, এই আমরা ব্যাকটেরিয়া যে রেজিস্ট্যান্ট হচ্ছে কিসের বেসিসে আমরা বুঝি? সেন্সিটিভিটি টেস্টিং, প্রথম স্পেসিমেন, ইনোকুলাম প্রিপারেশন। এটাও কিন্তু এক্সপার্টের কাজ। যত্রতত্র ল্যাবরেটরি খুলে সেন্সিটিভিটি টেস্ট করা, ওগুলোকে সেন্সিটিভ বলে না, ওগুলো বলে CBT টেস্ট, সেন্সিটিভিটি নয়। আমি সেন্সিটিভিটি শিখেছি ওয়ার্ল্ড ফেমাস একজনের কাছে। তার জন্যই তো বললাম যে আমি যে অ্যান্টিবায়োটিকটা ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল করেছিলাম, আজও সেটা রেজিস্ট্যান্ট ডেভেলপ করেনি, কারণ আমরা খুব মেটিকুলাসলি স্টাডি করেছিলাম। সেটাও তো কেমিক্যাল। কেমন? কন্ট্রোল অ্যান্টিবায়োটিক্স থাকবে, কন্ট্রোল অর্গানিজম থাকবে, অ্যান্ড ডিক্স ডিফিউশন, আগার অর বক ডাইলিউশন, MIC, MBC, মিনিমাম ইনহিবিটরি অর মিনিমাম ব্যাকটেরিয়াল কনসেন্ট্রেশন, CFU, colony forming unit per ml, optical density and growth kinetics. So these are the few tests. সবগুলো করলে তবে বুঝতে পারবে ও রেজিস্ট্যান্স না সেনসিটিভ। কেমন? নাও ট্র্যাডিশনাল মেডিসিন ভার্সেস অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল এজেন্ট, মানে অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল এজেন্ট অ্যাজ ট্র্যাডিশনাল মেডিসিন অ্যাজ অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল এজেন্ট। এখানে আমি দেখিয়েছি যে
কোন কোন জায়গা ইনহিবিট ডিএনএ গাইডেজ। বারবেরিন কতজন নাম জানো? ইটস অ্যান অ্যালকালয়েড। এই অ্যালকালয়েডটা খুব টক্সিক, কিন্তু খুব লো ডোজে ল্যাবরেটরি অ্যানিম্যাল এবং ল্যাবরেটরি সিস্টেমের মধ্যে এটা দেখা যাচ্ছে। খিদে পেয়ে গেছে বোধহয় সব, 12:55। ঠিক আছে, আমি মিনিট 20-র মধ্যে শেষ করার চেষ্টা করছি। হ্যাঁ, কারণ আমি শুরুই করেছি অনেক দেরিতে, বাট স্টিল আই উইল ট্রাই মাই লেভেল বেস্ট। ট্রান্সক্রিপশন এবং ট্রান্সলেশনকে কোথায় কোথায় ব্লক করছে বারবেরিন দেখো। অ্যালিসিন সবাই জানো, অ্যালিসিন কোথায় পাওয়া যায়? পেঁয়াজ রসুন। কেমন? ইনহিবিশন অফ ক্রুশিয়াল এনজাইম লিউটিওলিন। লিউটিওলিন অনেক গাছের অনেক খাবারের মধ্যে পাওয়া যায়। কোয়েরসিটিন অ্যান্ড পাইপেরিন, পাইপেরিন পানে পাওয়া যায়। কোয়েরসিটিন অনেক ফলে পাওয়া যায়, যেমন আপেল। এরা কি করে না ইফ্লাক্স পাম্পকে ইনহিবিট করে। কেমন? আয়ন চ্যানেল রিসেপ্টর। সো দিজ আর দ্য সিম্পলিফাইড কি বলবো প্রেজেন্টেশন of how some of the very premier chemical compounds from plants or phytochemicals or phyto-antimicrobials, whatever you can say. Okay, so এখানে কয়েকটা নাম দেওয়া হয়েছে, আমি আর পড়ছি না এগুলো। আর এটা হচ্ছে আমাদের একটা পাবলিকেশন 2023 সালে, এই বইটা দেখতে পারো। এটা কি বলে একাডেমিক প্রেসের পাবলিকেশন। ঠিক আছে, নাও আরো কতগুলো উদাহরণ দেওয়া হয়েছে কিভাবে রেপ্লিকেশনকে আটকায়, কিভাবে প্লাজমিড মেডিয়েটেড ট্রান্সফারটাকে আটকে দেয়, কিভাবে অ্যান্টিবায়োটিক ডিগ্রেডিং এনজাইমগুলোকে কন্ট্রোল করতে পারে কারা কারা। আমি সব নামগুলো দিয়েছি এখানে দেখো। কেমন? সো ওয়েজ অফ অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্স রিভার্সাল বাই অ্যান্টিবায়োটিক পোটেনশিয়েটার। আমরা কাজ করেছিলাম, ড্রাগও আছে কিছু যারা অ্যান্টিবায়োটিক রিভার্সাল করে, যেমন মেথজিলাজিন। এটা আমার পিএইচডির আগের মানে পিএইচডির সময়ের কাজ। জার্নাল অফ অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল কেমোথেরাপিতে পাবলিশড হয়েছিল। জ্যাক ইজ এ ভেরি প্রিমিয়ার জার্নাল, পাবলিশ ফ্রম ইউকে লন্ডন, রয়্যাল সোসাইটি। কেমন? তো সেখানে আমরা দেখিয়েছিলাম, এটা 1980 কাজ, 1998-এ সেখানে দেখিয়েছিলাম মেথজিলাজিন কি করে স্ট্রেপ্টোমাইসিন রেজিস্ট্যান্ট ব্যাকটেরিয়াকে রিভার্স করছে, রিভার্সাল অফ রেজিস্ট্যান্স। নাও সিলেক্টেড ট্র্যাডিশনাল মেডিসিন অ্যান্ড ফাইটো অ্যান্টিমাইক্রোবিয়ালস 2000 থেকে 2024। সবটা বলার মতো জায়গা নেই, তবে এটা দেখানো হয়েছে, তোমরা পড়ে পেতে পারো আর কি। হ্যাঁ, যারা ইন্টারেস্টেড হবে তারা জেনে নিও। সিলেক্টেড ফাইটো কম্পাউন্ডস রিপোর্টেড টু হ্যাভ সাইনার্জিস্টিক অ্যাক্টিভিটি উইথ অ্যান্টিবায়োটিক। এটা কেন? কারণ একটা অ্যান্টিবায়োটিকে একজন রেজিস্ট করতেই পারে, কিন্তু একজন মানুষকে যদি দুজনে অ্যাটাক করে তাহলে আর রেজিস্ট করতে পারবে না চট করে। দুটো অ্যান্টিবায়োটিক কি তিনটে অ্যান্টিবায়োটিক কি একের অধিক অ্যান্টিবায়োটিক যখন সাইমালটেনিয়াসলি দুটো টার্গেটকে মানে দুটো সাইটকে টার্গেট করে, তখন কিন্তু রেজিস্ট্যান্ট ডেভেলপমেন্ট ইজি হয় না। কেমন? তো সিলেক্টেড ফাইটো কম্পাউন্ডস রিপোর্টেড টু হ্যাভ সাইনার্জিস্টিক অ্যাক্টিভিটি অ্যান্ড দেন ট্র্যাডিশনাল এথনোমেডিসিন বাই মাইক্রোবস। এখানে আমাদের কিছু কাজ বলা আছে, স্পেসিফিক্যালি চুজ এন্ড ওয়ার্ক, যেগুলো পেটেন্ট হয়েছে, ইউএস বা ইন্ডিয়ান পেটেন্ট হয়েছে, সেগুলোকে দেখানো আছে আর নিচে পাবলিকেশন করা আছে, পাবলিকেশনগুলো দেওয়া আছে। উই হ্যাভ স্টাডিড হিউজ নাম্বার অফ প্ল্যান্টস ইন ডিফারেন্ট ল্যাবরেটরি। আমার সারা ভারতবর্ষে বেশ কয়েকটা ল্যাবরেটরির সঙ্গে আমার গাঁট ছড়া বাঁধা ছিল। ঠিক আছে, 22টা পিএইচডি করা একটা আইসিএমআর ল্যাবরেটরি থেকে সহজ কথা নয়। আর আমার এক ছাত্র এনআইএইচে এখন আছে এবং সে নেচারে পাবলিশ করেছে। সুতরাং কাজটা যে আমরা ভালো জানি সেটা এগুলো তার মানে ইয়ারমার্ক বলতে পারা যায়। কেমন? টমেটো কতজন খায়? রিসেন্টলি টমেটো থেকে 4টে পেপটাইড আইসোলেট করা হয়েছে, যার মধ্যে 2টো পেপটাইড ড্রাগ রেজিস্ট্যান্ট ইকোলাই এবং ড্রাগ রেজিস্ট্যান্ট সালমোনেলা টাইফি মারাত্মক কাজ করে। এটার আপস্কেলিং চলছে। হ্যাঁ, আমি খুব ডিটেলে যাচ্ছি না, কিন্তু আমি ছবিগুলো দেখাচ্ছি আর কি। হ্যাঁ, দেখিয়েছে দেখো। না, ডিটেল বলছি না, তাতে তোমাদের সময়ও যাবে প্লাস বোর হবে। হ্যাঁ, বলবো কি দেখাচ্ছে দেখো। ডিফারেন্ট কনসেন্ট্রেশন, এখানে অপটিক্যাল ডেন্সিটি মেজেছে, এখানে কোন আওয়ারে ইয়ে করেছে। এই জায়গাটা দেখলে দেখবে 32 মাইক্রোগ্রাম আর 64 মাইক্রোগ্রামে কিভাবে ব্যাকটেরিয়াটা মারছে। এখানে দেখিয়েছে AMP1, এটা হচ্ছে টমেটো ডেরাইভড অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল প্রোটিন 1, টমেটো ডেরাইভড অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল প্রোটিন 2। হ্যাঁ, এবং তারপরে এখানে দেখাচ্ছে যে কিভাবে ব্যাকটেরিয়াল নাম্বারটা মানে এই প্রোটিনগুলো কি করে কাজ করছে সেই মেকানিজমটাও তারা বের করেছে। দেখো, পরে আসছি। এই ভদ্রলোকের নাম হচ্ছে কোন RS এটল। অনেক লোক আছে। মাইক্রোবায়োলজি স্পেকট্রামে বেরিয়েছে। মাইক্রোবায়োলজি স্পেকট্রাম ইজ এ ভেরি নাইস জার্নাল, খুব ভালো জার্নাল। কেমন?
এরপর হচ্ছে অনেকগুলো প্ল্যান্টের কাজ করা হয়েছে, হিবিস্কাস, রোজমেরিস, দেন সাইজিজিয়াম অ্যারোমেটিকাম সবাই জানো, জামুন, দেন থাইমাস তো আমরা নানান কারণে ব্যবহার করি, থাইমাস তেল ঠান্ডা লাগলে সর্দিতে টেনে নিলে সর্দির এটা ফ্লোটা ঠিক হয়ে যায়। হ্যাঁ, এদের ইথানল এবং অ্যাকুয়াস এক্সট্রাক্ট টেস্ট করা হয়েছিল ফুডবোর্ন প্যাথোজেনের উপরে, এবং সেখানে তাদের দেখাচ্ছে যে তারা রেজিস্ট্যান্ট ডেভেলপমেন্টকে কন্ট্রোল করতে পারে। এই দেখো এখানে দেখানো হয়েছে কিভাবে জোন অফ ইনহিবিশন, বুঝতে পারছো তো কতটা জোন এই কম্পাউন্ডগুলো দিয়ে দেখানো হয়েছে। হ্যাঁ, এই এক্সট্রাক্ট এবং কম্পাউন্ড দিয়ে ডিফারেন্ট টাইপ, মানে অনেকের কাজ এখানে তুলে ধরা হয়েছে। ঠিক আছে, পুনিকা গ্রানিটাম, পোমগ্রেনেট, আমরা খাই না বেদানা, হ্যাঁ বেদানা বলে, বেদানা কিন্তু প্রচুর দানা, তাই না, নামগুলো ভারী পিকিউলিয়ার বাংলাতে। তো এই বেদানা গাছে এরা কি দেখাচ্ছে যে পিল এক্সট্রাক্ট, যেটা আমরা খাই না, সেই পিল এক্সট্রাক্টটা ওই যে উনি বলছিলেন না যে যেটা ফুড হিসেবে ইউজ করে না, ফুয়েল দিতে পারে। এভরি প্ল্যান্ট হ্যাজ দ্য এবিলিটি, কারোর বেশি কারোর কম, কেমন। এবং এদের মধ্যে আপেলের ছালের মধ্যে ম্যালিক অ্যাসিড থাকে, যারা রাতের বেলায় খাবার পরে আপেল চিবিয়ে খায় তাদের ব্রাশ করতে হয় না। ওই ম্যালিক অ্যাসিড যে ব্যাকটেরিয়াগুলো আমাদের দাঁতে শেল্টার নেয় তাদেরকে মারতে পারে। তাই বলে এক টুকরোতে হবে না, একটা অ্যাপেল খেতে হবে। আমাদের তো সব আবার নিচে হাত রাখতে হয়। কাউকে বললাম ফল খেতে, সে একটা কুল খেলো, হ্যাঁ কুল ফল, তখন বলতে হয় 100 গ্রাম ফল খেতে, হ্যাঁ শুধু একটা না। তো এস-টাইফিমি অর ইনফেক্টেড মাইস ওয়াজ প্রোটেক্টেড ভার্সেস স্ট্রেপ্টোমাইসিনের সঙ্গে কম্পেয়ার করে দেখানো হয়েছে। দেন এখানে ডেটা দেখিয়েছে এবং এখানে ইঁদুরকে কি করে করছে সেটাও দেখিয়েছে, এবং আলটিমেটলি ইঁদুরের বডি থেকে যখন সেল নিয়ে হিস্টোপ্যাথোলজি করা হচ্ছে তখনও তারা দেখেছে। আমি একটা পরে ডিসকাস করব, একটা পেপার, এটাকে জাস্ট দেখে রাখো। ট্র্যাডিশনাল মেডিসিন অ্যান্ড অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল রেজিস্ট্যান্স aim occur when a pathogen stop responding to an antibiotic, সোজা কথা, অ্যান্টিবায়োটিকে রেসপন্ড করছে না, আমি আগেই বলেছি। মেকিং দ্য ট্রিটমেন্ট ডিফিকাল্ট উইথ ইনক্রিজ মর্টালিটি, থ্রেটনিং প্রিভেনশন অ্যান্ড ট্রিটমেন্ট অফ ইনফেকশন। থাউজেন্ডস অফ স্টাডিজ থ্রু আউট দ্য গ্লোব রিপোর্টেড অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল অ্যাক্টিভিটি অফ মেনি ফাইটোজ মানে ফাইটোকেমিক্যালস। প্ল্যান্ট থেকে আমি ছোট্ট করে একটা আদুরে নাম দিয়েছি, যেমন অ্যাপোপ্টোসিস কাকে বলে, প্রোগ্রামড সেল ডেথ, তাকে সায়েন্টিস্টরা লাভলি একটা নাম দিয়েছে অ্যাপোপ্টোসিস, শুনতে কি সুন্দর ভালো লাগে না। তেমনি ফাইটোকেমিক্যালসকে ফাইটোজ বলা হয়। ওকে, দেন সেভারাল প্ল্যান্টস আর দেয়ার, তারা কোন কোন অ্যান্টিবায়োটিক মানে কোন কোন পার্ট, তাদের লোকাল নাম, গাছের নাম, কোন পার্টে অ্যাক্টিভিটিটা আছে, ট্র্যাডিশনাল ইউজ কি, এবং অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল অ্যাক্টিভিটি কোথায় পায়। মার্সা নাম শুনেছে কতজন, মেথিসিলিন রেজিস্ট্যান্ট স্ট্যাপ অরিয়াস, মাংস খেয়ে ফেলে। হ্যাঁ, নেক্সট হচ্ছে এমডিআর স্টেপটোজ, হ্যাঁ এমডিআর স্টেপটোজ, ভ্যাঙ্কোমাইসিন রেজিস্ট্যান্ট স্টেপটোজ। ওকে, প্রচুর 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 কাজ আছে এবং অনেক রকম। আমাদের কাজ হচ্ছে এখন ইন্টিগ্রেশন অফ ট্র্যাডিশনাল মেডিসিন ইনটু ন্যাশনাল হেলথ সিস্টেম ভায়া রিসার্চ। আর তার জন্যেই আমি যে ইনস্টিটিউটটা ফাউন্ডার ডিরেক্টর, সেই ইনস্টিটিউটটা গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া তৈরি করে 2017 সালে। সেই ইনস্টিটিউটটার কাজই হচ্ছে এই ইন্টিগ্রেশন অফ ট্র্যাডিশনাল মেডিসিন ইনটু ন্যাশনাল হেলথ সিস্টেম। তারই পরে জামনগরে WHO একটা সেন্টার তৈরি করেছে, ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ ট্র্যাডিশনাল মেডিসিন। কেমন, এটা আমাদের একটা পেপার, আমি পরে আসছি দেখা করতে। তো অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল স্পেকট্রাম অফ এ ট্র্যাডিশনাল প্রিপারেশন এগেনস্ট সালমোনেলা স্পিসিস। 2016 সালে আমার কাছে একটা মেল আসে তদানীন্তন ICMR এর ডিজির কাছ থেকে, 2015-16 তো আমাকে রিকোয়েস্ট করা হয় যে একটা ওরা খবর পেয়েছে ন্যাশনাল ইনোভেশন ফাউন্ডেশন আহমেদাবাদ থেকে, যে ঝাড়খণ্ডের একটা ট্রাইব একটা স্পেশাল ফর্মুলেশন ব্যবহার করে যেটাতে মেয়াদি বুখার কমে যায়। আমার কাছে যখন রিকোয়েস্টটা এলো, কেননা আমি তার আগে আন্দামান আইল্যান্ডে কাজ করেছিলাম, আনন্দবাজারে ধারাবাহিকভাবে বেরিয়েছিল এক সময়, আন্দামান থেকেই আমার 4-5টা পেটেন্ট আছে। তো আমাকে রিকোয়েস্ট করা হয়, তো আমি বলি এটা আমি টেক আপ করবো, আগে আমাকে একটা যাওয়ার সুযোগ দেওয়া হোক ওখানে। আমি 7 দিন থেকে 14 দিনের একটা সার্ভে করব, তাহলে খেটে তো লাভ নেই।
আমি 4জনের টিম নিয়ে সার্ভে করেছিলাম এবং মানে মাওবাদীদের পাল্লায় পড়েছিলাম, এক রাত্রে থাকতে হয়েছিল ওদের কাছে, সে নানান বিপত্তির মধ্যে, তারপরে তারা আমাকে সাপোর্ট করেছিল এবং আলটিমেটলি তার থেকে আমরা একটা কাজ নামিয়েছিলাম। 2টো পেটেন্ট হয়েছে, একটা ইউএস পেটেন্ট, একটা ইন্ডিয়ান পেটেন্ট, আর 3টে পাবলিকেশন হয়েছে টপ মোস্ট জার্নালগুলোতে ওই কাজ থেকে। এবং আমাদের ডিজি তখন বলল যে এটা আমি প্রেস কনফারেন্স করব। আমি বললাম জোরহাত করছি, প্রেস কনফারেন্স করবেন না যতক্ষণ না মেকানিজম খুঁজে পাই। মেকানিজমে কি হবে? আমরা তো অ্যাক্টিভিটি দেখতে পাচ্ছি। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, লোকের মুখ বন্ধ করতে পারবেন কি? অ্যাজ এ সায়েন্টিস্ট আমি সেটা চাই না। আমরা আটকে দিয়েছিলাম কাগজকে। হ্যাঁ, তো এই যে পেপারটা দেখতে পাচ্ছেন, বায়োমেডিসিন ফার্মাকোথেরাপি, ইটস এ ভেরি নাইস জার্নাল, এলসেভিয়ার, হাই রেটিং জার্নাল, পাবলিশ করা সহজ নয়। যেমন অ্যানিমেল স্টাডি থাকতেই হবে। আমাদের একের অধিক পাবলিকেশন আছে এক একটা জার্নালে, যে জার্নালগুলো কঠিন জার্নাল। জেবিসিতে আমাদের 3খানা পাবলিকেশন আছে। ইটস এ ভেরি টাফ জার্নাল। রেটিং হয়তো খুব বেশি নয়, কিন্তু 150 বছরের পুরনো জার্নাল। হ্যাঁ, ভেরি টাফ। তো গাছের, আমার বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে গাছ নিয়ে এইসবভাবে পাবলিশ করা কিন্তু খুব সহজ নয়, কঠিন কাজ। তো এখানে, হ্যাঁ সরি, এখানে আমি যেটা বলবো বলেছিলাম দেখাচ্ছি যে অ্যাকোয়াস এক্সট্রাক্ট 250, 125, 93.75, 62.5, 31.25, 12.5, 2 ফোল্ড করে কমেছে কনসেন্ট্রেশন। ইন্টারপেরিটোনিয়াল এবং ওরাল খাওয়ানো হয়েছে অ্যানিমেলকে। ক্লোরামফেনিকল ছিল কন্ট্রোল, বিকজ টাইফয়েডে ক্লোরামফেনিকলই দেওয়া হতো, এখন সবই রেজিস্ট্যান্ট হয়ে গেছে। আমরা দেখতে পাচ্ছি কি, দেখুন, দেখো খুব ভালো করে দেখো, ইউনিক রেজাল্ট। এবং এটা আমি একা করিনি, আমার 3 বন্ধু 3টে ল্যাবে, নাইসেডে হয়েছে, আমার ল্যাবে হয়েছে, ভাস্কর সাহার ল্যাবে হয়েছে। ভাস্কর সাহার 3টে নেচার আছে। কেমন? গোবর্ধনের ল্যাবে হয়েছে। গোবর্ধন এখন এনআই মানে ইয়ের ডাইরেক্টর, নাইপারের ডাইরেক্টর, এই আইজার ভূপালের ডাইরেক্টর। কেমন? মানে একটা জায়গায় হয়নি, আমরা বিভিন্ন জায়গায় টেস্ট করিয়েছি, করে তারপরে কনফার্ম হয়ে তবে পাবলিকেশনে গেছি। তো যাই হোক, নেক্সট, সিলেক্টেড ফাইটো অ্যান্টিমাইক্রোবিয়ালস দ্যাট অল্টার মেমব্রেন পারমিবিলিটি। কি করে পারমিবিলিটি বলে? আমি বলছিলাম না যে মেমব্রেন যখন লিকুইড ফ্লুইডিটি বেশি থাকে, আমরা জানি মেমব্রেনে লিপিড প্রোটিন এলপিএল, লিপিড প্রোটিন লিপিড, প্রোটিনটা মাঝখানে স্যান্ডউইচ করা থাকে, তাই তো? লিপিড হচ্ছে ওয়াটার হেটার, প্রোটিন হচ্ছে ওয়াটার লাভার। তো এই যে ঝামেলাটা হয়, তার জন্য সবকিছু ঢুকতে পারে না। সিলেক্টিভ পারমিয়েবিলিটি, বায়োমেমব্রেন আর সিলেক্টিভলি পারমিয়েবল, সবাইকে পারমিট করে না, তাই সিলেক্টিভ ঢোকা যায়। এবং যখন ফ্লুইড থাকে মেমব্রেনটা, ব্যাকটেরিয়াল মেমব্রেন, তখন কিন্তু সহজেই ব্যাকটেরিয়াটা মারা যেতে পারে, মানে অ্যান্টিবায়োটিক ঢোকানো যায়। কিন্তু যখন রিজিড হয়ে যায়, বারবার এক্সপোজড হয়ে, তখন অ্যান্টিবায়োটিক ঢোকে না। হ্যাঁ, এইটাই হচ্ছে মানে কি বলে, সেন্সিটিভিটি আর রিজিডিটির মধ্যে, ফ্লুইডিটি আর রিজিডিটি আমি লিখেছি ওই জন্য। এবং এই এক্স মানে পরিন, এই যে এক্সের যে স্ট্রাকচার রয়েছে না, এই প্রোটিনটার জন্য লিপোপলিস্যাকারাইড তো থাকবেই। ব্যাকটেরিয়া নিয়ে যারা পড়বে তাদের জন্য পরের দিকে কি কি 4টে কম্পাউন্ডের নাম দিয়েছি। ক্যাফিক অ্যাসিড কফিতে থাকে, আরো অনেক গাছেই আছে। কেমফেরল আপেলেও থাকে এবং আরো অনেক ফ্রুটসে আছে, ভেজিটেবলসে আছে। লিউটিওলিন, আমরা লিউটিওলিন আইসোলেট করেছিলাম সরিয়া রোবাস্টা শাল গাছ থেকে, শাল ভালো অ্যামাউন্টে। এই লিউটিওলিনের প্রচুর কাজ আছে, গোবর্ধনের গ্রুপ থেকেও কাজ করেছে, আমাদের গ্রুপ থেকেও। অ্যাকচুয়ালি কম্পাউন্ডগুলো আমি দিয়েছিলাম। কেমন? কোয়েরসিটিন, থাইমল। হ্যাঁ, তো এইটা হচ্ছে দেখাচ্ছি কিভাবে মানে ফাইটোকেমিক্যালসগুলো কিভাবে ঢুকলো পারমিয়েবল মেমব্রেন, মানে মেমব্রেন পারমিয়েবিলিটি ফর অ্যান্টিবায়োটিক্স, তারপরে কিভাবে কোন জায়গায় কাজ করছে। এগুলো হচ্ছে ড্রাগ রেজিস্ট্যান্ট ব্যাকটেরিয়া, আর এগুলো হচ্ছে ড্রাগ সেন্সিটিভ ব্যাকটেরিয়া। স্টেপটা পড়লেই বুঝতে পারবে, খুব সিম্পল। এবং ব্যাকটেরিয়াতে অনেক কিছু মেকানিজম আছে, তার মধ্যে সেল টু সেল কমিউনিকেশন আছে ওদের, একটা কোরাম সেন্সিং বলে। আমরা যেমন কথা বলি, সেলফ টক আর ক্রস টক, বোঝো তো? নিজের মনে নিজের সঙ্গে কথা বলছো, তাকে বলে সেলফ টক। ব্যাকটেরিয়াও তাই করে। আর ক্রস টক হচ্ছে যখন তুমি অন্যের কারোর সঙ্গে কথা বলছো, ব্যাকটেরিয়াও তাই করে। কেমন? ও চা ছিল। এখানে মেকানিজমটা দেখানো হয়েছে, দেখো। হ্যাঁ, অ্যালকোলাইডের কথা বলছিলাম, কি করে দেখুন। অ্যালকোলাইড প্লাজমিড কিউরিং করে, ইফ্লাক্স ফর্মকে ইনহিবিট করে, এবং ব্যাকটেরিয়াল সেল উইদাউট প্লাজমিড, অর্থাৎ প্লাজমিডটাকে নষ্ট করে দেয়, কিউরিং বলে একে, প্লাজমিডটাকে সরিয়ে দেয়।
হ্যাঁ, এবং সেল ডিভিশন প্রোটিন আর ডিএনএ সিনথেসিসকে ইনহিবিট করতে পারে। অবশ্যই কনসেন্ট্রেশন ডিপেন্ডেন্ট। একটা জিনিস সবাই মনে রাখবে, যে কোনো একটা ড্রাগ সে টক্সিক হবে কি কাজ করবে এটা ডিপেন্ড করে কনসেন্ট্রেশনের উপরে। সো ড্রাগের এবিলিটি, ড্রাগ এবিলিটি অ্যান্ড টক্সিসিটি আর বোথ কনসেন্ট্রেশন ডিপেন্ডেন্ট। কোনো একটা কেমিক্যালসে যদি টক্সিসিটি না থাকে সেটা কখনো ড্রাগ হতে পারে না। কেমন? সেটা কখনো ড্রাগ হতে পারে না, টক্সিসিটি থাকতেই হবে। লো লেভেলে থাকতে পারে বাট টক্সিসিটি থাকতে হবে। তেমনি ফাইটো অর্গানো সালফারের কথা আমরা বলেছি, সেখানে এই যে আইসোথায়াসায়ানেট, স্ট্যাফাইলোকক্কাস থেকে শুরু করে এগুলো বিভিন্ন গাছে পাওয়া যায়। কালারফুল যেসব প্ল্যান্টগুলো রয়েছে, হ্যাঁ, তার মধ্যে এগুলো পাওয়া যায়, এই কম্পাউন্ডগুলো। তেমনি টারপিন, ব্যাকটেরিয়াল টারপিন এবং টারপিন থেকে এসেন্সিয়াল অয়েল, যেটা স্যার বলছিলেন না যে বেশ কিছু গাছ প্রচুর তেল তৈরি করে, ও কাউকে দেবার জন্য তৈরি করে না, আমাদের দেওয়ার জন্য লাগে, কিন্তু গাছের কাউকে দেবার জন্য লাগে না, নিজের প্রয়োজনে তৈরি করে। এই যে ইলিশ মাছে এত গন্ধ, এটাও একটা এসেন্সিয়াল অয়েল। কেমন? যদি পুকুরে চাষ করা হয় এসেন্সিয়াল অয়েলটা হবে না, কারণ যখন স্ট্রেস কন্ডিশনে থাকে তখনই ওটা তৈরি করে। কি করে? স্রোতের বিপরীত দিকে তাকে যেতে হয়, সমুদ্র থেকে নদীতে আসে, স্যামন মাছ আছে, আরও অনেক মাছ আছে। তো এখানেও তাই, যে এসেন্সিয়াল অয়েল আর হাইড্রোফোবিক, সরি, হ্যাঁ, এসেন্সিয়াল অয়েল আর হাইড্রোফোবিক interact with membrane lipid, increase membrane permeability that disrupt cellular structure and mitochondrial function. আমি খুব ডিটেলে আর যাচ্ছি না। কেমন? এবং কি করে কাজ করে এটা এখানে দেখানো হয়েছে, আর কারা করেছে সেটাও নিচে বলা হয়েছে। তেমনি এসেন্সিয়াল অয়েল বিয়ারিং প্ল্যান্টস ভার্সেস এএমআর, মলিকুলার ডিটারমিনেন্টস অফ ড্রাগ রেজিস্ট্যান্ট, সেলুলার মেমব্রেন, ইফ্লাক্স পাম্প আর প্লাজমিড এবং ব্যাকটেরিয়াল কমিউনিকেশন কিভাবে ব্লক করছে এবং রেজিস্ট্যান্ট থেকে সেনসিটিভে কি করে কনভার্ট করছে, এটাও কিন্তু স্টাডি হচ্ছে বা হয়েছে, অনেক জায়গায় হচ্ছে এবং হয়েছে। তেমনি কোরাম সেন্সিং ব্লকার, হ্যাঁ, অটো ইনডিউসারের কাজ করে। এটা ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপিক স্ট্রাকচার, আমি পরেও দেখাবো একটা এটা আমাদের কাজ। আমরা একটা সয়েল ব্যাকটেরিয়া বের করেছিলাম, মাইক্রোবায়োলজিতে পাবলিশ করেছিলাম, সেখান থেকে সে যেভাবে তোমার বায়োফিল্ম ফর্মেশন, মোটিলিটি, ভিরুলেন্স এবং পিগমেন্ট প্রোডাকশন ব্লক করছে ব্যাকটেরিয়ার, সেটা আমরা দেখিয়েছিলাম। আর ওটা ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপিক স্ট্রাকচার। কোরাম সেন্সিং ব্লক করার জন্য এতগুলো কাজ, অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্ট, কোরাম সেন্সিং কি কাজ করে? ব্যাকটেরিয়াল কোরাম সেন্সিং একটা হাতিয়ার, স্ট্রেস কন্ডিশনে ব্যাকটেরিয়াকে বাঁচাবার জন্য। সেই কোরাম সেন্সিং ব্লকার যদি পাওয়া যায় তাহলে এই জিনিসগুলো সব নষ্ট হবে। কেমন? দেখানো হয়েছে ফাংশন অফ কোরাম সেন্সিং সিগন্যালিং সিস্টেম ইন ব্যাকটেরিয়া। তেমনি কোরাম সেন্সিং সিগন্যালিং সার্কিটটা কেমন হয় সেটা এখানে দেখানো হয়েছে, কিভাবে অটো ইন্ডিউসার জিন ইম্পোজ করছে। তাহলে ওই জিনটাকে যদি ব্লক করানো যায় তাহলে এই ইন্ডাকশনটা বন্ধ হয়ে যাবে। কেমন? তেমনি এটা আমাদের আরেকটা কাজ, যেখানে আমরা দেখিয়েছিলাম সিলভার ন্যানো পার্টিকেল ডেরাইভড একটা গাছ, এই মেদিনীপুর থেকেই পাওয়া, অ্যালবিজিয়া লেবেক, অ্যালবিজিয়া লেবেক bark extract demonstrate killing of multi-drug resistant bacteria by damaging cellular architecture with antioxidant activity. ক্লিয়ার দেখা যাচ্ছে কিভাবে ড্যামেজ করছে লো কনসেন্ট্রেশনে। কেমন? এই যখনই ডকুমেন্টেড কোনো এভিডেন্স দেওয়া হয় তখন অবিশ্বাস করাটা কঠিন হয়ে পড়ে, আর আমাদেরকে একের অধিক ডকুমেন্ট তৈরি করতে হয়, কারণ ব্যাকটেরিয়ার ভিতরে তো ঢুকতে পারবো না আমরা, আমাদেরকে ওকে ড্যামেজটা দেখাতে হবে। এই নিয়ে আমাদের ল্যাব থেকেও বেশ কিছু কাজ হয়েছে। তো অ্যালিসিন পেঁয়াজ, রসুন ইত্যাদিতে থাকে, হ্যাঁ, অ্যালিসিন একটা কম্পাউন্ড, অ্যালিনেজ বলে, যেই তুমি পেঁয়াজ বা রসুনকে থেতো করবে একটা গন্ধ ওঠে, অ্যালিনেজ বলে একটা এনজাইম রিলিজ হয়, অ্যালিসিনকে ভাঙে কতগুলো সালফোহাইড্রাল কম্পাউন্ডে, যেগুলো ভীষণ আনস্টেবল, খুব কুইকলি কনভার্ট করে, সেই জন্য ওষুধ হিসেবে এগুলোকে ব্যবহার করা যায় না। এগুলো টপিক্যাল ইউজ চলবে, কিন্তু সিস্টেমিক ইউজ হবে না, কারণ ওই কনসেন্ট্রেশন ব্লাডে রিচ করানো, প্লাজমাতে রিচ করানো অত সহজ কথা নয়। ড্রাগ ডেভেলপমেন্ট ইজ এ স্পেসিফিক এরিয়া। আমি একটা গাছে অ্যাক্টিভিটি পেয়েছি বলে দুহাত তুলে নৃত্য করব যে আমি পেয়ে গেলাম একটা ড্রাগ, না। আমি এত কিছু করার পর আমাদের 4টে ড্রাগ পাইপলাইনে কাজ করছে, এখন কোনটা দাঁড়াবে আমরা জানি না। কেমন? তো বার্জিনিন, এটাও আমরা আইসোলেট করেছিলাম এবং কিভাবে কাজ করে অনেকেই, এটা আমাদের পেপার, এটা
এটা আমাদের পেপার জার্নাল অফ বায়োলজিক্যাল কেমিস্ট্রিতে বেরিয়েছিল 2019-এ। কেমন? সেটাতে আমরা দেখিয়েছিলাম কি করে কাজ করে। তেমনি জিঞ্জার অয়েল আদাতে পাওয়া যায়, আদা। কেমন? মেকানিজম সেটাও আমরা দেখিয়েছি টিবি ব্যাকটেরিয়াতে। এটাও পড়তে পারো তোমরা, খুব সুন্দর ইয়ে কাজ। ভাস্কর এটল 2020-তে বেরিয়েছিল, অসীমা ভাস্কর হচ্ছে মেন অথার, ইন্টারন্যাশনাল ইমিউনো ফার্মাকোলজিতে পাবলিশড হয়েছিল এটা। এটা আমরা দেখিয়েছিলাম, এটা মেকানিজমটা কি করে কাজ করে জিঞ্জার অয়েল। হ্যাঁ, দেন ফাইটোস দ্যাট কাউন্টার এমডিআর প্যাথোজেন। অ্যাজোইন জোয়ানে পাওয়া যায়, বারবেরিন আগেই বলেছি, ইউজিনল অনেক তেলে পাওয়া যায়, ইউজিনল অনেক গাছের মধ্যে আছে, ইউজিনল একটা তেল। পাইপেরিন পানের মধ্যে রয়েছে, রেসভেরাট্রল আঙ্গুরে আছে। কেমন? রেফারেন্সগুলো যারা করেছে কাজগুলো। এবার আসছি যে রিসেন্ট অ্যাপ্রোচ ফর ডাউন প্লেইং অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল বা অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্স। কি করতে হবে আমাদের? এনজাইমেটিক অল্টারেশন অফ অ্যান্টিবায়োটিক। কোন ফুড, কোন প্ল্যান্ট, হ্যাঁ, কি দিয়ে আমরা বা কি পদ্ধতিতে আমরা এই এনজাইমেটিক অল্টারেশন করতে পারি, এমনকি সিওয়েজ ট্রিটমেন্টেও কাজে লাগবে। কেমন? নেক্সট ইজ অল্টার অ্যান্টিবায়োটিক অ্যাক্টিভেটিং এনজাইম। কি করে অল্টার করব? ডিক্রিজ দ্য অ্যান্টিবায়োটিক পারমিয়েবিলিটি অ্যান্ড ইফ্লাক্স পাম্পিং অফ অ্যান্টিবায়োটিক্স। দেন অল্টারেশন অফ অ্যান্টিবায়োটিক টার্গেট। অ্যান্ড এই পেপারটা পড়লে পেয়ে যাবে তোমরা। দেন হাউ টু ম্যানিপুলেট, না কাটিং এজ মেথোডোলজিজ আর দেয়ার। ফাইটোকেমিক্যাল ন্যানোপার্টিকেল ফর্মেশন বলেছি, যে ন্যানোপার্টিকেল সহজে ব্যাকটেরিয়া শরীরে ঢুকতে পারে খুব কুইকলি আর ডিস্ট্রয় করতে পারে তাড়াতাড়ি। সিলভার ন্যানোপার্টিকেল, আমরা গোল্ড ন্যানোপার্টিকেল দিয়েও কাজ করেছি। হ্যাঁ, তো অ্যান্টিবায়োটিক অ্যাডজুভেন্ট হিসাবে ব্যবহার করা যায়। দেন ইন্টেস্টিনাল মাইক্রোবায়োটা, কেন বলছিলাম মাইক্রোবায়োটা, ইন্টেস্টিনাল মাইক্রোবায়োটা আমাদের কিছু খারাপ কিছু ভালো ব্যাকটেরিয়া থাকে। সায়েন্স বলছে 85% যদি ভালো ব্যাকটেরিয়া থাকে তাহলে আপনার চট করে রোগ জ্বালা হবে না, কিন্তু আমাদের মাইক্রোবায়োম স্টাডি করে দেখা গেছে 50-50 প্রায় এখন। কি না, আমাদের ফুড হ্যাবিট তার জন্য দায়ী, আমাদের চিন্তা ভাবনা তার জন্য দায়ী। কেউ যদি একজন কোনো জায়গা থেকে আরেক জায়গায় শিফট করো, খাবারটা যদি চেঞ্জ করো, মাইক্রোবায়োটা চেঞ্জ হয়ে যাবে। এই মাইক্রোবায়োটাকে যদি ফিট করো ফাইবার দিয়ে, তবেই ও থাকবে। খুব সুখী জীব, তাদেরকেও কম্পিট করতে হয়। আর কম্পিটিশনে যারা বেশি দুষ্টু তারা সার্ভাইভ করে। সোসাইটি তো তাই দেখছি, যে লোকটা বন্দুক নিয়ে ছোরা নিয়ে ঘুরছে সে তো সার্ভাইভ করবে, ওখানেও তাই। ডিজিজ প্রডিউসিং ব্যাকটেরিয়া বেশি করে সার্ভাইভ করে। তাহলে যে ডিজিজ প্রডিউস না করে তোমার ভালো করছে তাকে তো তোয়াজ করে রাখতে হবে নাকি? তো তোয়াজটা হচ্ছে ভালো খাবার। আমরা ফাইবার খাই না, আমরা এমন মাংসে ডিমে মজে আছি যে ফাইবার খাওয়ার কথাই ভুলে যায়। কজন আছো রেগুলার ফ্রুটস ভেজিটেবলস খাও? আমরা বাজারে যাই, আলু ভাতে মাছের ঝোল, ডাল ভাত আলু ভাতে মাছের ঝোল, আর তারপরে ভাবছি সুস্থ থাকবো। কেমন? তো নিউ অ্যান্টিবায়োটিক ডিসকভারি, সেটাও একটা পথ। এটা গত 50 বছরে পাইপলাইনে কয়েকটা আছে, এখনো নতুন কোনো অ্যান্টিবায়োটিক ডিসকভারি হয়নি। লাস্ট 50 ইয়ার্সে পুরো পাইপলাইনটাই শুকিয়ে আছে। আর প্ল্যান্ট থেকে ড্রাগ আবিষ্কার করে সেটাকে ড্রাগ হিসেবে ইউজ করা, ইটস ভেরি ভেরি ডিফিকাল্ট বিকজ অফ রিচিং হাই কনসেন্ট্রেশন। কেমন? প্লাজমা কনসেন্ট্রেশন। অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল পেপটাইড একটা জায়গা, যেমন টমেটোতে দেখিয়েছে। খাবারের মধ্যে খুঁজতে পারো, তোমরাও খুঁজতে পারো লোকাল খাবার থেকে পেপটাইড আছে কিনা। পেপটাইডটা পেলে সেটা রেজিস্ট্যান্ট ব্যাকটেরিয়া দিয়ে দেখো মরছে কি মরছে না, চাইলে আমাদের হেল্প নিতে পারো। কেমন? দেন ফাজ থেরাপি, কুন্তল করছে এখানে, তোমাদের এখানে আছে। তোমরা ড্রাগ রেজিস্ট্যান্ট ব্যাকটেরিয়া মারে এমন ফাজ খুঁজে বের করো না। কঠিন কাজ কিছু নয়, ফাজ তো তোমরা খুঁজছো, তো চিংড়িতে কাজ করছে, ফুডের উপরে কাজ করছে। সো জাস্ট একটা ডাইভার্সিফাই করো। ফান্ডের কোনো অভাব নেই, আমি ফান্ডিং এজেন্সির মধ্যে আছি বলছি, কোটি টাকা ফান্ড দেওয়াটা খুব একটা ব্যাপার নয়। কেমন? আমি ডিএসটি সার্ভে ছিলাম, ডিবিটিতে ছিলাম, আইসিএমআর এ ছিলাম, আয়ুষে আছি, দেখেছি আমি যে কিভাবে ফান্ড আসে। কেমন? দেন ফাজ থেরাপি, দেন ভ্যাকসিনেশন এগেনস্ট এমডিআর, ন্যানোপার্টিকেল এগেনস্ট এমডিআর, দেন ফাইটোকেমিক্যালস। চারটে ভাবে কাজ করে। এনহেন্স মেমব্রেন পারমিয়েবিলিটি অফ অ্যান্টিবায়োটিক্স, মানে যারা রিজিড হয়েছে সেই ব্যাকটেরিয়াকে ফাইটোকেমিক্যালস দিয়ে যদি ট্রিট করি, সো আবার রিভার্সেল হয়ে যাবে, ড্রাগ রিভার্সেল, মানে রেজিস্ট্যান্ট রিভার্সেল। কিন্তু এগুলোকে লার্জ স্কেলে আনতে গেলে প্রচুর স্টাডি দরকার। একটা দুটো স্টাডি করে কিছু হবে না। নেক্সট হচ্ছে ইনহিবিট এফ্লাক্স পাম্প, ইনহিবিট অ্যান্টিবায়োটিক্স, সরি ওয়েস্টার।
এগুলো বললাম। হ্যাঁ, ইনহিবিট অ্যান্টিবায়োটিক্স ডিগ্রেডিং এনজাইম অ্যান্ড রিমুভ আর রেজিস্ট্যান্ট জিন ক্যারিং প্লাজমিড টু কাউন্টার এমডিআর। এই মেকানিজমগুলোর ওপরে তোমরা কাজ করতে পারো, কিন্তু যাদের ইন্টারেস্ট আছে, যারা পোস্ট গ্র্যাজুয়েটে ঢুকেছে, এমনকি আন্ডার গ্র্যাজুয়েটেও আমি যেগুলো বলছিলাম, রেজিস্ট্যান্ট ব্যাকটেরিয়া খুঁজে বের করা বা রেজিস্ট্যান্ট ব্যাকটেরিয়া এগেনস্টে কি বলে ভাইরাস খুঁজে বের করা, ব্যাকটেরিওফাজ বের করা, এটা তো একটা করে 3 মাসের 4 মাসের যে প্রজেক্টগুলো করে তার মধ্যে ইনভলভ করতে পারো। ভেরি গুড ওয়ার্ক এবং খুব অ্যাপ্রিসিয়েটেড হবে। নেক্সট ইজ ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল। বেশ কিছু ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল আছে, আমাদেরও কিছু ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল চলছে, দুটো। কেমন? রিপ্রোগ্রামিং অফ রেপ্লিকেশন, ব্যাকটেরিয়াল রেপ্লিকেশনকে রিপ্রোগ্রামিং করা যায়, সেই স্টাডিও হচ্ছে। কেমন? ডিএনএ অন হিস্টোন মিথাইলেশন দিয়ে করা হচ্ছে। এটা একটা নিউ টেকনোলজি, মানে ইনোভেটিভ টেকনোলজি। ভাবতে পারো যে ব্যাকটেরিয়াল রেপ্লিকেশনটাকে রিপ্রোগ্রাম করে দেওয়া, মিস ডাইরেকশনে নিয়ে যাওয়া, যাতে করে ও আর রেপ্লিকেশনটা সেই ইয়েতে না করতে পারে, অর্থাৎ রেজিস্ট্যান্সটা আর ক্যারি করতে না পারে। কেমন? এই পেপারটা পড়তে পারো, লিও জে এইচের 2017 সালে। তো হাউ টু ফাইট রেস্ট্রিক্ট দ্য ইউজ অফ, অ্যাজ এ পার্সন কি করতে পারি? আমার যদি কোনো জ্বর জ্বালা হয়, ডাক্তার যদি অ্যান্টিবায়োটিক বলে, আমি প্রথমে গিয়ে বলবো স্যার একটা ব্যাকটেরিয়াল কালচার সেন্সিটিভিটি দিন। এটা আমি ইনডিউস করব ডাক্তারকে, যে আমি আজকে দিয়ে আসছি কালচার সেন্সিটিভিটির জন্য, কাল থেকে অ্যান্টিবায়োটিকটা খাবো, বা স্যাম্পেলটা দিয়ে অ্যান্টিবায়োটিকটা খান। তাহলে কি হবে? যে ব্যাকটেরিয়াটা আপনার শরীরে আছে সেটা কোন অ্যান্টিবায়োটিকে সেন্সিটিভ সেটা জেনে যাবেন। অহেতুক অ্যান্টিবায়োটিক লোড বাড়ানো যাবে না। কেউ ডাক্তার 5 দিনের অ্যান্টিবায়োটিক দিয়েছে, 3 দিনে কমে গেল, বাকি অ্যান্টিবায়োটিকটা বন্ধুকে দিয়ে দেবেন না, আমারও এরকম হয়েছিল, তুই খেয়ে দেখ। হামেশা করি আমরা, ঠিক কি ভুল? কখনো করো না এটা। কারণ তুমি কি করছো? এমআরকে ক্যারি করাচ্ছ, ইনজুডিশিয়াস ইউজ অফ অ্যান্টিবায়োটিক্স। আর ডাক্তার তোমার কাছে পয়সা নিয়ে ফিস নিয়ে দেখছে, তোমাকে কিছু ইয়ে করছে না, দয়া করছে না। সুতরাং অ্যাজ এ কাস্টমার তুমি দোকানে গিয়ে ঝগড়া করতে পারো, ডাক্তারকে বলতে পারো না, কারণ তোমরা ওয়েল ইনফর্মড হচ্ছ। এই কমিউনিটিটা দরকার। আমরা তো স্কুলে স্কুলে যাচ্ছি, সেখানে ছাত্রদের, বাচ্চা ছেলেদের বলছি এবং তাদের মা বাবাদের ইনভলভ করছি যে এই স্প্রেডটা, অ্যাওয়ারনেসটা খুব কম এখনো। দেন প্রিভেন্ট দ্য নিড অফ অ্যান্টিবায়োটিক্স বাই অ্যাভয়েডিং ইনফেকশন। সর্দি কাশি হয়েছে, জ্বর পর্যন্ত হয়নি, কি অল্প একটু জ্বর হয়েছে, আমি বাজারে গিয়ে ওভার দ্য কাউন্টার অ্যান্টিবায়োটিক কিনে গিলতে শুরু করলাম, কিছুই হবে না। বরঞ্চ ভাইরাসটা, যদি ভাইরাসের ইনফেকশন হয়, যেমন ডায়রিয়া, বেশিরভাগ ডায়রিয়া রোটা ভাইরাস ডায়রিয়া 50%, অ্যান্টিবায়োটিক খেয়ে কোনো লাভ নেই যদি না সিগালা ফিগালা হয়। কেমন? সিমিলারলি হ্যান্ড ওয়াশিং, ইমিউনাইজেশন অ্যান্ড সেফ ফুড প্রিপারেশন শিখতে হবে। কজন আছো বাইরে থেকে গিয়ে হাত ধুয়ে ভাত খাও বা খাবার খাও? ওই দেখো কয়েকটি মাত্র হাত উঠেছে। আচ্ছা, কজন আছো জানো সকালে হাঁটা স্বাস্থ্যের পক্ষে ভালো? সবাই জানো। মাত্র এই কজন জানে সকালে উঠে হাঁটা স্বাস্থ্যের পক্ষে ভালো? হাঁটো কজন? একটাও নেই। তার মানে তোমরা জানো কিন্তু মানো না। জানা আর মানার মধ্যে অনেক তফাৎ। আচ্ছা, কতজনকে হাতিতে কামড়েছে? হাসছে। কুকুরে কতজনকে কামড়েছে? 2-4টে হাত। মশাতে? এগুলো হচ্ছে মশা কামড়ানোর কাজ। ছোট ছোট কাজ এভরিডে করতে হয়, আর জীবনে সাকসেস পেতেও তাই করতে হয়। আকাশ থেকে কিচ্ছু পড়ে না। ওই ভদ্রলোককে জিজ্ঞেস করুন যিনি ওই আপস্কেলিং করে এত বড় একটা জিনিস করেছেন, কত কত ঘন্টা যে গেছে ভাবেন নাই। দিয়েছেন এফোর্টটা, আজকে ফল পেয়েছেন। ফল এমনি এমনি হবে? গাছটা লাগাতে হবে, তাকে নার্চার করতে হবে, ওপরওয়ালা জল দেবে আমি যদি চাই, তাই না? Using antibiotic in the right way, taking prescribed courses of antibiotic can help to avoid the bacteria to become resistant. বললাম আমি, ঠিক সময়ে খাওয়া। মিসইউজ ডোজেস অফ অ্যান্টিবায়োটিক, ডোজ মিস করলে সঙ্গে সঙ্গে যখনই মনে পড়বে খেয়ে নেওয়া। আর মনে পড়ার কি আছে? দেওয়ালে লিখে রাখো অ্যান্টিবায়োটিক খেতে হলে। কারণ সোসাইটি আজকে যে জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে, যেমন 140-50 কোটি দেখছো না, একটা মোড়কে কি হলো দেখলে? কে ভেবেছিল একটা টিনি ব্যাকটেরিয়া, টিনি ভাইরাস, যাকে ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপ ছাড়া দেখা যায় না, সে সারা পৃথিবীকে স্তব্ধ করে দিল। বিরাট বিরাট নিউক্লিয়ার পাওয়ার, কোথায় ছিল তারা? হ্যাঁ? সো বাই ম্যাচিং
specific antibiotic to the bacteria that cause the infection. Healthcare provider can fight AMR by reducing the number and strength of antibiotic. Low dose দিয়ে শুরু করো। প্রথমেই ডাক্তারকে বলা এমন একটা অ্যান্টিবায়োটিক দিন যাতে ওয়াইড স্পেকট্রাম না হয়, কারণ পরে আবার যদি আসে তখন ওয়াইড স্পেকট্রাম খাবো। প্রথমেই ওয়াইড স্পেকট্রাম খেলাম, ব্যাকটেরিয়াটা কিন্তু বুঝে ফেললো যে তার কি আছে। কারণ প্রত্যেকটি আমাদের যেমন দেখবে 100টা লোককে স্টাডি করলে দেখবে 2-4 জনের সহজে সর্দি কাশি হয় না, ব্যাকটেরিয়ার মধ্যেও তাই 2-4টে ব্যাকটেরিয়া আছে ড্রাগে মরে না। যেই সব বাকিগুলো মরে গেল ওরা মাল্টিপ্লাই করতে শুরু করলো। আবার কখনো কখনো ওরা ড্রাগের উপর ডিপেন্ডেন্ট হয়ে যায়, যেমন স্ট্রেপ্টোমাইসিন ইউজ ইন টিবি কেসেস। Be very careful. The infection are not already resistant to the antibiotics. Infections are not already resistant to the antibiotics. ব্যাকটেরিয়াটা রেজিস্ট্যান্ট, ইনফেকশন নয়। তাহলে আমি প্রপার ইউজ করলে ইনফেকশনটা রেজিস্ট্যান্ট হবে না। অ্যান্টিবায়োটিক্স শুড নট বি গিভেন ফর ভাইরাল ইনফেকশন, অ্যাজ ভাইরাসেস উইল নট কিল বাই অ্যান্টিবায়োটিক্স। আর এই মানে সুয়েজ রিক্লেমেশনের জন্য যে যে পদগুলো বলেছে, যে ওয়েস্ট ওয়াটার ম্যানেজমেন্ট, হ্যাঁ, এখানে বলা হয়েছে ফেভার মোর লায়াবল অ্যান্টি ব্যাকটেরিয়াল রেজিস্ট্যান্স অ্যান্ড কন্ট্রোলিং ফার্মাসিউটিক্যাল ইফ্লুয়েন্ট, এগুলো যদি করতে যাই লো কস্ট সলিউশনটা আমরা আগে দেখব কি করে আমরা এটা করতে পারি। হাইজিন ইমপ্রুভ তো আমরা করতেই পারি নিজেরা, বেটার ইউসেজ অফ অ্যান্টিবায়োটিক করতে পারি, এটা আমাদের হাতে আছে, কালেকটিভ বেনিফিট পাওয়া যাবে এর থেকে। এইগুলো নয়তো গভর্নমেন্ট বা কোম্পানির কাজ, কিন্তু আমরা তো এই জিনিসটা করতে পারি। আর লেখালেখিও করতে পারি, হাতে তো কলম আছে। পেন ইজ মাইটার দেন সোর্ড। এলাকার স্টাডি করে লেখো কাগজে, সপ্তাহে 2টো। আজকে শুধু কাগজে লিখতে হয় না, আজকাল তো নেটে লেখা যায়, ঠিক কি ভুল? তো এইভাবে কিন্তু আমরা এটাকে ম্যানেজমেন্টটা করতে পারি। তাহলে ডেসপাইট দ্য অ্যাভেলেবিলিটি অফ ডাইভার্স ফাইটো অ্যান্টিমাইক্রোবিয়ালস, মোস্ট আর নট থেরাপিউটিক্যালি ইউজফুল অ্যালোন অর ইন কম্বিনেশন উইথ অ্যান্টিবায়োটিক। ওয়াই? ভাবো কেমন? ফুড ফর থট। Does phytoantimicrobials can potentiate those antibiotics in which most human pathogen develop resistance? মন দিয়ে পড়ো, উত্তর খোঁজো। কেমন? What are the ways and means to use vast resources of phytomolecules in combating AMR? ভাবো দেখি, কোনো অ্যাপ ফ্যাপ বের করতে পারো কিনা দেখো। এইটা আমি পলিসি মেকারদের যখন বলি তখন সব তার পলিসি মেকাররা তারা তো অনেক কিছু জানে, কিন্তু এই ডাইরেকশনে ভাবছে না। ওই জন্যই বললাম ম্যাচিউরিটি। কারণ পলিসি মেকার যারা ওখানে বসে আছে মোস্টলি এখনো চাকরি করছে। থ্যাংক গড আমাদের চাকরিটা নেই। নেক্সট ইজ হোয়াট ইজ মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ইন AMR রিসার্চ? প্রিভেনশন অর রিপ্রোগ্রামিং অফ ব্যাকটেরিয়া? ভালো করে নোট করো। অ্যান্ড ডাজ AMR স্টিয়ারিং কমিটি or CDC and Indian AMR Innovation Hub are aware about the phytos and their potential in AMR management? এটা আমি ICMR এর ডিজি কে জিজ্ঞেস করেছিলাম, ডাক্তার তো ফাইটোস বলাতেই খুঁজছে তখন ডিকশনারি, কারণ এটা তার ইয়ে তো নয়, এরিয়া নয়, কিন্তু তবু তাকে তো জানতে হবে। হি ইজ এ পলিসি মেকার, হি অর সি যেই হোক না কেন, তো পলিসি মেকারদের এটা জানতে হবে। এই স্টেটমেন্ট যেটা করলাম সব রিসার্চ বেসড, নো ক্লেম ইজ মেড টু দ্য ট্রিটমেন্ট অফ এনি ডিজিজ। আর আমার ব্যাটালিয়ন ছিল 3জন ডাক্তার ছিল যারা আমার কাছ থেকে এমডি করেছে, তারপরে পিএইচডি করেছে এতগুলো। এখানে বোধহয় 20 জনের নাম আছে, 2জন পরে করেছে, পিডিএফ করেছে কজন, হ্যাঁ মেনলি এমপিডিএফ থেকেই করেছে, আর একটা ডিএসটি ছিল উমেন সায়েন্টিস্ট। সো সবাই কিন্তু গ্র্যান্টও পেয়েছে এবং সব এ দিল্লি ইউনিভার্সিটিতে আছে, এ বিদেশে আছে, এ ছেলেটা তো বারাসাত ইউনিভার্সিটিতে আছে, এ বোস ইনস্টিটিউটে আছে, সব ছড়িয়ে আছে। এই ছেলেটা আইসিজিইবিতে আছে গ্রুপ লিডার হিসেবে। তারপরে কোথায় গেল? এ আছে ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ হেলথ ইউএসএতে, অনেকেরই ইউএসএতে আছে, আমি আর ডিটেলে যাচ্ছি না। সো থ্যাংক ইউ, অ্যান্ড থ্যাংক ইউ টু দ্য ক্রিটিক্স, স্টুডেন্টস, কোলাবোরেটার্স অ্যান্ড ফ্যাকাল্টিজ যারা গাছ নিয়ে নাক ছিটকই, তাদের উদ্দেশ্যে এটা লিখেছিলাম। কারণ আমি তো অনেক জায়গায় বলতে হয়, আর আমি খুব স্ট্রেট কথা বলি, সেই জন্য বলে খুব পাওয়ারফুল স্পিকার। কারণ আমি বললে কিছু আমি একদম, যদি তার ইয়েটা না থাকে আমি স্ট্রেট তাকে বলবো, পিছনে কথা বলতে জানি না। সো তোমাদের কাছে কিন্তু অপরচুনিটি আছে। আমি ফুড ফর থট বলেছি,
আমি পথ বলেছি, এখন ডিউটিটা তোমাদের কিছু করবে কি করবে না। উইথ অল দিস আমি চুপ করছি, যদি তোমাদের কোনো প্রশ্ন থাকে করতে পারো। তাই তাহলে উড়ে গেছে, তাহলে উড়ে গেছে, দুটো পেন ড্রাইভ দিয়ে দাও আমাকে। এই কারোর কোনো প্রশ্ন নেই তো? আর থাকলে লাঞ্চে জিজ্ঞেস করো। Thank you very much, sir. If anyone has any question, should interact with sir during lunch hours. We shall now have the fight. Kuntal, এখন হবে তো? এই চশমাটা তো কুন্তল। We shall now have the final lecture before lunch. Our speaker is Dr. Soubhik Mukherjee. At first, I shall introduce Dr. Mukherjee. Then organizers will be felicitating him, and then he will be the final speaker in the pre-lunch session. Dr. Soubhik Mukherjee is an associate professor in National Institute of Biomedical Genomics, Kolani. Dr. Mukherjee did his master's in biochemistry and earned his PhD degree in biotechnology from Calcutta University. Then he gained commendable postdoctoral research experience in an Indo-Spanish collaboration program with University of Pompeu Fabra of Barcelona, Spain. Research arena of Dr. Mukherjee embraces host microbiome interactions in human health and disease, genetics of innate immunity genes, preterm birth and childhood growth failure, population genetics, and molecular evolution. Dr. Mukherjee has established a human microbiome research laboratory in National Institute of Biomedical Genomics, Kolani. Dr. Mukherjee has a number of research publications in different peer-reviewed journals to his credit. He has also authored a few book chapters on the importance of gut microbiome in pathogenesis of non-alcoholic fatty liver disease and the role of microbiome in human skin health and disease. Dr. Mukherjee is now supervising a number of research projects on influence of host genomic alterations on atopic dermatitis, real-time assessment of placental functions for development and birth outcomes, effect of community-initiated kangaroo mother care in low birth weight infants, diabetic retinopathy microbiome study in India, wastewater surveillance of SARS coronavirus 2 in India, etc. Dr. Mukherjee has been awarded the necessary grants by a number of institutions like DST Biotechnology, Government of West Bengal, DBT, Government of India, Center for Health Research and Development under Society for Applied Studies, Sai Genome Research Foundation, etc. Dr. Mukherjee has delivered invited lectures as a resource person
in many national and international conferences, not only in India, but also in Japan and Hong Kong. Dr. Mukherjee is a member of different learned bodies and statutory bodies like Indian Society for Human Genetics, Calcutta Consortium of Human Genetics, Technical Review Committee of ICMR for Diarrheal Research, an expert committee on CSIR mission on Indian Microbiome Initiative. He is also the owner of different international awards like EMBO Grant Award and Sci Genome Grant Award, etc. And also the Best Presentation Award in an international conference on human genetics held at Banaras Hindu University. Dr. Mukherjee has also been guiding several young researchers for their doctoral and postdoctoral research pursuit in his human microbiome research lab. After this brief introduction, I will request our organizers to kindly felicitate Dr. Mukherjee. Now I invite Dr. Mukherjee to kindly make his valuable deliberations. Yeah. Hello, can you hear me? আমাকে point একটা দিন। Okay, I know I am standing between you and your food, so your gut microbiomes will revolt. So I'll try to be concise and brief. So I come from National Institute of Biomedical Genomics. It is a DBT, Government of India Institute in a region which is only, I think, 2.5 hours from this place. And today I came from there. It took me 2.5 hours. And this institute has been founded in 2008 or 9, and this is actually devoted to doing human genomics, genomic research. In NIBMG, all of us believe that the disease that is happening, and you can see the name, biomedical genomics. It's not a basic science institute. It's an institute which is working on biomedical problems. So the problems come from clinicians, and we as scientists solve them and using some genomic approaches. Well, I'm thankful to this college and to Dr. Kuntal to invite me here so that I can present my talk. So when we talk about genomics, the Human Genome Project comes into being. The Human Genome Project was the largest endeavor whereby they have sequenced the entire genome of all the, so a number of handful of humans, at that time 11 humans they have sequenced, and they have found completely sequenced. These are not representative from different parts of the world, but these are mostly the Caucasians from the Uttar region. And they have tried to understand what are the genes present in our genome. And it started in 1990, ended in 2003. And I finished my MSc in that year. And you can understand the excitement of a student finishing his MSc, and the Human Genome Project has finished. Nature and Science are flooded with publications of identification of novel human genes every day. Chromosomes sequenced, and everything is now known. ATGC is flooding everywhere. So they try to tell that the human genome is consisting of 18,000 to 23,000 genes, which has not been contested yet now.
And it took them 11 years, more than 11 years to sequence one particular reference genome. Now if you go to NCBI, you will see, you just name a gene and the gene sequence is going to come. So it's very easy now to do sequencing based research. You can design primers on those genes, and that's very easy now. But remember, they didn't have those reference sequences to design these primers. So they had to do chromosome walking and other kinds of very laborious and very basic science things to actually construct the contigs of the chromosomes. That took them 11 years. Well, this project, this human genome project gave us the reference genome, and after that we started to believe that gene is the main point of the orchestra of our body, and it controls all the functions, immune response, behavior, heart rate, you name it, and we will contribute it to a particular gene. And in NIBMG, we believe that any perturbations in this gene is causing a genetic disease. Now, genetic disease can be of many kinds. One classical example is the Mendelian kind of disease. Is the 1:1 correspondence. You have that particular SNP, or you have that particular mutation, and you will confer that particular disease. But life is not that simple. Most of the common diseases that we encounter, that a common man also knows, like all the names I have written here, everybody knows it. You go outside, you ask them, everybody knows about breast cancer, stroke, diabetes, obesity, inflammatory bowel syndromes, myocardial infarction, hypertension. All of these are very commonly present in our families. These are not so easy that you have a particular genetic mutation and therefore you will have that kind of disease. So these diseases are called common complex diseases. It's a combination of genes and environment. The problem with the researchers like us who are working on common complex diseases is to find out the missing heritability. The missing heritability of common complex diseases. What is the meaning of the term missing heritability? The meaning of the term missing heritability is that I am having a disease. What is the chance that my offspring will also have that kind of disease? So that is the question. Oftentimes the people who are having that kind of disease, they go and ask the clinicians that, well, I am having a disease. I know it cannot be cured. But what is the chance if I have an offspring, that person will also have this particular kind of disease? So the missing heritability problem is haunting us. And there has been several such endeavors, like the first one is the common disease, common variant endeavor. This hypothesis told that if a disease is commonly present in Europe, Africa, America, India, the variant or the genetic variant in the host will also be common. So this common disease, common variant hypothesis is actually the era of the candidate gene studies and the genome-wide association studies, or GWAS. Now GWASs, the genome-wide association studies, they are like microarray chips containing the predetermined SNPs, single nucleotide polymorphisms in them, and you can actually genotype many individuals for 5 million SNPs or 4 million SNPs in the human body. There have been so many GWASs that the catalog of the GWAS is present in the NIH website. You can go to this catalog, name any particular kind of disease, any type of disease you name, they will give you an Excel sheet containing all types of GWASs done worldwide, and what are the SNPs present, and what are the risk scores, the p-values, the case control. If you want to do a systematic review or a meta-analysis, this is the place you should go for a GWAS studies. Now GWASs, if you go to NHGRI catalog in their website, this is when it was 2008 or 9, and this is the chromosomes, and each and every kind of disease or traits, they are being associated with a particular kind of a disease and SNP. You can see they are being mapped to these chromosomes. As things went by, in 2013 you can see this has become more intense. In 2024, the chromosomes cannot be seen. All the regions of the chromosomes are now mapped to each and every locus is now mapped to a particular kind of disease or traits. Yet, the question is, have we found the answer to the missing heritability problem? Can we now identify all the SNPs? Can we make a gene panel? And is the kind of gene panel based
prediction, very unique, that we can identify if I have a disease, my offspring will also have it or not? The answer is no. You can see, except this AMD, which is having a 50% missing heritability explained by the GWAS studies, every other things are so low, 6%, 5%, 15%, 20%. That means there is something that we are still not being able to capture. So after this common disease, common variant hypothesis, people got the concept of not only that people previously had the concept of genes. Genes are working and functions are happening by genes. Now they understood the function of many genes together forming a network or a pathway, and then they are working for a common goal. What they understood is that we should study common disease rare variant. Then came the common disease rare variant hypothesis. They told that maybe a disease is common in Europe, Africa, India, America. Yet the genes in the particular network or the pathway, gene A may be perturbed in Africa, gene B may be perturbed in America, gene C may be perturbed in India. They will all give a common phenotype of a disease. So we should study the rare variants, ancestry specific variants, population specific variants, family specific variants. So the common disease rare variant hypothesis ushered in the era of NGS. We don't call it in next generation sequencing now because the generation has already come and has passed by. We now call it massively parallel sequencing. Next generation sequencing means the next generation after Sanger. But now we have also spent 15 years doing these NGS. So what NGS did, NGS actually tried to identify the somatic variants in the cancer. NGS tried to identify the rare variants present in your genes which could not be identified by conventional polymerase chain reactions. I'm not going into the gory details of NGS, that's a different class. But my point is, even after common disease rare variant hypothesis, the era of NGS, we have not found more than 50% of the missing heritability answer. So what is the problem? Why in the case of complex diseases or common diseases, we are not being able to find the 100% answer to the missing heritability problem? The answer lies here. If you so remember the Mendelian thing, gene to a disease correspondence is 1:1. Here you can see for a complex disease, there will be a genotype, there will be other genes doing epistatic interactions, there will be many sub-phenotypes like hypertension, other kinds of things, high cholesterol and all, and then an environmental component also. That together will lead to a disease state. So all this time, we have been only looking into the human host. But there is something called microbiome in our human body. And people are now thinking that human microbiome may be an answer to this missing heritability problem. And the studies from GWAS should now move to MWAS. It's called metagenome-wide association study. Metagenome means many genomes together. Now, what is the meaning of that term? Microbiome is now termed as our second genome. The first genome I showed you, the human genome project that happened. Now the human microbiome project also started. And this human microbiome project started in the time of 2008 or 9, and this is started by NIH. Yeah, they are saying that re-evaluating the relationship between the missing heritability and the microbiome, and they are saying that the microbiome is not only present in the intestine. When we say microbiome, you always say microbiome of the intestine and gut. But now with NGS, they know that microbiome is present everywhere. They are present in the skin, the largest organ of the human body. They are present in the eyes. They are present in the oral cavity. Now with the pandemic, you know that the nasal cavity also harbors the microbiota. And there are studies of the vaginal microbiome studies for the maternal health. Now, who coined the term microbiome? For the people who have learned microbiology in their BSc or MSc, they know this person, Joshua Lederberg. And Joshua Lederberg actually coined the term microbiome. He said, the ecological community of commensal, symbiotic and pathogenic microorganisms that share our body space and have been all but ignored as determinants of health and disease. That's the coinage of the term microbiome. When you say genome, it's the entire genes. When you say microbiome is the entire microbes in your body
Some of them can be cultured, most of them is very hard to culture, they are unculturable. So Joshua Lederberg is known because of his two discoveries. One, when he did his PhD, he discovered conjugation. And his first student, when he did a PhD, they identified transduction. So these are the two pillars of microbiology that has been discovered by him. And quite rightly, he has been awarded the Nobel Prize in Physiology or Medicine in 1958. Now, microbiome or the metagenomic sequencing is of two broad kinds. When we say microbiome, we mostly say about bacteria, but there are other things also. When you say mycobiome, it is actually the fungus. But here in this study, I will use the term interchangeably, microbiome and bacteriome, or bacteria and microbiome. So the two broad ways to study the microbiome is 16S based amplicon sequencing, because 16S is the gene which is present in all the bacteria. If it is a bacterial kingdom organism, they will have 16S. Quite rightly, if you are studying microbiome or fungus, it will have 18S or ITS. So these are some of the genes that are considered to be biomarkers of that particular kingdom. So if you want to know the question's answer, who are there? Who are there? What are the bacteria present in this particular sample? You can do only 16S based sequencing. This will give you the answer up to the genus or the species level of the name of the bacteria. And we also use NGS for that, because you can't culture them. Suppose you take a sample, you culture them, and then you take the colony and then you do the sequencing, you can do Sanger sequencing of the entire 16S gene. But here I am talking about microbiome. In microbiome, you can't culture them. So you collect a stool sample, you collect a oral swab sample, you collect a skin swab sample, and you directly isolate based on some specialized reagents and kits. They can enrich the bacterial DNA or RNA from the human samples. And with this bacterial DNA or RNA identified or isolated from the samples collected from human patients, you can do NGS, next generation sequencing. When you do next generation sequencing, they target a specific region of the 16S gene. In Illumina sequencing, we target V3, V4 regions. It's like 540 base pairs, and you do 100x. The sequencing is 100 times, so that you can identify the rarest of the rare bacteria. Of course, after you generate the raw data, it's a very big data. It can't be opened in Excel or your Windows gaming computers. You have to use Linux-based operating system. You have to have specialized computer servers and workstations. And you have to learn programming to analyze them. Now, so you will only get the answer to the question, who are there? Propionibacterium is there, Staphylococcus is there. They will give you some quantitative values also. The number of DNA sequences that are aligning with staphylococcal genome will be given as an abundance. So Staphylococcus is 40%. Propionibacterium is 80%. They attribute a quantitative value to the bacteria now. But they will not give you the answer to the question why they are there or what are the functions they are actually happening there. For that, you have to do whole genome shotgun sequencing. When you do whole genome shotgun sequencing, you identify it from the same sample, the human sample, stool, swab, biopsy. You isolate the bacterial DNA with some specialized reagents. After that, you go for whole genome shotgun sequencing using random primers. Now, this is a big data. This, as you can understand, in our human body, we are called supraorganisms, like a collection of organisms. Our number of cells is only 50% in our own body. The rest 50% is microbial cells. So you are being guided by the microbiome present in your body, on your skin, on your intestine, on everything. So there will be 500 to 600 bacterial genomes convoluted together when you do whole genome shotgun sequencing. Although the sizes will be only 4 MB or 5 MB, but it will be a very complex amount of raw data. To deconvolute them and prepare contigs, these are called metagenome assembled genomes, to make those contigs and then identify the coverage of the bacterial genomes from that type of shotgun sequencing is quite challenging. It's pretty hard. But that gives you the idea of a bacteria, their strains, their species,
their gene families, and you can take those gene families and do pathway enrichment analysis. So reach up to the functional levels. Well, the Human Genome Project produced many seminal publications, and one of them is this one, Structure, Function and Diversity of the Healthy Human Microbiome. After that, there has been an era of microbiome studies. Like in case of GWAS, I showed you a catalog has been built because so many GWAS studies has happened at that time, 2008, 9, 10. Now is the time for microbiome studies, and each and every kind of diseases are now being connected to microbiome. Type 2 diabetes, cardiovascular disease, inflammatory bowel disorder, NAFLD, these are understandable. People are not trying to, they have, did these studies on cancer and autism also. They are selling the gut-brain axis for Alzheimer's disease. And now Nimhans and others are doing these big studies. In foreign also, in NIH and other, these studies are coming to being. For cancer, they are doing microbiome studies in the gut, because you know about cancer immunotherapy. So responders and non-responders of immunotherapy, gut microbiome plays a role. So nature and science have now issues full of microbiome studies, and these are very recent issues, as you can see, brain-gut axis and microbiota, immune microbiome studies and all. Now, this is one of the studies, like you've seen in the Human Genome Project, they have done a Human Genome Project, they have made a reference genome that is in NCBI. You can go and look into it, design your primers and sequence your Indian samples. This particular study has changed the way we are looking into the microbiome of healthy individuals. They are saying healthy microbiome are not same for all. This study is published in a very seminal journal, Nature Communications, and they say they have done a study where they have taken the Hadza hunter-gatherers in the Africa and studied their stool microbiome, the surrogate marker for their intestine. They have found their stool is replete with or abundant with Treponema, Prevotella, those kinds of bacteria. But they have now taken these stool samples from Italians, and when they have done their fecal microbiome, they have found it's more abundant in Bifidobacteria and Lactobacillus, which is very common. We also understand that our intestinal microbiome is, a hallmark is Bifidobacterium and Lactobacillus. And Treponema, Prevotella are considered to be very harmful in our gut. We oftentimes associate them with ulcerative colitis, other kinds of IBD and all. But the Hadza hunter-gatherers don't have any history of these kinds of diseases. Then what is the problem? The problem is that we are trying to put into one reference sequence for every population. As our previous speaker has told, with change in food habits, your gut microbiota changes. So tribals have got different food habits than the Western populations. So Treponema, Prevotella present in their intestine actually contains the cellulase enzyme that is required to metabolize the cellulose that they are taking from unprocessed foods. And we have gone, we have deviated a lot from our natural indigenous microbiome. We have started eating processed food. They don't need any microbial enzyme to metabolize them. And we are oftentimes taking carmozymes and other kinds of drugs. So our microbiomes are very, procrastinated now. They are not doing any function, they are just there. So this study opened the idea that even if the Human Microbiome Project have catalogued all the microbiomes of healthy humans, from skin, from gut, from oral, from everywhere, but if you are going to study microbiome in your population, you have to catalog your own healthy microbiome. You cannot extrapolate that like you did for the human genome studies. There are some studies that came up in Yanomami tribes of Venezuela, and they have found that these are some red Indians in the forests. So 11,000 years is considered to be a milestone in the human history because agriculture started from that time. So they have seen that these are the pre-agricultural populations, and they have got completely different type of bacteria in their intestine, which are considered very harmful for us. But yet they are healthy. There are studies from India also. They have done some gut microbiome study from South India and parts of Telangana, and also in Sikkim and Assam. And they have also seen Prevotella, Treponema. They are the currency of the tribal gut microbiome. Now it is well known that these are because of the food habits they have.
So in that particular time when we started our lab in NIBMG, I joined in 2016. So and when we started our lab, we had these backgrounds read. So our lab, our broad theme of our lab is that the human microbiome, since it performs essential functions by interacting with the epithelial cell types in different organs of the human body, therefore broadly our lab is focusing on contributions of ethnicity, host biological factors and external parameters like food habits, geography, lifestyle behaviors, how they shape the healthy human microbiome in the Indian population. Secondly, we are studying host cell type and microbiome interaction. Now we can do single cell sequencing. So every organ has got different kinds of cells. So host cell type and the microbiome interactions in different organs, that we have to study in the healthy humans. And thirdly, perturbations in this microbiome, from the homeostasis to the perturbation in dysbiosis in different organs of the human body, how it is leading to chronic complex diseases in humans with differential host genomic backgrounds. These are the three broad themes our lab is working on. These are my students. One of them, Shanko, is now in the audience also. So we started studying on the skin microbiome, because I had a PhD and postdoctoral experience on immunity and innate immunity. So I started studying the skin microbiome. And at that time when we started the study, there had been no study performed on the healthy skin microbiome on any Asian populations. So why we should study skin microbiome? Why is it so important? It is so important because the skin is the largest organ in the human body, and it encounters continuous assault by pathogenic microbes and exhibits significant topological, temporal and inter-individual variations. And there has been studies that says that the skin microbiome profiles in the C-section infants and the vaginally born infants are not same, and that predisposes them later in life to allergies and atopic conditions. So while we are studying microbiome, we are not studying only microbiome. We are studying host microbiome interactions. So this is the golden triangle: individual genetic background, microbiome, and other factors like what we eat and other kinds of things. A homeostasis in that is leading to health, and any perturbations is leading to kind of diseases. So our study, it was funded by Unilever, because skin is not a very public health problem in India. If you apply to DBT, DST, they oftentimes don't fund skin. So we have got this funding from Unilever, and to investigate whether so there are a lot of inter-individual variation and seasonal variation in skin microbiome. Our question was that why it is so, to investigate whether inter-individual and temporal variations in the human facial skin microbiome can be significantly explained by variation in the biophysical parameters like sebum and hydration levels, the oiliness or dryness of the skin. So what we did, since NGS is very costly, and at that time we used Roche 454 platform. It's a very expensive NGS platform, now obsolete. Now in this study, we took 30 individuals only, because that costs us 20 lakhs at that time, to do only 16S by using Roche. So we took 30 individuals. We thought we will not have gender or age as a confounder. So we selected only a particular gender, females, and it went with the Unilever also, because they have female cosmetic products. So healthy female volunteers were taken, 30 individuals, and as you can see, age group is also very uniform, so that there is no confounding in age and gender in this small sample size. And what we took healthy. What is the parameter of healthy? The parameter of healthy is they have not taken any antibiotic for last 6 months. That can change their microbiome. We have given them a soap without any antibacterial effect in them to be used for the last 14 days before sample collection. And no skincare product on their face for the last 14 days. And as you know, pregnancy changes some hormonal levels and all. We have also taken care that they have not been pregnant in the last 1 year. So we have taken, as you can see, you can just see now, your forehead is more oily than your other parts of your face. So we have taken from the forehead
sebometer reading and corneometer reading, and also from other parts of our face, the cheek region, the same sebometer and corneometer reading for the oiliness and dryness in the cheeks and the forehead regions. And we also took a facial skin swab. Now the skin swab is actually used for isolating the microbiome DNA from the facial skin. And this microbiome DNA, Did you confirm that those women were not using any shampoo or I'll show you, we have a data that one person was confounded, and by our analysis we could identify that person. And yes, a very good question actually. So this one is no skincare product on face, and on face means face and head, and we have tried to see this. And this was actually done by Unilever in Bangalore. So they have this kind of a seminar room. So sample collection means all of them are coming on the same day. They are first coming and sitting in that room with Milicu. So they told us that we will give them a free face wash. No, don't give a face wash. That will change their microbiome. So first they give a Milicu water in their face only to wash the transient pollutants and the transient things. Then they are kept in that room for 2 to 3 hours. A movie has started. So 2 to 3 hours they are seeing a movie. After 2 to 3 hours at the same room temperature pressure, they are now started collecting skin swabs. This can only be done by them. We cannot do this kind of studies in our NIBMG or any hospitals or something like that. We followed exactly the same procedure or the protocols followed by the Human Microbiome Project when they did skin microbiome studies, so that our results can be integrated with their results. Now we did the V3, V5 region. As I told, we did this one particular region of the 16S gene NGS sequencing. And after doing sequencing, we did some analysis. I'm not going into the details of the analysis. What we found 34 phyla and more than 900 genera. This we could not have found if we have done bacterial culture. But among these 34 phyla and 900 genera, we tried to see their abundance and identify a predominant or core microbiome. The core microbiome consisted of 5 major phyla: Actinobacteria, Proteobacteria, Firmicutes, Bacteroidetes, and Fusobacteria. And these are the 5 major genera. By doing 16S, you can identify with confidence up to the genus level. Species you can tell, but for confirmed for the species, you have to do shotgun sequencing or bacterial culture. Now, this is a result of the beta diversity. We call it inter-individual variations. So when we study inter-individual variation, this is like, it's called Jacquard index. Jacquard index is like presence or absence of a particular bacteria. So A union B and A intersection B. Since all of them are skin microbiome, so most of their Jacquard indices are same. But when we incorporate an abundance value into it, it becomes community structure. So it is like the Break-Artis index. There you can see, although they are all skin microbiome, but in abundance they are not same. This particular sample here also it was clustering here, and in community structure also it was like that. That means one particular or 2 particular bacteria is more higher in this particular sample. We checked that particular sample. This lady had cyanobacteria in their facial skin. Now cyanobacteria is not a skin bacteria. It's a pathogenic bacteria for the skin. But ethically, can we go back to that person and inform them that although you gave us sample as a healthy, we have found cyanobacteria in your skin and you have to go to a skin clinician to get it checked. So we were having a problem because there are some problems in ethics that you can go back to the participant or not. Now we sent a field staff to that person with a questionnaire. That person understood, although we have told don't apply any skincare product on your face, that lady did not apply any skincare product for sure, but they applied a herbal product on the face, thinking that herbal product is not going to harm it. So it's a cyanobacteria is plant origin. So we understood that this person has flouted our inclusion-exclusion criteria, and that could be also identified by our analysis. So we removed this individual, but we were sure that our analysis is able to identify the confounders. Then we did a regression analysis with the sebum and hydration levels and the bacterial abundance. And we found with increase in the sebum or the oiliness, the sebum values,
we are finding Propionibacterium is increasing. Now, Propionibacterium, as we know, Propionibacterium acne is the bacteria which is more present in the oily skin. So we found that Propionibacteria has a protease. They secrete a particular protease that can metabolize the oil and the sebum in the oil, and therefore they can thrive in that particular environment, but the other bacteria don't have those enzymes. So with increase in the sebum values, we find the oil-eating bacteria is increasing, and with increase in the hydration values, we are finding Staphylo and Streptococcus are increasing. So we made a machine learning model based on which, if you give a microbiome to that machine learning model, microbiome composition, without telling the oiliness or dryness of a particular skin, more than 70% of the time, that machine learning algorithm can identify it that yes, this is for oily skin and this is for dry skin. So these are some of the OTUs and all that we got, the heat maps, and this is the first healthy skin microbiome study from any Asian or Indian population, and we identified differential predictive potential for sebum and hydration levels in the forehead and skin that can identify which type of bacteria will be present in your skin. This paper has been published in scientific reports, and up till now it has received 166 citations, because mostly from Asian or Indian skin microbiome, healthy skin, mostly there is no study. We have compared with a study from the Western skin microbiome in the face, and what they have found, they have more of Streptococcus. We have more of Streptococcus in our skin, which is very harmful. But they have more of Corynebacterium in their skin. Corynebacterium is considered to be a very beneficial bacteria because it can detoxify sweat. So they have in their healthy skin microbiome more of Corynebacterium and less of Streptococcus. We have more of Streptococcus and less of Corynebacteria. With this information, we started working on dry skin. And this is also funded by Unilever. We started understanding the pathophysiology of eczema. It is called atopic dermatitis. Now, eczema or atopic dermatitis that doesn't come alone. It is actually a childhood disease. Within 2 years of a child's birth, this disease starts. And we have taken adult individuals and child individuals also. So adults are those who has been persistent with atopic dermatitis since childhood. So when atopic dermatitis is there, allergic rhinitis and asthma also comes later in life. It's called atopic triad. So it's like a starting point, and then other kinds of atopic diseases also come. There is one particular gene called FLG. It produces a protein called filaggrin. This filaggrin is a skin barrier protein. People have found some loss of function mutations in this FLG gene. As you can see, loss of function meaning some amino acid to stop codon. That means that protein will get truncated and not being produced on your skin if you have this loss of function mutations. So the skin will become dry because the skin barrier protein is not there, and so transepidermal water loss is happening. So there are studies that have found out in Western skin, these are the loss of function mutations in the FLG gene. In South Asian studies like China and Japan, there are some of the loss of function mutations present in the filaggrin gene, but no systematic study has been done on the Indian atopic dermatitis patients to find out what are the SNPs in the filaggrin gene present that contributes to atopic eczema in Indian patients. So we asked this particular question: do the presence of host risk genotypes modulate the composition of the lesional skin microbiome? So presence or absence of these filaggrin mutations, does it affect the skin microbiome in the atopic eczema patients? Here we have done cases 54 and controls at 60. So 50-50 case and control we have taken, but here we have not done the 60ness. Because the previous study we have done 60ness, we have found we could identify only the bacteria, but we could not say their functions. Here we have done shotgun sequencing of the entire microbiome and tried to look into the fact what are the gene families and pathways also present. We have also collected human blood samples from where we have done the filaggrin gene sequencing to identify the filaggrin mutations. So
Filaggrin is this gene. As you can see, there are monomers of filaggrin which makes a polymer of the profilaggrin protein. Now, these are some of the 40 odd loss of function mutations reported in atopic dermatitis patients worldwide. So, we tried to understand among these 40 what are the mutations present in Indian samples. To our utter surprise, sporadically one or two individuals are having some SNP or the other, but totally in the Indian case or control, we could not find any of these 40 loss of function mutations. Now then we started doing the microbiome, because since the filaggrin mutation is not there, we have to study the microbiome and see is there anything interesting in the microbiome. Now microbiome, here we have collected the swab, we have taken the DNA isolated and did sequencing by NGS platforms. So we in NIBMG have these NGS platforms. Then as I told you, shotgun sequencing analysis is a bit challenging. When you do shotgun sequencing analysis, these are the raw FASTQ files. You know about FASTA files, right? From NGS you get FASTQ files, FASTA with the quality values. These FASTQ files are there. First here, for 16S you don't have to remove the human reads because humans don't have 16S. But for shotgun sequencing, you also get human reads here. So the first thing is you have to align with the HG19 or the human genome and remove the human reads and only get the microbial reads. So more than 20 to 30% are human reads, and you have to remove them because these are human samples. After you get these microbial reads, you do some QA QC. The read length should not be very short, the quality values should be higher, and then you filter them and you use some softwares based on which you get up to the species level. After you get up to the species level, you don't stop. You go to some other softwares where you can identify gene families, and we can identify the protein and the pathways present in these microbiome. So you get functional informations also. What we got? We got 8 phyla, 87 genera and 148 species. Among them, when we did the core microbiome, and the core, how did we choose? That bacteria has to be abundance greater than 1% and also present in at least 50% individuals in either the cases or the controls. By that core, what we have found, S. aureus or Staphylococcus aureus is very high in the cases, and S. hominis, another Staphylococcus, which is a beneficial Staphylococcus, is more higher in the controls. After that, we also got some gene family and pathway enrichment results. What we got by the pathway enrichment result is that histidine metabolism, arginine metabolism, Staphylococcus aureus infection, these three and many other such pathways are more enriched in the microbiome of the cases. Now first of all, S. aureus infection pathway is this one. They can produce some of the virulent genes. There are some virulent genes they have. These proteins actually can inhibit the complement. They can inhibit the membrane attack complex and other things. So it can confer resistance to antimicrobial peptides and induce the host inflammation. Now interesting is the histidine and arginine metabolism pathway. Filaggrin is actually a histidine-rich protein. So although the stop codon polymorphisms are not present in the Indian sample that can truncate the filaggrin protein, yet these S. aureus are having some enzymes called histidase and urocanase in their histidine metabolism and arginine metabolism pathway, which is actually cleaving the filaggrin protein and mimicking the same phenotype, and the skin barrier is now becoming open and dry. So this is a classic example of a microbiome mimicking a host phenotype, and we actually proposed a skin disease model based on this, and this paper has been published in Frontiers and has got some citations. Now carrying this work forward, we proposed a novel model for the host microbiome interactions, and when we are carrying this word forward, we are also studying the bacteriophage. Now since we have done shotgun microbiome sequencing, we not only have bacteria, we have fungus, we have bacteriophage, we have everything. So this bacteriophage analysis pipeline, my student Shanko is doing a PhD on this, and he has actually developed a
analysis pipeline by which, by taking the shotgun microbiome sequencing results, you can identify the bacteriophage in them. Because phage therapy, as you know, is a now very commonplace, and since for antibiotics you are developing antibiotic resistance, therefore we should move towards phage therapy. Then specifically we can kill those pathogenic bacteria that has to be eradicated. Now in the bacteriophage, what we found total 462 bacteriophages obtained by this genomic analysis. Among them, healthy controls are having more bacteriophages. More than 300 bacteriophage among the 460 are attributed to the healthy controls, and much lesser are present in the cases. As you can see, the Chow index and Shannon index are very significantly different, and these are the principal component analysis results. So cases are more closer to each other, showing more similar bacteriophage composition than the controls. Now these are some of the bacteriophages we obtained. We obtained one bacteriophage which is very unique for S. hominis. This is, but as you can see, S. hominis was present more in the controls and less in the cases. But we found this S. hominis bacteriophage is more in the cases and less in the controls. We were intrigued why it is so. If the S. hominis bacteria is less in the cases, why is the bacteriophage more in the cases? What we found that this bacteriophage is a lytic phage. Under stressed condition, this S. hominis bacteriophage can lyse the S. hominis, and therefore we are finding so less abundance of S. hominis in the skin of AD patients. There are other some phages with S. aureus which are significantly higher in the cases than the controls, but those are mostly lysogenic phage, harboring some virulent genes. See, this is something which I am telling. S. hominis, it was previously a lysogenic phage. Under stressed condition due to inflammation in the atopic eczema, they are now becoming lytic and killing the S. hominis. But for S. aureus, we are having the phage inserted in the genome, and this S. hominis phage is containing these enzymes. As you know, the staphylococcus infection pathway was more enriched in the AD cases, and the infection pathway genes are mostly contributed by the bacteriophages present in them. So we are trying to take this work more forward and trying to do a cell biology experiment with the skin cell lines, secondary skin cell lines, to understand is microbiome the cause or the effect. We will actually co-incubate the human skin cell lines with the clinical isolates of these S. aureates obtained from our samples, and try to see whatever we are hypothesizing genomically, are they happening in vitro or not. Then we can move towards the formulation of a biotherapeutic model. Yeah, so then an ointment or something like that, a probiotic can be made. Our lab works on different aspects. One is atopic dermatitis and psoriasis. I have talked about it. We also work on preterm birth and childbirth failure. We work on diabetic foot ulcer and diabetic retinopathy. And diabetic foot ulcer, we have developed, we have some longitudinal cohort of more than 100 samples. So these are the diabetic foot ulcer patients we get from the IPGMER hospitals. And these are completely high-grade, untreated chronic infections. And these are not present in the Western diabetic foot ulcers. So what to cutting the long story short, we have collected up till date 100 samples. Among them, 31 are healing ulcers, and 54 are non-healing ulcers, and some of them did not come in the follow-up. We have collected the swab samples, wound swab samples and wound biopsies in the longitudinal cohort in the pre and post antibiotic treatment, and we have tried to understand the longitudinal shift in them. This is a confocal image microscopy of, you can see, we have got the fish done for identifying in the ex vivo wound biopsies the biofilms and the microbiome. So the biofilms can be understood from there. There's a eubacterial probe which is colored red. There's a concaveolin A probe that is colored in green. The green color is for the biofilm. So if red and green are together, you know the bacteria is also present, the biofilm is also present. And the background color is blue for the host cells. Now we have done it for all our samples, and we have also cultured them.
all the bacteria has been cultured and antibiotic sensitivity assay has been done for all the 11 antibiotics that are there in the CLSI protocols. We have found mostly MRSA, methicillin resistant Staph aureus, are more higher in the cases than in the controls. Now I am cutting the long story short. This study we have done with 50 diabetic foot ulcer patients, 50 only diabetic without the foot ulcer, and 50 healthy controls. We have taken their nasal swabs because nose is the place where S. aureus stays. So nasal swabs and also their wound swabs. What we have found that, we have done all these cultures and identified different bacteria. What we have actually developed a multiplex PCR for rapid identification of MRSA. Now for MRSA, there are 4 such genes. One is the Staphylococcus genus specific 16S gene. One is S. aureus specific NUC gene. Third one is methicillin resistant specific MECA gene, MECA gene. And fourth one is this MRSA community acquired or hospital acquired? For that another gene. So this can rapidly identify the MRSA in the clinical setting without going for a overnight incubation, then doing an antibiotic culture and identifying the MIC. This is rapidly helping our clinician in IPGMER to identify MRSA in the wound samples. Now what we have found in these 50-40 individuals, we have found that the presence of this MRSA in the nasal cavity is actually giving a high risk of 4, the odds ratio is 4, for the wound to be non-healing. So this we have identified and we have now published it in BMC Infectious Disease, that nasal carriage of MRSA is actually a predictor of the non-healingness of diabetic foot ulcers. We are also a part of the Indian SARS-CoV-2 Genome Consortium, the INSACOG. When the world was under lockdown, NIBMG was never under lockdown. We were more busy at that time. Every day we had to go to our institute and collect the swab samples, and these swab samples came to us. We were doing these identification of sequencing of the SARS-CoV-2 to identify their variants. And you may have heard in your Ananda Bazar or other newspapers, it was coming, Kollanir lab theke ei strain take identify kora holo. That was the Kollani lab that we were working. All of our faculties, all of our students were risking themselves, and they were working on SARS-CoV-2 every day when the entire world was under lockdown. Indian SARS-CoV-2 Genome Consortium, we are the nodal center for Eastern India. And they had got 3 parts: Sentinel Surveillance Network, Sewage Surveillance Network, and Hospital Network. Now, for Sentinel, when the patient samples are coming, they are doing the sequencing. After the patients, so these are all the 67 genome sequencing labs, and in Eastern India, we were the lab. It was there in India, well distributed, all the labs and all the Sentinel sites. After that, there was a hospital network study from the hospital effluents also. Lastly, there is a sewage surveillance study where I am the nodal officer from Eastern India in Government of India, and we were collecting samples from Eastern India, from Kalyani, from Kolkata, and from Sikkim, Gangtok, and other parts also. We are also covering the northeastern part, Gangtok, Agartala, Aizawl. The sewage samples are coming to us, and we are identifying SARS-CoV-2 in them. When the Omicron variant came and people started to come to the clinics, yet SARS-CoV-2 was present in the community. So how to identify SARS-CoV-2 then? We could identify them in the sewage samples. So sewage is like a primordial soup. It contains all sorts of bacteria, virus, and phages. From there, we were identifying SARS-CoV-2, and so based on that, the main idea is, so these are all the centers in our DBT institutes who are working on this, from sewage, water, and all. So these are some of the centers we are collecting from: Kalyani, Agartala, Aizawl, Sikkim, and these are the number of sites: in Kalyani 5, in Aizawl 6, and so on. These are our students who are going and collecting samples in different parts. And the main idea is, in sewage, the spike of the SARS-CoV-2 happens 15 days prior to the spike in the humans. So the point is, if you can identify a spike in one of the variants of the SARS-CoV-2 in the sewage,
You can go and inform the health departments or the municipalities. They can create a mini lockdown zone and can look into those individuals only, because they are getting a 15 days period to combat that. And we are working hand in hand with Kolkata municipality and Kalyani municipality, and our collaborators in other parts of Aizawl and Sikkim, they are also doing like that. Now this wastewater based surveillance, although COVID is now vanished, but still the government of India wants to keep this INSACOG collaboration operational, because new pathogens may come. So we are now doing INSACOG 3. INSACOG 1 was Sentinel, INSACOG 2 was the sewage, and thirdly we are now continuing with the sewage samples. Now we will look into antimicrobial resistance, their microbiome, and also the emerging pathogens and all the viruses and all the types of emerging pathogens. We are going to look into it. Based on these COVID samples, since our lab was working on microbiome, we also collected few samples from the VTM. The VTM samples that came in the Kalyani area, this Jawaharlal Nehru Memorial Hospital, we could get 24 samples who are infected with Omicron and 20 who are infected with the Delta variant. And we took the VTM samples and identified you isolated the microbiome DNA. Shanko, he wore the PPE kit and went to the JNM hospital, and then with the VTM samples that they have exhausted after checking the RT-PCR, we told them, please don't throw them. My student will go after your working hours, because that's a pandemic time. After your working hours are over, they will go and they will do the isolation. So they wore the PPE kits and they went and isolated the microbiome DNA. And we collected few healthy controls also. These healthy controls can be asymptomatic, because these are the individuals who never were COVID positive in the pandemic time, because they didn't go for any type of RT-PCR any day. What we found, Delta individuals are always coming as a separate cluster. As you can see, Omicron and healthy are mostly similar, but the Delta individuals' microbiome are completely different from the Omicron and Delta. Delta individuals, as you can see, are having much lesser microbial diversity than the healthy or the Omicron. As you can see, we are comparing Delta and Omicron here. The Omicron contains common nasal and oral commensals. Their microbiome is mostly towards healthy individuals. But the Delta individuals, as you can see, contain Enterobacter mori, Klebsiella pneumoniae, Acinetobacter pneumoniae. But these individuals were not in the hospital. They were all in homestay. We have collected samples only from those who are in the homestay, because if you go to ICU, then your microbiome gets changed because of the presence of these bacteria in the ICU. So based on that, we have actually devised a 9 bacteria panel, and we have used a machine learning model to identify a gene panel. We have published this in Microbiology Spectrum, and this gene panel will be able to, these are the 9 bacteria very commonly present. We have their primers and all. What will happen if a new respiratory pathogen comes that can impact to our severity? Now, before we identify that pathogen, that will take some time. But these bacterial changes can be easily identified. If we see these bacteria are changing significantly, then we will know this pathogen that has come newly will be impacting on our severity. Now, DBT is actually funding this program, because we have done only with JNM hospital. Now we will get samples of the VTM stored in different DBT institutes, so that these 9 bacteria panel can be validated. If it can be validated pan-India, then we have a opportunity to go to the other level to make a gene panel. Yeah, so we are also a part of One Day One Genome program. This One Day One Genome program has started in December, and this program is under DBT. Secretary DBT has actually opened this program. This program is encompassing the microbial diversity present in India. What are the microbes isolated by our Indian institutes, mostly the DBT institutes now. NIBMG is the nodal center, and I am the nodal officer now. I am collaborating with all the DBT institutes in India. Each 7 days is given a theme for each institute. They are sending us their whole genomes of the bacteria isolated,
and we are analyzing them by our indigenously developed analysis pipeline. We call it the Bharat Analysis Pipeline. BHARAT stands for Bacterial Hybrid Genome Assembly and Rapid Annotation Toolset. Hybrid meaning it can be nanopore, it can be short read. So long read, short read together, we are amalgamating and analyzing that. After our analysis, we are giving these results to the respective PIs of the DBT institutes, and they are then making an infographics based on that for the common man, and DBT is uploading that every day, one particular genome and their beneficial aspects for the common man to understand. And we at the NIBMG website are having a section for this one day, one genome, where we are uploading the genome information from our Bharat Analysis pipeline, because if anybody wants to know more about that infographics, they can click there and come to these genomes. The idea is to understand the microbial diversity present in India. So this is our lab. We have done all these areas, and we have done some publications also, and most of them we are trying to take it forward to make a gene panel or to make a probiotic approach. These are some of the publications from our lab. We have published recently in iScience and also in Spectrum and this BMC. And these are some of the collaborations we have in different parts of India, and the collaborative co-authored publications with the clinicians and other people. Our ongoing projects, we have 7 ongoing projects in our lab, externally funded both by private and public partnership. We have got this chronic skin microbiome. We have got a funding from DSTBT, Government of West Bengal, to check the skin gut axis in atopic dermatitis. We have got DBT funding for studying the maternal and child health, the vaginal microbiome, and we have got funding from LVPI Hyderabad to study diabetic retinopathy gut microbiome in pan-India, and SARS-CoV-2 we are also continuing. These are the facilities present at NIBMG. We have the largest genomic facility in any Government of India institute in India. All the sequencers, NGS sequencers are present. We have NovaSeq, the most powerful NGS sequencer in the planet, and we have NovaSeq 2. 2 NovaSeq are there. And all of these facilities, we have developed a human microbiome facility also, where we have anaerobic chambers and everything, confocal, flow cytometry, bioplex, proteomics, computational facility for sure, and a zebrafish facility also for checking the functional aspects. All of these are open under the DBT Sahaj scheme with a nominal amount of money. You can send your samples and we will do the sequencing, we will do proteomics, we will do functional thing, everything can be accessed. All are open to all institutes in India. And we have hosted a India EMBO symposium. I got a EMBO funding, India Wellcome Trust and EMBO funding to host a EMBO symposium on microbiome in 2019, just before the pandemic started, where more than 50% speakers were from Europe. These are some of the glimpses of that symposium in NIBMG. We have student outreach programs. Every Saturday we have student outreach programs. In this Saturday, me and my lab are hosting this outreach program for the Guwahati University students. We have a long queue of the institutes wanting to come to NIBMG and spend a day, and we show them all our labs, we give a lecture. We have a genome museum where you can spend 40 minutes to see each of the exhibits. So this whole day, and our students are always helping in that. Recently, we got a funding for a DST Sarb Karyashala, and this Karyashala is just done. This is a 7-day workshop on hands-on training in data analysis of microbiome. And 25 participants from different parts of India came, and we had a very intriguing, sessions from July. These are my students who are working relentlessly and very hard, and I am just coming and presenting their work. So as I am presenting here, students are there in the lab, they are working in the background to make our dreams come successful. Now, the reason why we should study the Indian population is, the Indian population is having more than 6,000 communities and 40,000 endogamous populations. And the microbiome in India in different ethnicities will not be same, will be different. And the
genetic diversity by Genome India project. Now we know the Genome India also NIBMG is one of the nodal centers. So in Genome India project we know that the genetic diversity in India is more than that of the entire continent of Europe. So there is a need of studying host microbiome interactions in different populations in India. Thank you so much. Thank you, thank you. Thank you, sir. Now we will have our lunch break, and at 3:15 p.m. again we will meet in the seminar hall for the next session. Thank you.
Good afternoon, everyone. So right now we are in the day 2 session, post-launch session, and this session here we will be going to experience some wonderful speakers. Now,
So moving on, it's our privilege to invite Professor Nirmal Kumar Sarkar, Emeritus Professor, Department of Biological Sciences, Midnapur City College, to take the stage and chair the session for UK Ghosh Memorial Young Scientist Award for paper presentation. Sir, please. Hello, hello. We are starting the post-lunch session, which will be a competition for Young Scientist Award. This is a competition, so I shall be strict in all senses and all respects. One has to introduce himself or herself in 1 minute time. And then one has to complete his lecture in 10 minutes. Only 2 minutes grace time can be allowed. Questions are preferably to be asked by students or researchers in order to avoid any kind of conflict of interest. Not more than 3 questions will be allowed for one speaker. Strictly 3 questions, not more than 3, if not less. No sound, please. I am calling the names. Dr. Kaushik Das, Mohammad Rayhanuddin, Soumi Pal Chaudhuri, Sudipto Mongol, Dr. Kuntal Ghosh. He is having his lunch, I think. So our first speaker will be Mohammad Rayhanuddin. Please come to the stage. I request the organizers to briefly felicitate the speaker. I repeat, every speaker will have to introduce himself or herself in 1 minute time. Every speaker has to complete his or her lecture in 10 to 12 minutes. Questions should be asked preferably by students and researchers instead of faculty members in order to avoid all kinds of conflict of interest. Myself, Dr. M.D. Raihanuddin. Did I ask you to start? Okay, sorry, sir. I said this is a competition and I shall be as firm as possible. Okay, sir. So you are warned. This is your first warning. May I? After 2 warnings are given, the speaker has to step down.
May I proceed, sir? Did I ask you to talk or did I finish talking? Introduce yourself in 1 minute. Myself, Dr. M.D. Raihanuddin, Assistant Professor of Raja Narendralal Khan Women's College and HOD of Biotechnology. I did my research work in Calcutta University, and now I going through my research work. My research topic is exploration of Arctic cyclotroph for cold active biomolecule productions. Start. You are given the final warning and then you have to step down. I asked you to introduce yourself in 1 minute. Marks will be split in 3 parts. Quality of work, quality of presentation, quality of defending questionnaires. 4 plus 4 plus 2. 4 marks for quality of work you are showing. 4 marks for quality of your presentation. And 2 marks for your ability to defend questions. He will be talking on high exploration of Arctic cyclotroph for cold active biomolecules production. So your times will be starting soon. You have to complete your lecture within 10 to 12 minutes. 2 minutes grace time can be allowed. If you cannot complete your lecture within 14 minutes altogether, you have to step down. So your time starts now. Start. My research topic is exploration of Arctic cyclotroph for cold active biomolecule productions. As we all know that more than 3/4 of the Earth's surface is occupied by cold ecosystem which have been colonized by a class of extremophilic microbes. Firstly, I have chosen this area because it's a novel site, the globe, that is the North Pole, that is Arctic, from Nihilocene of Norway region. I have collected soil and glacier samples for identifying the novel bacteria as well as its novel biomolecule production. So recently a wide diversity of cold adapted microorganisms have been found in various cold environment, and their enzymes have attracted interest because of their biotechnological potential. India also situated a research station there, Himadri, in Arctic zone, and now it is gathering knowledge about ecophysiological role of these microbes in their habitat became an important issue. So this is the geographical location from where I have isolated the soils and glacier sample. Objectives of my studies are, first of all, I have cultured the culture dependent isolation of cyclophiles. Next, I go through the molecular systematic of the leads isolates, and finally I have tried to find out production, purification and characterization of the lipase from cyclophiles. These are my methodological overview of my whole work. First off, I have selectively isolated the bacteria in different media, mainly LB, R2A and Jovel marine media, on the basis of its incubation temperature. Then I have gone through pure culture, morphological and biochemical characterization, then for screening of different biomolecule production, and for novel potent isolate searching, then going through genomic extraction followed by PCR and 16S rDNA sequencings, and further phylogenetic analysis based on 16S RNA linear sequences, and finally I have tried to find out the optimally produced strain, its production, optimization and purification and characterization.
These are the different strains of bacteria which I have isolated. I have tried to isolate according to their different physiological parameter, that is temperature, pH and NaCl tolerance capability. So I have found most of bacteria are optimally shown its growth at 15 degrees centigrade, at pH 9 and at 3% NaCl tolerance capacity. These are the upper two panel are the same picture of those isolates, and lower panel is the temp imaging of those strains. These are the different biomolecules which I have been produced, those microorganisms, that is amylase, lipase, phosphatase, urease, xylanase, nitrate reductase, protease and beta galactosidase. So among these all biomolecules, I have found that lipase is the mostly producer of those strains. So I have planned for studies on lipase further. These are the different carbon and nitrogen source utilization pattern of those all bacteria. Few carbon sources and nitrogen sources here. Sucrose is the most favorable carbon sources, and pyruvate is the most favorable nitrogen for those bacteria. I have gone through their phylogenetic analysis of all those isolates. I have been isolated 31 isolates. Among those, few are found to be novel, that is Marinobacter, Selenobacterium and Oceanosphaera. So I have characterized the Oceanosphaera species that is found to be widely grown in LB medium, and its morphological studies done under scanning electron microscope and transmission electron microscope. It's found to be a gram-negative catalase positive rod-shaped bacillus bacteria, and its optimum growth obtained at 2 to 3 days at 20 degrees centigrade at pH 6 to 10 range, and NaCl tolerance capabilities is ranged between 3 to 7%. And it is degraded tributylin mostly, and it produces lipase prominently. Few chemotaxonomic characteristics also done through FEM analysis, and its 16S rDNA sequence analysis also done, which is close to match with Oceanosphaera marina, 99.45%, and that after that, that is Oceanosphaera sediminis, that is 97.40%. From where we can just biochemical, their molecular characterization reveals that this bacteria could be a novel bacteria. This is the morphological appearance of this bacteria, and their lipase degrading capabilities shown in two respects, that is lipase assay and UV transformated rhodamine B plate assay, and we have found their potent lipolytic activity. These are the different parameters through which we can find out its optimum substrate use, that is tributylene. Mostly it can degrade. After that, olive oil and twin 80. Its temperature found to be optimum at 20 degrees centigrade, and pH found at 9, and NaCl tolerance capability found 3. 3%. 3%. And further, I have gone through its molecular characterization, that biomolecules, that is lipase. I have gone through both page, SDS page and native page, and I have found that its molecular weight is 103.8 kd, and it peptide fingerprinting also done through MALDI analysis, which shows similarity with the prolipoprotein diacetyl glycerol. And the purified lipase found to be its optimum temperature is 25 degrees centigrade, and pH is 9.
Uh, Conclusion of my works, morphological and growth pattern of each isolates varies depending on the available nutrients and physiological parameters of the medium, which depicts the each isolates have different types of adaptation process, and present study is an attempt to identify and survey versatile unique strain of cyclotribe from unexplored region of Arctic which produce different extracellular cold active biomolecules. Those are useful in biotechnological industries. And among those 30 isolate analysis, 16S RNA gene sequence and biochemical characterization revealed that few promising novel strains, that is RSAP 22, 17, 16, showed closed 16S RNA gene sequence similarity with the Merinobacter, Oceanosphaera and Selenobacterium species, which are shows 97 to 99% identity in blast search. And these lead isolate have provoked to obtain various biochemicals for several industrial application, and hence RSAP 17 strain is a potent lipase producer which characterized lipase is approximately 104 kD, and the purified lipase optimum activity shown at 25 degrees centigrade at pH 7. And this peptide fingerprinting derived through MALDI analysis, which also shows similarity with prolipoprotein D-acylglycerol. These are my few publications. One is Nature Springer, Anthony van Leeuwenhoek, and another is Oxford University Press, Willy, that is Journal of Applied Microbiology. I like to thank my PhD supervisor, Dr. Sukhendu Mondol from Microbiology Department, Calcutta University. I thanks to Calcutta University for my research work financial support. I have thankful to my principal of Raja Narendra Lal Khan Women's College for motivating always for research. Thank you. Thank you. Now, go back to the slide before your conclusion. Go to the slide before your wait, please. You analyze as many as 30 isolates. Yes, sir. All the 30 isolates had pH optimum of 9, all had optimum temperature of some 20 degree, or you say 20 degree or something? No, sir. There is no variation? Yes, there is variation. I have pH 9 for all? No, RSAP 17. RSAP 17 is stand for. Optimum temperature? Optimum temperature I have found 25 degrees centigrade. That is cyclotroph. Firstly, I have tried to find out cyclophiles, but during the transport from Norway to India, most of cyclophiles are died, and I have found most of cyclotroph. Go back to your previous slides. Even back. Further back. Is it your own work, or you said you did this study yourself? Yes, sir. I have did this study myself. Yes, myself. How did you do this? First of all, I have isolated the genomic DNA. Then I have go through for PCR. Then I have sent the sequence for sequencing. And where from?